Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 125. It's in page number 134. It's unit 67. It's the Cambridge University Press. Dear friends, what you're seeing is ing clause. What do you mean by ing? Ing clause means what? It's a part of a sentence, right? Clause. Phrase means what? Two or three words joined together, which gives a meaning, not a complete meaning. It is called phrase. Clause gives a complete meaning. See here, feeling tired. It is a clause. I took coffee because I was feeling tired. I took coffee. I took rest because I was feeling tired. I went to bed early. Feeling tired, I went to bed early. See, I went to bed early. It is a complete sentence. Feeling tired, you put a comma. First, you can put either feeling tired as comes first. Then I went to bed early, or I went to bed early, comma, feeling tired. Right? So this feeling tired is a clause. A clause is a part of a sentence. A clause is a part of a sentence. Mind you, some sentences have two or more clauses. Very important. See, Jim hurt his arm. Jim hurt his arm, right? He hurt his arm. This is the main sentence. That is main clause. Clause is a sentence. Playing tennis is the ing clause. Jim hurt his arm. Playing tennis means what? Because of playing tennis, he hurt his arm. Jim hurt his arm. Jim is a subject. Hurt is a verb. What did he hurt? His arm. It becomes object. So it's a sentence. A full sentence is called a clause, right? Yeah, ing clause. So with the ing, you get a different meaning of an idea. Hurting or playing tennis. Jim hurt his arm. It's a one sentence, so main clause. Playing tennis is the ing clause. You got it? Feeling tired, I went to bed early. So feeling tired is the ing clause. I went to bed early is main clause. I is subject, went is verb, and to bed early. It is a to bed early. It is object. So I went to bed early. It is a clause, main clause. Feeling tired is an ing clause. The feeling tired, it can come front or behind, but you need to have a comma to put a comma over there to separate that. Playing tennis and feeling tired are ing clauses. You got it? Playing tennis, feeling tired are ing clauses. If the ing clause comes first, if the ing clause is first, as is the second example, like ing comes first, feeling tired, right? We write a comma. We have to put a comma. Feeling tired, then you have to put a comma between the clauses, right? If ing comes first, you are putting comma. If it comes second, no need. Jim hurt his arm playing tennis. Now it is not necessary. But if ing comes front, you have to put a comma. When two things happen at the same time, when two things are happening at the same time, you are writing, you are listening. Two things are at the same time. When two things happen at the same time, two things are happening at the same time, man. For example, your brother, he watches cricket. He's eating food, right? So two things are happening simultaneously. You can use ing for one of the verbs. For one of the verbs, you can use ing. Your brother watches the television. At the same time, what's he doing? Eating the food. So one of the verbs should be in ing, right? So the main clause usually comes first. So my brother watches the cricket match, is also eating food. See, I've just seen Carol. I just saw Carol. She's in the bar. She's in the bar. Carol is in the bar having a drink. Carol is in the bar having a drink. So one verb should be in ing. So two things are there. She is in the bar. This is one action. She is having a drink. This is one other. So you have to use one of the verbs should be in ing, right?
she is in the bar and she is having a drink, right? She is in the bar and she is having the drink. That you are saying, she is in the bar having a drink. So having a drink means what? She is having a drink. That's what the hidden message is all about. That is clause, ing clause. So she is in the bar having a drink. Two things are happening at a time. Same time, she is in the bar and she is having a drink. So one verb should be in ing. So having a drink. Since having a drink comes later, ing clause comes second, you are not using comma here, right? Now coming here. A man ran out of the house. A man ran out of the house. What was he doing? Shouting. So two things are happening. He ran out of the house. Then he is doing shouting, right? Two things are happening. So one verb should be in ing. So shouting is ing clause. A man ran out of the house shouting. He ran out of the house and he was shouting. So shouting means what? What is the hidden sentence there? He was shouting, right? It is a hidden message. So a man ran out of the house shouting. So two things are happening. So one, you have to go in for ing. So ran, you are keeping it as an ordinary present tense verb, and the shout you are changing into ing. So a man ran out of his house shouting. Shouting is the ing clause. Do something. Don't just stand doing nothing. So he is standing, doing nothing. So two actions. So one you have to change into do in ing. So doing nothing. So do something. Don't just stand here doing nothing. So doing nothing is the ing clause. We also use ing when one action happens during another action. Where do you use ing? When one action happens during another action. See here. We use ing for the longer action. Longer action, right? See, you are sitting. You are writing. Which action takes longer? Sitting. So I wrote while I was sitting, right? Sitting in the table, I wrote, right? Which you are doing more, which action takes a longer duration? That action you are using ing. Two action happen simultaneously. Which action takes a longer time? There you are using ing. You got it? Okay. Here we also use ing when one action happens during another action. So one action, another action. Two actions are going on. We use ing for the longer action. Whichever action takes a longer time, there you are using ing. The longer action is the second part of the sentence. So the longer action should come as a second, right? See, Jim hurt his arm. Jim hurt his arm means what? Okay. Second action, plays tennis. So playing tennis, hurt his arm. Two action happen same time. Which action happen long time? Hurting is a hand. It takes only 1 minute or 2 minutes, right? Playing tennis, it takes for half an hour or 1 hour. So whichever action happens for a longer time, there you are using ing. So that ing phrase should come second, right? Second of the sentence. Jim hurt his arm playing tennis. So while he was playing tennis, he hurt his arm. Action happens longer time, playing tennis. That should come second. Jim hurt his arm playing tennis. Did you cut yourself shaving? So you are shaving, right? Suddenly one cut happened. Which action happened longer time? Of course, cut only 1 second. Shaving takes at least for 5 minutes, right? That ing, shaving, should come in the second part. So did you cut yourself shaving while you were shaving, right? Now, you can also use ing after while and when. After while means what? At the same time. When it comes in between the sentence at the same time. While and when means at the same time. It is used here, you see. You can also use ing after while and when. After while and when you are using ing. Jim hurt his arm. Jim hurt his arm while playing tennis. So he hurt his arm, play tennis. So which action happens more? Duration, playing tennis. So before playing, you have to use while or when. So Jim hurt his arm while playing tennis. Be careful, ing. When crossing the road.
Be means you are being, right? Careful while crossing the road. So crossing the road takes a long time. You're being careful at that time. So crossing, it is a longer duration. Before that you are using when. Be careful when crossing the road, when you are crossing. When one action happened before another action, we use having done for the first action. When two actions before, right? You came here, you listen to the class. Before that one action happened, which action? You ate food, right? You ate food, you came here. So ate and came, two action. First action is ate, then after that you came. So when one action happens before another action, which action happens before another action? You came. Before that what happened? You ate. So ate is the first action. After that you came. We use having done. So you have to use for the first action, having done for the first action. Having eaten my food, I came to the class, right? See, watch television. After that, you go to bed. So two action. What all? Watch television, went to bed. So which action happened first? Watch television. Having watched the television, I went to bed. Having watched the television, I went to bed. Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Having finished her work, she went home. So having plus past participle is used when two actions are there. Whichever action happened first, you are using having plus past participle. Having eaten, having spoken, then you are using the second action. You got it? So my dear friends, what you are able to understand, ing clause. Clause means sentence, right? Ing. Verb plus ing, eating, sleeping, talking. See, feeling tired. I went to bed early. Feeling tired, it is a ing clause. I went to bed early is the main clause. Jim hurt his arm playing tennis. If ing clause comes front, you are using comma. If it comes second, you are not using comma. Jim hurt his arm is the main class. ing class, playing tennis. Feeling tired, I went to bed. Feeling tired, ing class comes first, so you're using comma. If the ing class is first, as in the second, we write a comma between the classes. When two things happen at the same time, you can use ing for one of the verbs, right? That's what here, two things happening. For one action, you're using ing. Now coming here, two actions are happening. Whichever action happens for a longer time, that action you're using ing. Then one other thing, what you're using is while and when. So whichever action, it takes a longer time, you're using ing, while and when before that, while playing, when crossing. Then two action happens. For the first action, you are using two action happens in the past. One action is over, after that one other action happens. So whichever action happens first, for that action you are using having seen, having got a job, having selected in the interview, I went for the job, right? Having selected. So having found a hotel, we looked for somewhere. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, yes அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமண்ட் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 125, பேஜ் நம்பர் 134, யூனிட் 67, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. இந்த ஐஎன்ஜி கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். கிளாஸ் என்றால் என்ன? முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? சொற்றொடர். கிளாஸ் என்றால் முழுமையடைந்த வாக்கியம், சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே feeling tired, I went to bed early. Feeling tired, ரொம்ப சோர்வாக அடைந்து நான் படுக்கைக்கு நேரத்திலே சென்றேன். A class is a part of a sentence. Class என்பது ஒரு வாக்கியத்தினுடைய ஒரு பாகம். Some sentences have two or more classes. சில வாக்கியத்திற்கு ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட classes இருக்கும். Jim hurt his arm playing tennis. Jim hurt his arm playing tennis. Jim hurt his arm. Jim தன்னுடைய கரத்தை காயப்படுத்தி கொண்டான். Main class. Playing tennis, ing class. இந்த
இந்த ஐஎன்ஜி கிளாஸ் என்பது ஐஎன்ஜி சொற்றொடர். இது வாக்கியத்திற்கு பின்னாடி வருகிறது. ஆகையால் கமா தேவையில்லை. முன்னாடி வந்துவிட்டால் கமா தேவை. ஃபீலிங் டயர்ட், ஐ வென்ட் டு பெட் early. ஃபீலிங் டயர்ட், ரொம்ப சோர்வாக உணர்ந்த காரணத்தினாலே நான் படுக்கைக்கு சென்றேன். நான் படுக்கைக்கு சென்றேன் மெயின் கிளாஸ், சோர்வடைந்தது போன்று உணர்ந்தேன் என்பது ஐஎன்ஜி கிளாஸ். இங்கே ஐஎன்ஜி கிளாஸ் முன்னாடி வருகிறது, இங்கே ஐஎன்ஜி கிளாஸ் பின்னாடி வருகிறது. பிளேயிங் டென்னிஸ் அண்ட் ஃபீலிங் டயர்ட் ஆர் ஐஎன்ஜி கிளாஸ். பிளேயிங் டென்னிஸ், டென்னிஸ் விளையாடுவது, ஃபீலிங் டயர்ட் சோர்வடைவது, இவைகள் ஐஎன்ஜி கிளாஸஸ் சொற்றொடர்கள். இஃப் த ஐஎன்ஜி கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஐஎன்ஜி கிளாஸ் முன்னாடி வந்தால், as in the second example, இந்த இரண்டாவது உதாரணத்தை போன்று, we write a comma between the classes. இந்த ING classes comes first, நம்ம comma யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். When two things happen at the same time, you can use ING for one of the verbs. ரெண்டு விஷயங்கள் சைமல்டேனியஸா நடக்கிறது, ரெண்டு செய்கைகள் ஒரே நேரத்திலே நடக்கிறது. இந்த ஏதாவது ஒரு செய்கைக்கு ஐஎன்ஜி பயன்படுத்துகிறீர்கள். The main class usually comes first. I have just seen Carol. Carol-ஐ இப்பத்தான் பார்த்தேன். She is in the bar having a drink. அப்ப Carol அவள் பாரிலே இருக்கிறாள், அவள் மது அருந்தி கொண்டிருக்கிறாள். ஏதோ ஒன்றுக்கு ஐஎன்ஜி போட்டுவிட வேண்டும். Carol is in the bar having a drink. She is in the bar and she is having a drink. அவள் பாரிலே இருக்கிறாள், மது அருந்தி கொண்டிருக்கிறாள். ஏதோ ஒன்றுக்கு ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். மது அருந்தி கொண்டிருக்கிறாள், அதற்கு ஐஎன்ஜி போட்டு விடுகிறீர்கள். A man ran out of the house shouting. ஒரு மனிதன் வீட்டிலிருந்து வெளியே ஓடுகிறான், கத்துகிறான். ரெண்டு செய்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏதோ ஒரு செய்கைக்கு ஐஎன்ஜி. A man ran out of the house shouting. He ran out of the house and he was shouting. Do something, don't just stand here doing nothing. இங்கே ஒன்றும் செய்யாமல் நிற்காதே. ஆக இங்கே doing nothing என்று போட்டு விடுகிறாய். We also use ing when one action happens during another action. We use ing for the longer action. ரெண்டு செய்கைகள் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாணவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார், கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார், உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார், கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். எந்த செய்கை அதிகமாக நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே ing போட்டு விடுகிறாய். The longer duration action is the second part of the sentence. அது இரண்டாவதாக இருக்க வேண்டும். So he listened to the class while he was sitting there. He was sitting and listening to the class. Sitting and listening. He sat there and he was listening to the class. So Jim hurt his arm playing tennis. அவன் டென்னிஸ் விளையாடுகிற பொழுது அவன் தன்னுடைய கரத்தை காயப்படுத்தி கொண்டான். hurt his arm playing tennis. playing tennis நீண்ட நேரம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான். ஆக அங்க playing tennis. did you cut yourself shaving? ஷேவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது அவனுடைய முகத்தை வெட்டி விட்டான். ஷேவ் பண்ணி கொண்டிருப்பது நீண்ட நேரமாக நடைபெற காரணத்தினாலே did you cut yourself shaving? இந்த ஷேவிங் ஐஎன்ஜியை பின்னாடி போட்டு விடுகிறாய். you can also use ing after while when. while என்றால் என்ன? அந்த நேரத்திலே. when என்றால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது. அதற்கு ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி whileம் whenனும் போட்டு விடுகிறாய். Jim hurt his arm while playing tennis. ஜிம் தன்னுடைய கரத்தை காயப்படுத்தி கொண்டான் அவன் டென்னிஸ் விளையாடுகிற பொழுது. while playing tennis. be careful when crossing the road. ரோட்டை கடக்கிற பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். when crossing the road. ஆக ரெண்டு ஆக்ஷன் இந்த crossing playing முன்னாடி whileம் whenனும் போட்டு விடுகிறாய். when one action happened before another action. ரெண்டு செய்கைகள் நடைபெறுகிறது. ஒரு செய்கை முன்னாடி நடைபெற்றது, இன்னொரு செய்கை அடுத்ததாக நடைபெறுகிறது. அந்த முன்னாடி செய்கை நடைபெறுகிற பொழுது அதற்கு ஹேவிங் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் போட வேண்டும். சாப்பிட்டு விட்டேன், இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்தேன். ஆஃப்டர் ஹேவிங் taken my breakfast I came to class. ரைட்டா? வந்தேன், came to class. பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்தேன், had my breakfast. அப்ப having past participle யூஸ் பண்ணோம். having taken my breakfast I came to the class. having found a hotel we looked for somewhere to have dinner. having finished her work she went home. so having கூட இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த முதல் ஆக்ஷனை முடித்து விட்டு இரண்டாவது ஆக்ஷனுக்கு past tense யூஸ் பண்றீங்க. hope you are able to understand. are you clear? thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 126. Is the page number 134 to 135. It's unit 67, Cambridge University Press. Dear folks, what you're seeing is ing class. What do you mean by class? Class is a sentence. What do you mean by class? Class is a sentence. Class gives an idea. Class gives an expression. Class gives a thought. So ing class, feeling tired. It gives a meaning. Feeling tired, feeling tired.
Feeling tired, it is an ing clause which gives a meaning. I went to bed early. Feeling tired, I went to bed early. Feeling tired is the reason for me going to bed early. So feeling tired, it is a clause. I went to bed early, it is the main clause, and feeling tired is the reason. So ing clause becomes a reason for the main clause. Right? Able to understand? So coming here, you can also say after ing, after with ing, after verb plus ing. After finishing her work, she went home. After finishing her work, she went home. She went home is the main sentence, main clause. After finishing her work becomes ing clause. After finishing her work, she went home. So after finishing her work is the reason for her to go to home. So coming here, if one short action follows another short action, mind you, two short actions. One short action follows another short action, you can use the simple ing from, see, doing instead of having done. Instead of having done, having taken my breakfast, I came to class. Having attended my interview or having selected in the interview, I joined in my company. So after plus see, having done. So instead of having done, you can use ing. If two short actions are there, one short action follows another short action. Short action means what? The action is only for a small little bit of time it takes for you to do that action. You can use the simple ing form rather than going in for having finished. Having finished my project, I went for a holiday. So instead of big actions, small actions are there. There you are using ing. See, taking a key out of his packet. Taking a key out of his packet, he opened the door. So two actions happening. What is that? Taking the key out of the packet and opening the door. So because of one thing, something else has happened. What is the one? Because of one short action, some other short action has happened. So by taking a key, he opened the door. So being this as a reason that you are using ing. Taking a key out of his packet, he opened the door. These structures are used more in written English than in spoken English. So this is highly used in written English more than spoken English. You can use ing clause to explain something. You are explaining something or to say why somebody does something. So ing clause is used to say why somebody does something and what is the result you get it. The ing clause usually comes first. See, feeling tired, I went to bed early. So because I felt tired, I went to bed early. So this feeling tired becomes a reason. So next, being unemployed, he hasn't got much money. So because of he is unemployed, he doesn't have much money. So because he is unemployed, so whenever there is a reason, there you are using the ing clause, right? Now coming here, not having a car, she finds it difficult to get around. Not having a car, she finds it difficult to get around. So what's the reason? Not having a car. That is the reason for her not able to go around. So because she doesn't have a car. So whenever the reason of an action, because of that some other thing has happened, there you are using the ing clause. Now coming here, having already seen the film twice. I've already seen the film twice. Having already seen the film twice, I didn't want to go to the cinema. So I don't want to go to the cinema. What is the reason? Having seen the movie twice. So because I had already seen it twice, I don't like to go for a movie. So exercise 67.4. Make sentences beginning ing or not ing. Either beginning with ing or sentence, negative sentence, not ing, like those in the section D. Sometimes you need to begin with having done, having plus past participle. So three choices are there. One is starting with ing, or one with the not ing, and one other with the having plus past participle. See, I felt tired, so I went to bed early. So two sentences are there. I felt tired, so I went to bed early. How do you connect using ing clause? Feeling tired, I went to bed early. So I felt tired. This is the reason. So the reason, it goes with ing. Feeling tired, I went to bed early. I thought they might be hungry. This is one sentence. So I offered them something to eat.
I thought they might be hungry, so I offered them something to eat. So connect these two sentences. Thinking they might be hungry, I offered them something to eat. So because I thought they are hungry, I offered them something to eat. So thinking they might be angry, this is the reason. She's a foreigner. This is number one sentence. So she needs a visa to stay in this country. She's a foreigner, so she needs a visa to stay in this country. So what is the reason? It's a foreigner. So being a foreigner is is what is the present continuous? This ing being. Being a foreigner, she needs a visa to stay in this country. Next, I didn't know his address. I don't know his address. I didn't know his address. So I wasn't able to contact him. So I was not able to contact him. So what is the reason? Not knowing. Not knowing his address. So not knowing his address is the reason I wasn't able to contact him. I was not able to contact him. So not knowing his address is the reason. So you're using ing. So for reason you are using the verb with the ing in the beginning of the sentence to say the reason for the next action. Sarah has traveled a lot, mind you. Sarah has traveled a lot. So she knows a lot about other countries. So she knows a lot about other countries. So Sarah has traveled a lot. So she knows a lot about different countries. So what is the reason? Having traveled a lot, Sarah knows a lot about the other countries. How she came to know a lot about other countries? Because she has traveled. So having traveled a lot, Sarah knows a lot about other countries. Dear folks, what you are able to understand? Ing clause, it is a reason clause. Ing clause, when it comes in the beginning, it says the reason. When two short actions are there, it is not necessary for you to go in for having seen. For that, you can use just ing clause. Then coming here, these are the examples which we have seen. Hope you're able to get it. Are you clear? So why don't you come forward and tell in short what you're able to understand. Yes, gentlemen, please come forward and tell what you're able to understand from this class, ing clause. The class is a where ing we can use ing in stating that first we can state idea first or the reason why we are using ing and followed by the sentence. As in case of feeling tired, the person went to bed early. So ing, this class or this sentence, it makes very easy for us to understand. So there are various forms of sentence is there, and I feel one more important is here we can use ing in positive, negative, as well in we can begin with having, and there are these examples are really good. Not knowing his address, because it starts with negative. Sometimes we may not be using this, and not knowing his address, I wasn't able to contact him. These are very good, I feel. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இங்கே ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடுகள் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 126, பேஜ் 134, 135, யூனிட் 67, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஸோ நண்பர்களே, என்ன கருத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறீர்கள், மற்றவர்கள் என்ன கருத்து உங்களிடம் சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த வினைச்சொல்லினுடைய வடிவத்தை பார்க்கிறீர்கள். வினைச்சொல் என்றால் என்ன? verb. அது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்காலத்துடன் ஐஎன்ஜி வருகிறது. ஆக வினைச்சொல் அது ஒரு ஐடியா, ஒரு சென்டென்ஸ். அந்த வினைச்சொல்லினுடைய வடிவங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்கிறது, மிக மிக முக்கியம். ஆக அந்த வினைச்சொல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஐஎன்ஜி கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம். கிளாஸ் என்றால் என்ன? முழுமையான கருத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது. ஏதோ ஒன்றை சொல்லுகிறீர்கள் மற்றவர்களுக்கு, முழுமையான அந்த அர்த்தம் மற்றவர்கள் காதிலே போய் சேர வேண்டும், அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். ஐஎன்ஜி கிளாஸ் என்றால் என்ன? ஐஎன்ஜி வாக்கியங்கள்.
ஃபீலிங் டயர்ட், ரொம்ப சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே ஐ வென்ட் டு பெட் இயர்லி, சோர்வடைந்தேன் நான் படுக்கைக்கு சென்றேன். ஃபீலிங் டயர்ட் ஐ வென்ட் டு பெட் இயர்லி, ஃபீலிங் டயர்ட் சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே சோர்வடைந்தேன் படுக்கைக்கு சென்றேன். ஆக ஐஎன்ஜி வந்துவிட்டாலே காரணத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? பரீட்சையில் பாஸ் ஆன வேலைக்கு போனேன், எப்படி சொல்லுவீங்க? Passing the examination, I went to job. Passing the examination, I got selected. ING sentence, able to understand? Passing the examination, I got. Eating a heavy meals, நல்ல பெரிய சாப்பாடு சாப்பிட்டேன். Eating heavy meals, I took rest. ரைட்டா? ஆக ஒன்று முடிந்து விட்டது, இன்னொன்று நடந்து விட்டது. இந்த ஆரம்பத்தில் ஒரு காரியம் நடைபெற்றது, ஆகையால் இன்னொன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி வாக்கியத்தை முன்னாடி போடுகிறாய். இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஹேவிங் மணி ஐ டிடன்ட் கோ டு சினிமா. கையில் பணம் இல்லை, சினிமாவுக்கு போகவில்லை. கையில் பணம் இல்லாத காரணத்தினாலே நான் சினிமாவுக்கு போகவில்லை. நாட் ஹேவிங் மணி இன் மை பேக்கெட் ஐ டென்ட் கோ டு சினிமா. ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் அ ஒர்க் ஷி வென்ட் டு ஹோம். அவள் வேலையை முடித்தவுடன் அவள் வீட்டுக்கு சென்றாள். ஆஃப்டருக்கு பிறகு ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். இஃப் ஒன் ஷார்ட் ஆக்ஷன் ஃபாலோஸ் அனதர் ஷார்ட் ஆக்ஷன் யூ கேன் யூஸ் த சிம்பிள் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம். ஒரு சிறு ஆக்ஷன், சிறு செய்கை, இன்னொரு சிறு செய்கை, சிறு செய்கை, இன்னொரு சிறு செய்கை. பெரிய செய்கைகளுக்கு வேறு வடிவமை அமைக்கிறாய், சிறு சிறு செயல்களுக்கு ஐஎன்ஜி வடிவத்தை அமைக்கிறாய். இஃப் ஒன் ஷார்ட் ஆக்ஷன் ஃபாலோஸ் another ஷார்ட் ஆக்ஷன் யூ கேன் யூஸ் த சிம்பிள் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம். டூயிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் டன். ஹேவிங் டன் என்றால் என்ன? செய்து முடித்தவுடன். ஹேவிங் ஃபினிஷ்ட் மை காலேஜ் ஸ்டடீஸ் ஐ வென்ட் அப்ராட். ஆக பெரிய விஷயம். காலேஜில் டிகிரி முடித்தது என்பது பெரிய பெரிய விஷயம். சாப்பிட்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை ப்ராஜெக்ட் ஐ வென்ட் டு ஊட்டி. அது பெரிய ப்ராஜெக்ட், பெரிய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேவிங் டன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹேவிங் டன், ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி, ஹேவிங் ஃபினிஷ்ட் மை ஒர்க். ஆக பெரிய வேலைக்கு சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு டேக்கிங் ஏ கீ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பேக்கெட். அவன் பேக்கெட்லேருந்து சாவியை எடுத்தான். ஈ ஓப்பன் த டோர், கதவை திறந்தான். கதவை திறந்தான் எப்படி? பேக்கெட்லிருந்து சாவியை எடுக்கிற காரணத்தினாலே டேக்கிங் ஏ கீ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பேக்கெட் ஈ ஓப்பன் த டோர். டேக்கிங் ஏ கீ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பேக்கெட்டுங்கிறது ஒரு சிறு ஆக்ஷன். ஓப்பன் த டோர் என்பது ஒரு சிறு ஆக்ஷன். அந்த ரெண்டு சிறு ஆக்ஷன் எந்த காரணத்தினாலே சின்ன ஆக்ஷன்னால இன்னொரு சின்ன ஆக்ஷன் நடைபெற்றது. அந்த சின்ன ஆக்ஷன் வந்து சாவியை பேக்கெட்லிருந்து எடுப்பதால் சின்ன ஆக்ஷன். ஆகையால் அங்கே டேக்கிங் ஏ கீ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பேக்கெட் ஹி ஓப்பன் த டோர். சிறு ஆக்ஷனுக்கு ஐஎன்ஜி போட்டு விடுகிறாய். பெரிய ஆக்ஷனுக்கு ஹேவிங் ஓப்பன், ஹேவிங் டேக்கன் த கீ, ஹேவிங் ஓப்பன் அந்த மாதிரி போட வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் யூஸ் மோர் இன் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் தென் இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். இது அநேகமாக ரிட்டன் இங்கிலீஷில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை விட. யூ கேன் யூஸ் an ING clause to explain something or to say why somebody does something. இந்த ING clause மூலமாக ஏன் ஒருவர் என்ன காரணத்திற்காக ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். ING clause மூலமாக ரீசன் என்ன, ஒரு இந்த காரியத்தை செய்வதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். ஆக காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ING வர வேண்டும். The ING clause usually comes first. ING காரண காட்டிய சொற்றொடர் முன்னாடி வருகிறது. ஃபீலிங் டயர்ட், இங்க பாருங்க, ரொம்ப சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே ஐ வென்ட் டு பெட் இயர்லி, நான் படுக்கைக்கு நேரத்திலே சென்று விட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் டயர்ட், நான் சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே. பீயிங் அன்எம்ப்ளாய்ட், வேலை இல்லாத காரணத்தினாலே. he hasn't got much money, அவனிடம் பணம் இல்லை. அவன் வேலை இல்லாத காரணத்தினாலே அவனிடம் பணம் அதிகம் இல்லை. பிகாஸ் he is unemployed. not having a car, she finds it difficult to get around. கையிலே கார் இல்லாத காரணத்தினாலே அவள் மற்ற இடத்துக்கு செல்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறாள். ஆக இந்த ஃபீலிங் டயர்ட், பீயிங் அன்எம்ப்ளாய்ட், நாட் ஹேவிங் எ கார், இவைகளெல்லாம் காரண கர்த்தாக்களாக வருகிறது இன்னொரு விளைவை உண்டாக்குவதற்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹேவிங் ஆல்ரெடி சீன் த ஃபிலிம் ட்வைஸ் ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த சினிமா. இங்கே பாருங்க, ஹேவிங் சீன் இங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ரெண்டு ஆக்ஷன் ஆயிடுச்சு. சின்ன ஆக்ஷன் இல்லை, பெரிய ஆக்ஷன். ஏன் பெரிய ஆக்ஷன்? ரெண்டு தடவை அந்த படத்தை பார்த்துட்டேன். twice. So having already seen the film twice. அப்ப having seen எங்க யூஸ் பண்ற? இங்கெல்லாம் ING யோட முடிச்சிடுற. past participle யூஸ் பண்றது இல்ல. இங்க பாருங்க, having already seen the film twice. ரெண்டு தடவை படத்தை பார்த்து விட்டேன். I didn't want to go to cinema because I had already seen it twice. ரெண்டு முறை பார்த்து விட்டேன். So exercise பயிற்சி, make sentences beginning.
ஐஎன்ஜி உடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சென்டென்சஸும் நாட் ஐஎன்ஜி இல்லாத காரணம், இருக்கிற காரணத்தினாலே இல்லாத காரணத்தினாலே போட்டு நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். இன்னொன்று, சம்டைம்ஸ் யூ நீட் டு பிகின் வித் ஹேவிங் டன். பெரிய விஷயத்திற்கு ஹேவிங் டன் போட்டு நீங்கள் வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஐ ஃபெல்ட் டயர்ட், ரொம்ப சோர்வாக வந்தேன். ஒரு வாக்கியம், ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு வெர்பு. ஃபெல்ட் வந்து ஒரு வெர்பு, ஆக ஒரு வெர்பு இருக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம். I went to bed early, so I went to bed early. Went என்பது verb. So ரெண்டு verb, ரெண்டு action, ரெண்டு idea, ரெண்டு thought. So I felt tired, so I went to bed early. நான் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன், நான் படுக்கைக்கு போனேன். என்ன ரீசன்? ஃபீலிங் டயர்ட், சோர்வடைந்த காரணத்தினாலே. ஸோ ஃபீலிங் டயர்ட், I went to bed early. அந்த ஃபீலிங் டயர்ட் முன்னாடி வர வேண்டும். I thought they might be angry. அவர்களுடன் இருப்பார்கள் என்று நான் நினைத்தேன். So I offered them something to eat. அவர்கள் சாப்பிடு கொஞ்சம் வழங்கினேன். ஸோ இங்க திங்கிங் தே மைட் பி ஆங்கிரி, அவர்கள் பசியாக இருப்பார்கள் என்று நினைத்து ஐ ஆஃபர்ட் தெம் சம்திங் டு ஈட், அவர்களுக்கு சாப்பிட ஏதோ ஒன்று வழங்கினேன். ஷீ இஸ் எ ஃபாரினர், அவள் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரியாக இருக்கிறாள். ஸோ ஷீ நீட்ஸ் எ விசா டு ஸ்டே இன் திஸ் கண்ட்ரி, ஆகையால் அவள் இந்த நாட்டிலே இருப்பதற்கு அவளுக்கு ஒரு விசா தேவைப்படுகிறது. பீயிங் எ ஃபாரினர், அவள் வெளிநாட்டுக்காரியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் அது பீயிங்கா மாறிவிடுகிறது. இஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ், பீயிங் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். பீயிங் எ ஃபாரினர் ஷி நீட்ஸ் எ விசா டு ஸ்டே இன் திஸ் கண்ட்ரி, வெளிநாட்டு பெண்ணாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவள் இந்தியாவிலே தங்குவதற்கு அவளுக்கு ஒரு விசா தேவைப்படுகிறது. ஐ டிடன்ட் நோ இஸ் அட்ரஸ், அவனுடைய முகவரி எனக்கு தெரியவில்லை. ஸோ ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு கான்டாக்ட் ஹிம், ஆகையால் அவனுடன் என்னால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. நாட் நோயிங் இஸ் அட்ரஸ், பாருங்க, எனக்கு தெரியாத அவன் அட்ரஸ், இதுதான் காரணம், அதனால் அவனுடன் நான் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை. அவனுடைய முகவரி எனக்கு தெரியாது, எதிர்மறை இருக்கிற காரணத்தினாலே, எதிர்மறை காரணமாக இருக்கிறதுனாலே, நெகட்டிவ் காரணமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, நாட் நோயிங் இஸ் அட்ரஸ், அவனுடைய முகவரி அறியாத காரணத்தினாலே ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு கான்டாக்ட் ஹிம், அவனை நான் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. சாரா ஹேஸ் டிராவல்ட் எ லாட், சாரா நெடும் பயணங்களை செய்திருக்கிறாள், பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறாள். ஸோ ஷி நோஸ் அதர் கண்ட்ரிஸ், ஆகையால் அவளுக்கு பல நாடுகளை பற்றி தெரியும். ஸோ சாராக்கு பல நாடுகளை பற்றி தெரியும். எப்படி? அவள் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருக்கிறாள். பயணம் செய்திருக்கிறாள், இது நீண்ட ஆக்ஷன், பெரிய ஆக்ஷன், ரொம்ப நாள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன். ஆகையால் ஹேவிங் டிராவல்ட் எ லாட், having traveled a lot, Sarah knows lot about other countries. ரொம்ப நீண்ட காலங்கள் பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே சாராக்கு அநேக நாடுகளை பற்றி தெரியும். ஸோ இந்த சிறு ஆக்ஷனுக்கெல்லாம் நாட் நோயிங், பீயிங், திங்கிங் இதெல்லாம் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆனால் ஃபீலிங் டைம், இந்த பெரிய ஆக்ஷன், நீண்ட செயல்களுக்கு ஹேவிங் டிராவல்ட் என்று ஹேவிங்கை வைத்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Thank you very much. Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the page number 127. Is the unit 68. Is the Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is countable nouns and uncountable nouns. This is a pin, right? Is it countable or uncountable? You can count it. So it is called countable nouns. See, can you count how many hairs is there in your head? No, it's not possible. So it is uncountable noun. What is noun? Anything which you can see, isn't it? And there is abstract noun also. So here, countable, uncountable nouns. Some nouns you cannot count. You go to beach. Can you count all the mud over there? No, it's not possible, isn't it? Those are called uncountable nouns. A noun can be a countable noun or uncountable nouns. You are going for a comparison between countable nouns and uncountable nouns. Right side you have countable nouns and left side over here. On my side it is right. From you, when you look, it is in the right side, isn't it? Okay, now countable. I eat a banana every day. I eat a banana every day. I eat rice every day. See, when it is a countable noun, you are using a banana, one banana. I eat, you don't say a rice every day. I eat rice every day, right? When it is countable nouns, you are using a. See, I like bananas, it's plural. I like rice, there is no plural form for rice. Rices, I eat rices, I eat one rice. No. So there is no plural form over here.
Here, banana, countable noun, bananas, countable plural noun. So, bananas is a countable noun and rice is an uncountable noun. Are you clear about it? Next. A countable noun can be singular or plural. A countable noun can be singular or plural, like banana, singular, bananas, plural. But an uncountable noun has only one form. There is no plural form. It is only rice. There is no rice. Bananas you can use, but rices you cannot use. For uncountable noun, there is no plural. Countable nouns are things we can count. So we can say one banana, two bananas, etc. You can use one banana, two banana. So we can count the countable nouns. But uncountable nouns are things we cannot count. It is not possible for us to count. We cannot say one rice, two rices, etc. Is it so? We cannot say one rice, two rice. So, examples of nouns using countable nouns. There is a beach near here. Here. So, there is a beach near here. So, there is a beach here. Near here. There is sand in my shoes. There is a beach. Beach is a noun. A beach. Two beaches. Three beaches. There is sand in my shoes. Anne was singing a song. Song is a countable noun. He was listening to music. You cannot say a music. Musics. He was listening to musics. No, music is uncountable noun. Have you got a 10-pound note? Have you got a 10-pound note, a 10 rupee note? See, have you got any money? You don't say, have you got any monies? I wasn't your fault. It wasn't your fault. It was an accident. Why do you use an? Because the noun starts with a, accident. It was an accident. It was an accident. One accident. It wasn't your fault. It was bad luck. Luck. You don't say lucks. It was bad luck. There's no plural form. Lucks. So, countable nouns. A beach. Single beach. A song. A single song. A note. 1 10 rupee note or whatever it is. An accident. A single accident. There is sand. You don't say sands. There is music. You don't say music. Musics. Monies. You don't say lucks. You don't say. Got it? Now coming here. You can also use a and with singular countable nouns. So being singular countable nouns, you're using a and an. A beach, a student, an umbrella. You cannot normally use a and with uncountable nouns. With uncountable nouns, you're not supposed to use a and an. We don't say a stand, a music, but you can often use of. You can use a bowl of rice, a bowl of, what do you mean by bowl? A small, cup, a bowl of rice, right? That you can use. A bowl of rice you can use. A drop of water. There are waters in my bucket. No, water. There's no plural form. But you can say a drop of water. You can say a drop of water. A piece of music you can say. You don't say a music, a piece of music. You can say a game of tennis. You don't say tennis. A game of tennis. Fine. So you cannot use singular countable nouns alone. Use singular countable nouns alone without a, the. So with countable nouns you are using a, the, my. If it is singular. If a countable noun is single, you must use a, the, or my. Right? See, for example, I want a banana. A or an. An also can be used, an. I want a banana. I want banana. You don't say, I want banana. It's wrong. I want a banana. There has been an accident. There has been an accident. Though you don't say there has been an accident. So before countable nouns, if it is singular, you must use a or an. So here, you can use uncountable nouns alone without the. For uncountable, there is no need of the, my, some. See, for example, I eat rice every day. I eat a rice every day.
I eat the rice every day. Wrong. Is a blood on your shirt. Wrong. There's blood on your shirt. There, you don't say there is the blood on your shirt. You hear music. You don't say hear a music. So with uncountable nouns, you are not supposed to use the, my, and some, or a, or an. You can use plural countable nouns alone. No need of the. I like bananas. Bananas in general. I like bananas. Accidents can be prevented. Accidents can be prevented. So, dear friends, hope you are able to understand. Are you clear about it? And let us ask our students what they are able to understand. I request young lady to come forward. Please come forward, Miss. Please come forward and look at the camera and say what you are able to understand from this class. From this, look at the camera and speak. Yes. Hello, sir. Yeah, for count, I learned that countable words, for countable words we can use a and like that. And for uncountable words, we cannot use a. For example, bananas is a countable word. Banana, pen, like that. And for sand, music, on all such things, we cannot use it a. That I learned till now. Yes. Tell what you are able to understand. Introduce yourself and tell what you are able to understand. Myself is Faiz Ahmad. Uh, Today I learned about countable on uncountable. Actually, we use only countable nouns like banana. We can count. Okay, one banana, two banana, three banana, like that. And countable like rice and it is like that. I suppose I eat rice every day. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு வீடியோ நம்பர் 127, பேஜ் நம்பர் 136, யூனிட் 68, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக. நவுன் என்றால் என்ன? பெயர்ச்சொல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர்ச்சொல். தொட்டு உணரக்கூடியது அனைத்தும் பெயர்ச்சொல். அப்புறம் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்று இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெளிவில்லாத ஒரு நவுன். இங்கே நவுன் என்றால் பெயர்ச்சொல். கவுண்டபிள்னா எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். இந்த பேனா இருக்கிறது, இது ஒரு பெயர்ச்சொல். இந்த பேனாவை எண்ண முடியும், ஆகையால் பென்னு பென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு பேனா வந்தால் ஏ பென், ரெண்டு பேனா வந்தால் டூ பென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். தலைமுடியை எண்ண முடியாது, ஆகையால் அது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கடலில் இருக்கக்கூடிய அல்லது கடற்கரை ஓரம் இருக்கக்கூடிய மண்ணை எண்ண முடியாது, ஆகையால் அது அன்கவுண்டபிள் நவுன் என்று சொல்கிறோம், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். ஸோ இந்த எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுடைய வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். A noun can be countable or uncountable. ஒரு பெயர்ச்சொல் அது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கும், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கும். வலது பக்கம் கவுண்டபிள் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள், இடதுபுறம் இங்கே அன்கவுண்டபிள் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள். கவுண்டபிள் நவுன்ல பாருங்க, ஐ ஈட் ஏ பனானா எவ்ரி டே. நான் தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுகிறேன். வாழைப்பழம் பெயர்ச்சொல், ஒரு வாழைப்பழம். இது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். ஆக ஒரு வாழைப்பழம், ரெண்டு வாழைப்பழம் சாப்பிடுகிறேன், மூன்று வாழைப்பழம். ஆக எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி ஒன்று, ஏ அண்ட் த, 2, 3 போடலாம். ஐ லைக் பெனானாஸ், எனக்கு வாழைப்பழங்கள் பிடிக்கும். ஸோ பெனானாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் பன்மையில் வாழைப்பழங்கள் என்று வருகிறது. ஐ ஈட் ரைஸ் எவ்ரிடே. இங்கே பாருங்க, நான் அரிசி தினமும் சாப்பிடுகிறேன். நான் அரிசிகள் சாப்பிடுவதில்லை, ஒரு அரிசி சாப்பிடுவதில்லை, ரெண்டு அரிசி சாப்பிடுவதில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் என்ன முடியாது, ஆகையால் ரைஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஐ ஈட் ரைஸ் எவ்ரிடே. ஐ லைக் ரைஸ், ஐ லைக் ரைசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. அரிசிகளை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் என்ன முடியாத பெயர்ச்சொல்லான ரைஸுக்கு ஒருமை பன்மை என்று வேறுபாடு கிடையாது, ஒன்றேதான். Bananas is a countable noun, rice is an uncountable noun. வாழைப்பழங்கள் என்பது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், அரிசி என்பது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். ஆக இங்கே பன்மையை பயன்படுத்துவதில்லை. A countable noun can be singular or plural. ஆக ஒரு எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் ஒரு ஒருமையாக இருக்கலாம், பன்மையாக இருக்கலாம். வாழைப்பழம் ஒருமை, வாழைப்பழங்கள் பன்மை.
ஆக uncountable nouns are things we cannot count. எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள் பொருட்கள், அவைகளை நாம் எண்ண முடியாது. We cannot say one rice, two rices etc. ஒரு அரிசி ரெண்டு அரிசி என்று நாம் சொல்வதில்லை, சொல்ல முடியாது. The examples of nouns using countable, இந்த எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் மூலமாக வரக்கூடிய உதாரணங்கள் எவை எவை என்று பார்க்கிற பொழுது, there is a beach near here, இதற்கு அருகே ஒரு கடற்கரை இருக்கிறது. A beach, ஒரு பீச், ரெண்டு பீச், மூன்று பீச். There is sand in my shoes, என்னுடைய காலணியிலே மண் இருக்கிறது. மண்கள் என்று சொல்வதில்லை, சாண்ட்ஸ் என்று சொல்வதில்லை. சாண்ட் மண்ணை எண்ண முடியாது, ஆகையால் சாண்ட். ஆனால் பீச்சை எண்ணலாம், ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்று. ஆக அதற்கு ஏ பீச் என்றும், இதற்கு வெறும் சாண்ட், ஏ சாண்ட் போடுவதில்லை, சாண்ட்ஸ் என்று போடுவதில்லை. Anne was singing a song, and ஒரு பாட்டு பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். Anne was listening to music, and இசையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள். ரெண்டு இசை கேட்கிறாள், மூன்று இசை இசைதான், அதுக்கு ஒருமை பன்மை என்பது இல்லை. Have you got a 10 pound note? உன்னிடம் ஒரு 10 ரூபாய் நோட் இருக்கிறதா? உன்னிடம் ஒரு 10 ரூபாய் நோட் இருக்கிறதா? ஒரு 10 ரூபாய். இங்கே have you got any money? உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா? பணங்கள் இருக்கிறதா என்று கேட்பதில்லை, பணம் இருக்கிறதா? 10 ரூபாய் நோட்டு, 2 ரூபாய் நோட்டு, 1 2 3 என்று சொல்லலாம். ஆனால் பணம் பணம் தான், பணங்கள் என்று சொல்லக்கூடாது. It wasn't your fault, it was an accident. அது உன்னுடைய தவறு, அது ஒரு விபத்து. வண்டி ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கிறாய், விபத்து நடந்து விட்டது. an accident, ஓர் விபத்து. ஏ என்றால் ஒரு, an என்றால் ஓர். எங்கே an யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆக்சிடென்ட், ஏ பெயர் சொல்லுடன் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி அது ஒன்றாக இருந்தால் an பயன்படுத்துகிறாய். இட் வாஸ்ன்ட் யோர் ஃபால்ட், இட் வாஸ் பேட் லக். லக் என்றால் அதிர்ஷ்டம், அதிர்ஷ்டங்கள் என்று சொல்வதில்லை, அதிர்ஷ்டம் எண்ண முடியாத பெயர் சொல். ஆக இங்கே லக் என்று மட்டும் போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக யூ கேன் யூஸ் ஏ and with a singular countable nouns. ஏ என்றால் ஒரு, an என்றால் ஓர். ஓர் இரவு, ஓர் ஊரு, உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி an போட்டு விடுகிறாய். ஏ பீச், ஒரு பீச், ஒரு கடற்கரை. ஏ ஸ்டூடெண்ட், ஒரு மாணவன். an umbrella, ஒரு கொடை. அம்பிரல்லா, யூவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல், அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே an போட்டு விடுகிறாய். யூ cannot normally use a and with uncountable nouns. ஒரு ஓர் என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. we do not say a sand, ஒரு மண் என்று சொல்லக்கூடாது. a music, இசை என்று சொல்லக்கூடாது. நீ இப்படி பயன்படுத்தலாம், ஒன்று உடைய, ஏ ஆஃப் சொல்லலாம். ஏ பவுல் ஆஃப் ரைஸ், என்ன ஒரு கிண்ண அளவு அரிசி என்று சொல்லலாம். ஏ டிராப் ஆஃப் வாட்டர், ஒரு துளி தண்ணீர் என்று சொல்லலாம். ஏ பீஸ் ஆஃப் மியூசிக், ஒரு சிறு வடிவ இசை என்று சொல்லலாம். ஏ கேம் ஆஃப் டென்னிஸ், டென்னிஸுடைய ஒரு விளையாட்டு என்று சொல்லலாம். ஸோ யூ cannot use singular countable nouns alone without a, the, my etc. ஆக கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ இல்லாமல் நீ பயன்படுத்தக்கூடாது, த இல்லாமல் நீ பயன்படுத்தக்கூடாது. ஐ வாண்ட் ஏ பெனானா என்று தான் சொல்ல வேண்டும், எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் வேண்டும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நாட் ஐ வாண்ட் பெனானா, எனக்கு வாழைப்பழம் வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடாது, அது தவறு. இலக்கண ரீதியாக எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஒன்றாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏ போட வேண்டும். ஏ போடாமல் விட்டுவிட்டால் அது இலக்கண பிழை. ஐ வாண்ட் ஏ பனானா, நாட் ஐ வாண்ட் பனானா என்று சொல்லக்கூடாது. யூ கேன் யூஸ் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் alone. இங்கே எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ ஏன் தேவையில்லை, த தேவையில்லை. ஐ ஈட் ரைஸ் எவ்ரிடே, நான் அரிசி தினமும் சாப்பிடுகிறேன். ஏ ரைஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, த ரைஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, ரைசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. there has been an accident, there has been ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. அங்கே ஓர் விபத்து நடந்தது, ஓர் என்று சொல்ல வேண்டும். அங்கே விபத்து நடந்தது என்று சொல்லக்கூடாது, ஓர் விபத்து என்று சொல்லுகிற பொழுது an போட வேண்டும். there is blood on your shirt, உன்னுடைய சட்டையிலே blood இருக்கிறது, ரத்தம் இருக்கிறது, ரத்தங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது. there is a blood என்று சொல்லக்கூடாது, blood என்று மட்டும் தான் சொல்ல வேண்டும். என்ன முடியாத பெயர் plural countable nouns alone. ஆக பன்மை பெயர் சொற்களை தனியாக எழுதலாம், அங்கே ஏ and the தேவையில்லை. ஐ லைக் bananas, எனக்கு வாழை பழங்கள் பிடிக்கும், bananas in general. அடுத்ததாக accidents can be prevented, விபத்துக்கள் தடுக்கப்படலாம். accidents can be prevented, இதற்கு accidents முன்னாடி the போட தேவையில்லை, bananas முன்னாடி the போட தேவையில்லை. ஸோ நண்பர்களை, எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல், எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள் அர்த்தத்தை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English
grammar in use. We have come here to the video number 128, is the page number 136 to 137. We have come here to the unit number 68, it is the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see and what you have seen and what you are seeing now is the countable nouns and uncountable nouns. What are the countable and what are the uncountable nouns? See, these are the countable nouns. Nouns which could be countable, they are called countable nouns. The nouns which could not be countable, it is called uncountable nouns. Uncountable nouns. For example, see, I have a pen. This is countable. I can count it. Hair. This isn't countable. Air. It's not countable. So, countable nouns and uncountable nouns, you can use some, any, with plural countable nouns, not with singular countable nouns, but with plural countable nouns you are using some and any. See, we sang some songs. We sang some song. It is wrong. You're using some and any only with the plural countable nouns. Did you buy any apples? You don't say, did you buy any apple? Any apples? So, some and any is used with plural countable nouns. See here, you can use some and any with uncountable nouns also. We listen to some music. Did you buy any apple juice? Next, many and few with plural countable nouns. Many you are using and few you are using with a plural countable nouns, not with singular countable nouns. We didn't take many photographs. We didn't take many photographs. Photographs is a plural countable noun. Many photographs. You don't use, we didn't take many photographs you have to use. I have a few jobs to do. I have a few job to do. No, few jobs to do. So, this some, any, many and few are used with countable plural nouns. We use much and little with uncountable nouns. With uncountable nouns, nouns which could not be counted, there you are using with much and little. We didn't do much shopping. I have a little work to do. Shopping. Both are uncountable nouns. Right? Now you are coming here. Complete sentences using one of the following words. Sometimes the word needs to be plural. Yes. See here. Air. Is there countable noun or uncountable noun? Countable noun or uncountable noun? Uncountable noun, country. Countable noun, countries. Day. Countable, friend. Countable, meat. Uncountable, language. Countable, letter. Patience. Uncountable, people. Photograph. Countable. Queue. Space. Okay. I had my camera, but I didn't take any photograph or photographs. Photographs. Any is used with plural countable nouns. Any photographs. There are 7 in a week. There are 7 days in a week. You have to add plural. Yes. A vegetarian is a person who doesn't eat. Meats or meat, uncountable. Outside the cinema, there was a queue of people waiting to see the film. I'm not very good at writing letters, plural. Last night I went out with some friends of mine. So some is used as a plural countable noun. There were very few people in the shop today. They were almost. I'm going out for a walk. I need some fresh air. Uncountable noun. Air is used with some fresh air. George always wants things quickly. He has got no patience. You don't use
Patience. Do you speak any foreign language? Any foreign language? Jane travels a lot. She has been to many. Many is used with country, countries. Countable noun. Many is used with countable nouns. Our flat is very small. We haven't got much space. Much is used with space, uncountable noun, space. So much is used with uncountable noun, space. Are you clear? So what you are able to understand? So year, air, country, day, friend, meet, language, letter, patience, people, photograph, Q, space. So here you have to use it with the in the brackets or in the underlined place. If it is plural, you have to add yes. You got it? Uncountable or countable, you have to identify. So my dear friends, what you are able to understand, some, any, many, few are used with countable plural nouns. Some, any, much, and little are used with, what is that, uncountable nouns. Are you clear with it? Yes, I request young lady to come forward, introduce yourself and tell the audience what you are able to understand. She is a person who has come here for the trainers trainee program. She is going to be a trainer and she is undergoing a training over here. Being a staff is going to be a staff in English. Okay, what she is able to understand. Please come forward. Look at the camera and speak. Actually, now I learned like countable noun and uncountable nouns. Countable is nothing but things which we can count it, like pen, pencil, and etc. And uncountable is things which we cannot count, like sand, hair. Or hair means hair, H-A-R, hair. And now we are going to see some words like we can use some and any with plural countable nouns and even in uncountable nouns. First, we are going to see that some and any are used in this plural countable nouns. For example, we sang some songs. Yeah. Did you buy any apples? Like that. And in this case, in uncountable noun, we use it like we listen to some music. Did you buy any apple juice? Here we are using any before that apple. And many and few are the two words which we are using in a plural countable nouns. In that we did not take many photographs. Their photographs is a plural. I have a few jobs to do. And here in uncountable nouns we are going to use much and little. Two words, much and little. Example is we did not do much shopping. I have a little work to do. தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள் உபயோகம் வீடியோ நம்பர் 128, பேஜ் நம்பர் 136, 37, யூனிட் 68, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. பெயர்ச்சொல் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது. இந்த கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த பெயர்ச்சொல் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது. இந்த பேனானா எண்ணலாம், முடி எண்ண முடியாது. ஆக இந்த பேனா என்று எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? சம், ஒரு சில, எனி, ஏதோ ஒன்று, கூட பன்மை பெயர் சொற்கள், பேனாக்கள், பென்ஸ், கேர்ள்ஸ், பெஞ்சஸ், டீச்சர்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், எஸ் சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். அவைகளுடன் சம், எனி போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். we can use some and any with plural countable nouns. எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல், எண்ண முடியாத பெயர் சொல் தர முடியும். மண்ணும், காற்றும், ஸ்பேஸ், இடமும். ஸோ எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி அது கொஞ்சம், ஏதோ ஒன்று என்று சொல்லுகிற பொழுது அது பன்மையிலே அந்த பெயர் சொல் வர வேண்டும். we sang some songs. நாங்கள் ஒரு சில பாடல்களை பாடினோம். நாங்கள் ஒரு சில
பாடினோம் என்று சொல்லக்கூடாது. பாடல்களை சாங்ஸ், ஒரு சில பாடல்கள் என்று சாங்ஸ் என்று வர வேண்டும் பன்மையிலே. டிட் யூ ஹேவ் எனி ஆப்பிள்ஸ், உன்னிடம் ஏதோ ஒரு ஆப்பிள்கள் இருக்கிறதா? ஆப்பிள்ஸ் என்று ப்ளூரலை போல வேண்டும், முன்னாடி ஏனி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். So இங்கே we can use some and any with uncountable nouns. எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி some and any போட வேண்டும். We listen to some music. அப்ப என் மியூசிக் we cannot count, எண்ண முடியாத, அதற்கு முன்னாடி some. Did you buy any apple juice? ஏதோ ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ். ஜூஸ் என்பது எண்ண முடியாது, ஜூசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. any apple juice. ஆக we use many and few with plural countable nouns. எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்கள் இது பன்மையாக இருக்கிற பொழுது many நிறைய, few ஒரு சில, கூட பன்மையை யூஸ் பண்ணோம். many pens, few pens. We didn't take many photographs. நாங்கள் நிறைய புகைப்படங்களை எடுக்கவில்லை. we didn't take many photographs. I have a few jobs to do. photographsum jobsum அது பன்மை பெயர் சொற்களாக வருகிறது. அதே போன்று இங்க அங்க many few போட்டறீங்க, இங்க much little. எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி much little. we use much and little with uncountable nouns. எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி much and little பயன்படுத்துகிறீர்கள். So we didn't do much shopping. shopping என்பது பெயர் சொல், எண்ண முடியாத பெயர் சொல். much shopping. I have a little work to do. work வேலை, இதுவும் எண்ண முடியாத பெயர் சொல். So இவைகளுக்கு முன்னாடி much little. So நண்பர்களே, some, any, many, few எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல் பன்மையாக இருப்பதற்கு முன்னாடி போட்டு விடுகிறீர்கள். எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி some, any, மேலும் எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி much little போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். மேலும் இங்கே complete sentences using one of the following words. கீழே பல வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கோடிட்ட இடத்துல இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் போட வேண்டும். sometimes the word needs to be in plural. சில சமயங்கள் அந்த இந்த சொற்கள் பன்மையிலே எஸ் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு air என்றால் காற்று, காற்று, காற்றுக்கள், நிறைய காற்றுக்களை நான் வாங்கினேன், வராது airs. so air என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொல். country நாடு, பன்மையிலே கண்ட்ரீஸ் நாடுகள் என்று சொல்கிறோம். டே ஒரு நாள், 2 நாளுக்கு 3 நாட்களுக்கு டேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். மீட்டு மாமிசம், மீட்ஸ் என்று பன்மை கிடையாது. லாங்குவேஜ் மொழி, மொழிகள் லாங்குவேஜஸ். லெட்டர் லெட்டர்ஸ். பேஷன்ஸ் பொறுமை, பேஷன்சஸ். எனக்கு 5 பேஷன்சஸ் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ பேஷன்ஸ் என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொல். பீப்புள் அது மக்கள். பீப்புள்ஸ் என்று ஒரு வார்த்தை இல்லை. பீப்புள் என்றாலே பன்மை ஆகாது, எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லாக வருகிறது. போட்டோகிராஃப்ஸ் என்று சொல்லலாம். கியூ, ஒரு கியூ, 2 கியூ, 3 கியூ என்று எண்ணக்கூடியது. ஸ்பேஸ் அண்ட ஆகாசம், ஸ்பேசஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது. ஸோ இவைகள் இந்த பெயர் சொற்கள், எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல் இருக்கிறது, எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள் இருக்கிறது. அந்த கோடிட்ட இடத்திலே எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்கள் பன்மையிலே வருகிற பொழுது இங்கே எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். I had my camera. என்னிடம் என்னுடைய கேமரா இருக்கிறது. பட் ஐ டிடன்ட் டேக் எனி, நான் ஒன்றும் எடுக்கவில்லை, எந்த விதமான போட்டோகிராஃப். போட்டோகிராஃப்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனி என்று வந்துவிட்டாலே போட்டோகிராஃப்ஸ் என்று வர வேண்டும். ஏனி என்பது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் வர வேண்டும். ஏதா ஐ டோன்ட் டேக் எனி, எந்த விதமான புகைப்படங்களும் எடுக்கவில்லை, எந்த விதமான புகைப்படங்களும் எடுக்கவில்லை. எனி போட்டோகிராஃப்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். There are 7 days in a week. days plural, days என்று போட வேண்டும். A vegetarian is a person who doesn't eat meat. meat என்ன முடியாத பெயர் சொல். So you are using meats என்று சொல்லக்கூடாது. meat. Outside the cinema there was a queue of people waiting to see the film. அந்த தியேட்டருக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு கியூ நின்று கொண்டிருந்தது. ஒரு கியூ, ஏ கியூ என்னக்கூடிய பெயர் சொல். ஏ கியூ. I am not very good at writing letters. letters என்பது பன்மை, it is a countable noun. letters என்று போட வேண்டும். last night I went out with some friends of mine. அப்ப friendsக்கு முன்னாடி some போட வேண்டும். some என்று போட்டு விட்டாலே அந்த noun countable noun pluralaக இருக்க வேண்டும். friends of mine. There were very few people in the shop today. few என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் வர வேண்டும். people in the shop today. கடையிலே ஒரு சில மக்கள் இருந்தார்கள். they were almost empty. I am going out for a walk. நான் ஒரு நடை பயணம் செய்ய போகிறேன். I need some fresh air.
ஏர் என்பது காற்று, அந்த காற்று எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல், ஆகையால் சம் போட்டு விடுகிறாய். ஜார்ஜ் ஆல்வேஸ் வாண்ட்ஸ் திங்ஸ் குவிக்லி, ஜார்ஜுக்கு எப்பொழுதும் காரியங்கள் வேகமாக நடைபெற வேண்டும். எஸ் காட் நோ பேஷன்ஸ், பொறுமையே கிடையாது. பொறுமைகள் என்று எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள் போட முடியாது, பேஷன்ஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். டு யூ ஸ்பீக் எனி ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ், ஏனி என்று போட்டு விட்டாய், ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டு மொழிகள் பன்மை. ஸோ ப்ளூரல் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் லாங்குவேஜஸுக்கு முன்னாடி எனி வருகிறது. ஜேன் டிராவல்ஸ் எ லாட், ஜேன் அதிக பயணங்களை செய்கிறாள். ஷி ஹாஸ் பீன் டு மெனி, அவள் நிறைய நாடுகள், கண்ட்ரீஸ், கவுண்டபிள் நவுன் ப்ளூரல் தான் போட வேண்டும். ஃப்ளாட் இஸ் வெரி ஸ்மால், எங்களுடைய ஃப்ளாட் ரொம்ப சிறிதாக இருக்கிறது. வி ஹேவன்ட் காட் மச் ஸ்பேஸ், எங்களுக்கு அதிக இடம் இல்லை. ஸ்பேஸ் என்பது பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல், அதற்கு முன்னாடி தான் மச் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 129 and the page number 138, unit 69. It is the Cambridge Press. Dear friends, what you're coming here is countable and uncountable nouns. What do you mean by noun? Noun is something which you can touch, you can feel. This pen is a noun. This pen is a countable. So do you call this pen as a countable noun? Hair can be felt, hair can be touched, hair can be seen. So hair is a noun, but it is an uncountable noun. You cannot count everything. So it is called uncountable noun. Noise can be a countable and uncountable noun here. So many nouns can be used as countable and uncountable nouns. So rice is uncountable, but some nouns, many nouns are there which comes under the category of countable and uncountable nouns, usually with a difference in meaning, but the meaning differs. In countable noun there will be a meaning, uncountable noun there will be a meaning. So a word can be countable or uncountable, but it differs in meaning. See, countable, a noise is a N-O-I-S-E, noise is a noun, and it comes under both countable and uncountable noun. When it comes under countable noun, did you hear a noise just now? Did you hear a noise just now? So a particular noise. See, in uncountable, I can't work here. There's too much noise. Too much noise. So much is used with uncountable noun. Much sound. Much hair, much place. So much is used with uncountable noun. Too many noises, not too many noises. You don't say too many noises. See, many boys. So you don't say much boys. So many is used, much is used with uncountable noun. I bought a paper to read. I bought a paper to read. This paper means what? A newspaper. I bought a paper to read. Paper comes as uncountable noun. I need some paper to write on. So this paper means the material to write on. I need some paper to write on. See, there is a hair in my soup. There is a hair in my soup. So one single hair. When you want to mention a single hair, you say a hair. But usually hair is an uncountable noun. You have got very long hair means you have got a very long hair. Not one single hair, all the hair it belongs to. You have got very long hair. Your hair means all the hair. So not hairs, you don't say hairs. You have got very long hairs, you don't say you have got very long hair. So here hair is an uncountable noun. You don't have a plural form. So not hairs, all the hair on your head. You can stay with us. There is a spare room. You can stay with us. There is a spare room means what? One room, second room, bedroom, bathroom, guest room. So different one other room is there. A room is in a house. You call this room is a room in a house. When it comes in uncountable noun, this room is called a space. You can't sit here. You can't sit here. There isn't room. There isn't room means there isn't space. This room means space. This room means space. That room is a room in a house. So this room is the space. I had some interesting experiences while I was away. I had some
interesting experiences while I was away, things that happened to me. So here experiences is a countable noun. I had a lot of experience, not experiences here. So experience. Enjoy your holiday, have a good time. So time, have a good time. This time is uncountable and here, countable, sorry. I can't wait, I haven't got time. This time is uncountable. So countable nouns and uncountable nouns. So coming here, coffee, tea, beer, juice. Drinks are normally uncountable. I had teas. You don't say I had teas. Do you say I had teas? I had coffees. I had beers. I had juices. No, all these are uncountable. You don't say, see, I don't drink coffee very often. You don't say, don't drink coffees very often. But they can be countable when you're thinking of a cup of coffee. To say a cup of coffee, 3 cups of coffee, then it becomes a countable noun. Then you can go in for plural. A glass of juice, 2 glass of juice. So you can say in a restaurant, 2 coffees and an orange juice. So here it can come as a countable noun. There are some nouns that are usually uncountable in English. In English, these are the nouns which cannot be countable. Often countable in other languages and other it is countable. But in English, it is uncountable. Accommodation. Accommodation is the place where you stay. Behavior, uncountable. Damage, uncountable. Luck, uncountable. Permission, uncountable. Traffic, uncountable. Advice is uncountable. Bread, uncountable. Furniture, it is uncountable. Luggage, progress, weather, baggage, chaos, confusion, information, news, scenery, work. So all these nouns could call as uncountable nouns. See, these nouns are usually uncountable. So you cannot use a and an with them. You're not supposed to use an advice, a accommodation. So you're not supposed to use a and an. You cannot use a bread, an advice, etc. They are not normally plural. They are not plural also. We don't say breads. I eat breads. You're not supposed to say I got advisors. No, you're not supposed to use. So you're not supposed to use a and an. You're not supposed to use plural also in these nouns. See, I'm going to buy some bread. You're not supposed to say some breads. Or you can say a loaf of bread, not a bread. A bread you're not supposed to use. Enjoy your holiday. I hope you have good weather. Not weathers, not a good weather. A good weather you're not supposed to say. Where are you going to pull all your furniture? You don't say furnitures is wrong. Hope you're able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 129, பேஜ் நம்பர் 138 கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் மூலமாக இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ். கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் நவுன். நவுன் என்றால் என்ன? பெயர் சொல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். கவுண்டபிள் நவுன், அன்கவுண்டபிள் நவுன் என்றால் என்ன? இங்கே பேனா ஒரு பெயர் சொல். இந்த பேனாவை எண்ண முடியும். ஒரு பேனா, 2 பேனா, 3 பேனா என்று சொல்கிறோம். ஆக இது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். தலைமுடியை எண்ண முடியாது, மண்ணை எண்ண முடியாது, அரிசியை எண்ண முடியாது. அவைகளை அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல், எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள் என்று இருக்கிறது. கவுண்டபிள், அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். இங்கே many nouns can be used as countable or uncountable nouns. அநேக பெயர் சொற்கள் எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல் விகிதத்திலும் வருகிறது. uncountable nouns என்ற அந்த பிரிவின் கீழேயும் வருகிறது. usually with a difference in meaning. ஆனால் ரெண்டுக்கும் வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு சத்தம், சத்தம் சத்தம் என்பது பெயர் சொல். சத்தம் என்பது பெயர் சொல். அங்கே ஒரு சத்தம் எனக்கு கேட்டது என்று சொல்கிற பொழுது, did you hear a noise just now? இப்பொழுது ஒரு சத்தம் கேட்டையா, இப்பொழுது ஒரு சத்தம் கேட்டையா என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட சத்தத்தை பற்றி சொல்கிறோம். அங்கே ஏ நாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு சத்தம், 2 சத்தம், 3 சத்தம். ஸோ சத்தம் பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அதே போன்று ஐ கான்ட் ஒர்க் ஹியர், என்னால் இங்கு வேலை செய்ய முடியாது. தேர் இஸ் டூ மச் நாய்ஸ், இங்கே அதிகளவு சத்தங்கள் வருகிறது, அதிகளவு சத்தம் வருகிறது. மச், மச் ஹேர், மச் ரைஸ்,
மச் சவுண்டு. ஆக எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி மச் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி மெனி யூஸ் பண்ணுறீங்க. மெனி பாய்ஸ், நிறைய பையன்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்தது பேப்பர். ஐ பாட் ஏ பேப்பர் டு ரீட். நான் ஒரு பேப்பரை வாங்கினேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது, ஏ பேப்பர் ஒரு பேப்பர் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அது செய்தித்தாளை குறிக்கிறது. ஐ நீட் சம் பேப்பர் டு ரைட் ஆன். எனக்கு சில காகிதம் வேண்டும் எழுதுவதற்கு என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த பேப்பர் என்பது காகிதங்கள், எழுதுவதற்கான காகிதங்கள் என்று வருகிறது. அதே இது ஏ பேப்பர் என்றால் ஒரு செய்தித்தாள் வருகிறது. there is a hair in my soup. நான் சாப்பிடக்கூடிய குடிக்கக்கூடிய அந்த சூப்பிலே ஒரு முடி இருக்கிறது. ஒரு முடி என்று சொல்லுகிற பொழுது அது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அந்த சூப்பிலே ஒரு முடி இருக்கிறது. இங்கே யூ காட் எ வெரி லாங் ஹேர், உனக்கு நீண்ட என்று சொல்லுகிற பொழுது உனக்கு நீண்ட இருக்கிறது என்று அர்த்தம். முடி ஒன்றாக இருந்தாலும் இந்த முடி எல்லா முடிகளுக்கும் சேர்ந்து வருகிற காரணத்தினாலே அது எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லாக வருகிறது. நாட் ஹேர்ஸ், ஆல் த ஹேர் ஆன் யுவர் ஹெட். உன் தலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து முடிகளையும் ஹேர் என்று தான் அழைக்கிறாய். ஹேர் என்றாலே ஒருமையும் பன்மையும் ரெண்டும் சேர்ந்து வருகிறது. யூ கேன் ஸ்டே வித் அஸ். நீ எங்களுடன் நீங்கள் இருக்கலாம். தேர் இஸ் எ ஸ்பேர் ரூம். ரூம் என்றால் என்ன? இன்னொரு அறை இருக்கிறது. அறை என்று சொல்லுகிற பொழுது ரூம், ஏ ரூம் இன் ஏ ஹவுஸ், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அறையை ஏ ரூம் என்று சொல்கிறோம். யூ கான் சிட் ஹியர், தேர் இஸ் இன் ரூம். நீ இங்கே உட்கார முடியாது, இங்கே இடமில்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது ரூம், ஸ்பேஸ். இந்த ரூம் இடத்தை குறிக்கிறது. ஆக இங்கே ஒரு அறை, ரெண்டு அறை, மூன்று அறை என்று சொல்கிறோம். இங்கே ரூம் என்றால் இடம் என்று வருகிறது. ஐ ஹேட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வைல் ஐ வாஸ் அவே. நான் வெளியே சென்ற பொழுது நிறைய அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறேன். எக்ஸ்பீரியன்சஸ், a thing that happened to me. இங்கே அனுபவங்கள் என்று சொல்லி பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட சில நிகழ்வுகளை குறிப்பிடுகிறது. இது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்குள்ள வருகிறது. ஐ ஹேட் a lot of experience, not experience. எனக்கு நிறைய அனுபவம் கிடைத்தது. அனுபவம் இங்கே எண்ண முடியாத சொல்லிலே வருகிறது. அதே போன்று என்ஜாய் யோர் ஹாலிடே, உன்னுடைய விடுமுறையை அனுபவி. ஹேவ் எ குட் டைம், ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கட்டும். ஐ கான்ட் வெயிட், ஐ ஹேவ் டைம், என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது, எனக்கு நேரமே இல்லை. குட் டைம், ஏ குட் டைம், ஒரு நல்ல நேரம், ரெண்டு நல்ல நேரம், மூன்று நல்ல நேரம். இங்கே டைம் என்று சொல்லுகிற பொழுது நேரம் என்று எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லிலே வருகிறது. அதே போன்று காஃபி, காஃபி, காஃபிகள், நான் காஃபிகளை குடித்தேன் என்று சொல்லுவாய். காஃபி என்று தான் சொல்லுவாய். அது ஒன்றாக இருந்தாலும், ரெண்டு கப்பா இருந்தாலும், மூன்று கப்பா. ஐ ட்ரிங்க் காஃபி என்று தான் சொல்லுவாய். ஐ ட்ரிங்க் காஃபீஸ், ஐ ட்ரிங்க் டீஸ், ஐ ட்ரிங்க் பீர்ஸ் என்று சொல்லுவதில்லை. ஐ ட்ரிங்க் ஜூசஸ் என்று சொல்லுவதில்லை. ஆனால் ஒரு கப் டீ, ரெண்டு கப் டீ, மூன்று கப் டீ என்று எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு நீங்கள் போகலாம். ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் நார்மலி அன்கவுண்டபிள். ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் காஃபி வெரி ஆஃபன். நான் அடிக்கடி காஃபி குடிக்க மாட்டேன். பட் தே கேன் பி கவுண்டபிள் வென் யூ ஆர் திங்கிங் ஏ கப் ஆஃப் காஃபி, ஒரு கப் காஃபி, ஒரு கிளாஸ் ஜூஸ் என்று சொல்லலாம். அப்படி வருகிற பொழுது அது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பொதுவாகவே காஃபியும் டீயும் பீரும் ஜூஸும் எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லிலே வருகிறது. இன் ஏ ரெஸ்டாரண்ட், 2 coffees and an orange juice, 2 கப் காப்பியும் ஒரு ஜூஸும் எனக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லிலே வருகிறது. There are some nouns that are normally uncountable in English. ஆங்கிலத்திலே சில பெயர் சொற்கள் எண்ண முடியாததாக இருக்கிறது. But often countable in other languages. மற்ற மொழிகளிலே அதை எண்ண முடியும். Accommodation என்று சொல்லுகிற பொழுது தங்கக்கூடிய விடுதி, பிஹேவியர் நடத்தை, டேமேஜ் பேரழிவை உண்டாக்குதல், லக் அதிர்ஷ்டம், பெர்மிஷன் அனுமதி, டிராஃபிக் போக்குவரத்து நெரிசல், அட்வைஸ் புத்திமதி, பிரெட் ரொட்டி, ஃபர்னிச்சர் மேஜை நாற்காலிகள், லக்கேஜ் பொருட்களை கொண்டு போவது, ப்ரோக்ரஸ் முன்னேற்றம், வெதர் சீதோஷண நிலைமை, பேகேஜ் பெட்டி படுக்கைகள், கயாஸ் குழப்பம், இன்ஃபர்மேஷன் தகவல், நியூஸ் செய்தி, சீனரி காட்சிகள், ஒர்க் வேலை. இவைகளுக்கு ஒருமையும் பன்மையும் ஒன்றுதான். இவைகளுக்கு முன்னாடி இது கவுண்டபிள் நவுனுக்கு வராது. தீஸ் நவுன்ஸ் ஆர் யூசுவலி அன்கவுண்டபிள். எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லாக வருகிறது. யூ கேனாட் யூஸ் ஏ அண்ட் வித் தம். இவைகளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓர், ஒரு என்றால் ஏ, ஓர் என்றால் ஏன் போட முடியாது. யூ கேனாட் சே ஏ பிரெட் ஏன் அட்வைஸ். ஒரு ரொட்டி ஓர் அறிவுரை என்று சொல்ல முடியாது. தே ஆர் நாட் நார்மலி ப்ளூரல். இவைகள் பன்மை வடிவத்திலே இல்லை. வி டோன்ட் சே பிரெட்ஸ் என்று சொல்வதில்லை, ரொட்டிகள் என்று சொல்வதில்லை, அறிவுரைகள் என்று சொல்வதில்லை. பொதுவாகவே இங்கே ஐ எம் கோயிங் டு பை சம் பிரெட்,
ஒரு சில ரொட்டி வாங்குகிறோம் அல்லது a loaf of bread என்றால் என்ன, ஒரு துண்டு ரொட்டி வாங்க போகிறோம். நாட் ஏ பிரெட் என்று சொல்லக்கூடாது. என்ஜாய் யோர் ஹாலிடே, உன்னுடைய விடுமுறையை அனுபவி. ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் எ குட் வெதர், நீ நல்ல ஒரு சீதோஷ நிலைமை பெற்றிருப்பாய் என்று நான் நம்புகிறேன். நாட் எ குட் வெதர், வெதர் WE. Where are you going to pull all your furniture? ஃபர்னிச்சர் என்றால் என்ன, மேஜை நாற்காலிகள், அனைத்து மேஜை நாற்காலியும் ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்கிறோம். ஃபர்னிச்சர்ஸ் என்பது கிடையாது. hope you are able to understand. Are you clear? So countable nouns, uncountable nouns. So countable nouns a and போடுகிறாய், uncountable nouns a and போடுவதில்லை. uncountable nounsக்கு plural இல்லை, singular இல்லை, அது ஒரே வடிவத்திலே வருகிறது. So அங்கே countable nouns, uncountable nouns, இதைத்தான் பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the video number 131 and page number 138 and 139 is the unit 69. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is countable and uncountable nouns. See, what is countable noun? A noun which could be counted is called countable noun. This pen is countable noun. This hair is uncountable noun. So, the countable and uncountable nouns part 2. News is uncountable. See, news. You mean to say new is a singular and news is plural? No. News has a single meaning. What is the information? So, news is uncountable. It is not a plural. And singular you cannot say it is new. New is an adjective, right? So, news is uncountable and they don't have plural. The news was very depressing. Was, since news is singular, you're using was. If news is plural, you have to use were, but news is singular. The news was very depressing. The news were wrong. So news doesn't have a singular and plural. News is not plural. News is singular. Is singular. Travel, noun, means traveling in general. Travel means what? Traveling in general, you say travel. You cannot say a travel to mean a journey, a trip. You don't say I had a travel, a travel, two travel, three travel, four travel, a journey. You can say a trip. You can say, see, we had a very good journey, not a good travel. You don't say a good travel. I had a good travel. No, I had a good journey. I had a very good trip. You can say not a travel, two travels, or three travels. See, compare these countable and uncountable nouns. You are comparing these countable nouns and uncountable nouns. See, I'm looking for a job, two job, three job. A job is a countable noun. You see, I'm looking for work. Work is uncountable. You don't say not a work. A job, two job. A work, you don't say. Work is uncountable noun. Work as in verb means you're working. Past tense is worked, but here work is a uncountable noun. Here job is a countable noun. What a beautiful view. What a beautiful view. View, two views, three views. Here, what beautiful scenery. You don't say scenery. So scenery is uncountable noun. It's a nice day today. It's a nice day. The climatic situation is good. It's a nice day. It is a countable noun. Day. It is a nice weather today. Weather is uncountable. And sure, we had a lot of bags and cases. Cases means what? Suitcases. We had a lot of bags and cases. Here, we had a lot of luggage. Not luggages. You don't say luggages. It is luggage. Luggage is a plural. Luggage is an uncountable noun. These chairs are mine. Chairs. It is countable. Chairs. Here furniture is uncountable. This furniture is mine. It was a good suggestion. It is a countable noun. A good suggestion. Here advice is uncountable. It was good advice. You don't say advice, is advice. So dear friends, a job, a view, a day, bags and cases, these chairs, suggestion, all are countable noun. Here uncountable noun. Work, scenery,
weather, luggage, furniture, advice is uncountable noun. And coming here, what do you say in these situations? So exercise is given. What do you say in these situations? Complete the sentence using one of the words from section C. Dear folks, your friends have just arrived at this station. Your friends have just arrived at the station on marriage party. So your friends have come and they are waiting at the station. You can't see any suitcases or bags. So your friends have come. Your friends have just arrived at the station. See, mind you, at the station, you can't see any suitcases or bags with your friend, with your friends. So you ask them, what do you ask? Have you any luggage? You don't say luggages. Have you any luggages? No, wrong. Have you got any luggage? So luggage as such, it doesn't have, what is that? Plural form. Luggage means all the bags and baggages. It's called luggage. You don't say, have you got any luggages? It's wrong. It's uncountable. You go into the tourist office. You're going into a tourist office. You want to know about places. You go into a tourist office. You want to know about the places to see town. So you go to a tourist office and you want to know about the places and to see in the town. And you say, I would like some information about places to see. I would like to get some information. I would like some information. So information is an uncountable noun about the places to see in the town. So coming here, you are a student at school. So you are a student at school. You want your teacher Advise you about which examinations to take. So you are a student at a school. You want your teacher to advise you about which examinations to take. You say, can you give me some advice? See, some advice. So some is used, generally is used with uncountable nouns. And advice is an uncountable noun. Can you give me some advice about which examinations to take? Some advice about examinations. So you want to watch the news on television. So you want to watch the news on television, but you don't know what time it's on. So you ask your friend, what time is the news? What time is the news? So on TV. So news is singular. News you're putting is there is no plural form for that. So you look out of the window. And the weather is horrible. The weather is so horrible. Cold and windy. You say to your friend, what horrible weather. What horrible weather. You don't say weather. So weather is an uncountable noun. Hope you're able to get it. My dear friends, what you have seen here is a job, work. A job is a countable noun. Work is an uncountable. A view is a countable. Scenery is uncountable. A day is countable. And weather is uncountable. Bags and cases countable. And luggage is uncountable. This chairs is countable. Furniture is uncountable. A good suggestion, it's accountable. Advice is uncountable. Hope you're able to get it. Are you clear about it? Very clear? Thank you very much. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்பு ரேமண்ட் மர்ஃபியின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே countable, uncountable nouns. பக்கம் 138, 139 வீடியோ 130 யூனிட் 69. எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் countable nouns. எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள் uncountable nouns. nouns என்றால் என்ன? கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, பார்க்கக்கூடிய, தொட்டு உணரக்கூடிய அந்த பெயர்ச்சொற்களிலே எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது, எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது. பேனா இருக்கிறது, எண்ண முடிகிறது. ஒரு பேனா, 2 பேனா, 3 பேனாக்கள் என்று சொல்லலாம். ஆனால் தலைமுடியை முடிகள் என்றுதான், முடி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஒரு முடி, 2 முடி, 3 முடி என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ countable, uncountable nounsனுடைய இரண்டாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். நியூஸ் என்றால் என்ன? செய்தி. is uncountable நியூஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்ப நியூஸ்னுடைய ஒருமை நியூவா? இல்லை. நியூ என்றால் புதிய, நியூஸ் என்றால் செய்தி. அதுக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. சோ நியூஸ் என்பது ஒரு வடிவமாக வருகிறது, அதற்கு பன்மை வடிவம் இல்லை. சோ நாட் ப்ளூரல். இவைகள் ப்ளூரல். the news was very depressing.
அந்த செய்தி கேட்பதற்கு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது. ஸோ வாஸ் போட்டு பிடிக்கிறீர்கள், நியூஸ் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. வாஸ் அதற்கு பன்மை வடிவம் கிடையாது. நாட் த நியூஸ் வேர் என்று சொல்லக்கூடாது, இதே வேர் என்று சொல்லலாம். ராமா அண்ட் ரஹீம்னா வேர் என்று சொல்லிக்கலாம். ஆக எழுவாய் பன்மையாக இருக்கிற பொழுது வேர், ஆனால் இங்கே நியூஸ் ஒருமையாக இருக்கிறது. ஸோ டிராவல் மீன்ஸ் டிராவலிங் இன் ஜெனரல். டிராவல் என்றால் என்ன? பயணம் செய்வது. அதை பொதுவாகவே பயணத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது டிராவல் என்று சொல்கிறோம். யூ cannot say ஏ டிராவல் என்று சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது. டு மீன் ஏ ஜர்னி. ஆக ஒரு பயணம் மேற்கொள்வதற்கு ஏ டிராவல் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏ ட்ரிப், ஒரு பயணம், அதை ஏ டிராவல் என்று சொல்லக்கூடாது. வி ஹேட் எ வெரி குட் ஜர்னி என்று சொல்ல வேண்டும். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயணம் நடந்தது. ஸோ இந்த எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் கவுண்டபிள் நவுன்ஸும் இங்கே எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்களும் இரண்டு பக்கமாக இருக்கிறது. வலது பக்கம் கவுண்டபிள் நவுன் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், இந்த இடது பக்கத்தில் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் எ ஜாப், நான் ஒரு வேலைக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ஏ ஜாப், ஜாபை எண்ணலாம். அந்த ஜாபினுடைய சினானிம் வார்த்தை ஒர்க் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஒர்க்குக்கு ஒர்க்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது. ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஒர்க், நான் ஒரு வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு ஐ எம் நாட் ஏ என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஒர்க், நான் வேலைக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே ஏ ஜாப் என்றால் ஒரு வேலை, இங்கே ஒர்க் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். முன்னாடி ஏ, இது எண்ண முடியாத பெயர் சொல். வாட் எ பியூட்டிஃபுல் வியூ, என்ன ஒரு காட்சி. வாட் எ பியூட்டிஃபுல் சீனரி, காட்சியாக இருக்கிறது. சீனரி என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மரம், செடிகள், இயற்கை, மலம், ஆறு அனைத்தும் சேர்ந்து வருகிறது. சீனரி இதுக்கு இருக்கிறது. ஏ வியூ, ஒரு பார்வை, ரெண்டு பார்வை, மூன்று பார்வை என்று, ஒரு கண்ணோட்டம், ரெண்டு கண்ணோட்டம், மூன்று கண்ணோட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வியூவுக்கு எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. இட் இஸ் எ நைஸ் டே டுடே, இன்று ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கிறது. ஏ நைஸ் டே, டே நாள் என்பது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. இட்ஸ் எ நைஸ் வெதர் டுடே, இன்று சீதோஷ்ண நிலைமை நன்றாக இருக்கிறது. இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை என்பதற்கு பன்மை கிடையாது, இது எண்ண முடியாத பெயர் சொல். we had a lot of bags and cases, எங்களிடம் நிறைய பைகளும் கேசஸ், சூட் கேசஸும் இருக்கிறது. அது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. இந்த பெட்டி, படு, சூட்கேஸ் அனைத்தும் ஒன்றாக போட வேண்டும் என்றால் லக்கேஜ் என்று சொல்கிறோம். லக்கேஜுக்கு பன்மை கிடையாது. we had a lot of luggage, எங்களிடம் நிறைய இருக்கிறது. These chairs are mine, இந்த சேர்கள் எங்களுடையதாக இருக்கிறது. ஸோ சேர்ஸ் எண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த சேர்களுக்கு ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்கிறோம். this furniture is mine, இந்த நாற்காலிகள், ஃபர்னிச்சர் ஒருமையாக வருகிறது. இது மேஜை, நாற்காலிகள் பன்மையாக இருந்தாலும் கூட அது ஒருமையாக நினைக்கப்படுகிறது. இட் வாஸ் எ குட் சஜஷன், எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல், அது ஒரு நல்ல கருத்தாக இருக்கிறது. சஜஷன், இட் வாஸ் எ குட் அட்வைஸ், அது ஒரு நல்ல அறிவுரையாக இருந்தது. நல்ல அறிவுரையாக இருந்தது. ஒரு அறிவுரை, ரெண்டு அறிவுரை என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அட்வைஸ் என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. ஸோ வாட் டு யூ சே இன் திஸ் சிச்சுவேஷன்? இங்கே ஒரு ரெண்டு வாக்கியங்கள் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறோம். அந்த சூழ்நிலையிலே நீ என்ன சென்று சொல்வாய்? complete the sentence using one of the words from section. உதாரணத்துக்கு your friends have just arrived at the station, உன்னுடைய நண்பர்கள் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். you can't see any suitcases or bags, நண்பர்களுடைய கைகளிலே எந்த சூட்கேசஸும் பைகளும் இல்லை, அதை பார்க்க முடியவில்லை. நீ அவர்களிடம் என்ன கேட்கிறாய்? you ask them, have you got any luggage? உங்களிடம் ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் இருக்கிறதா? பை, சூட்கேஸ் எல்லாம் அது ஒற்றுமொத்தமாக லக்கேஜ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே லக்கேஜ் என்றால் பன்மை வடிவம் இல்லை. அங்கே 20 பெட்டி, 20 பைகள் இருந்தாலும் கூட அதை ஒருமை வடிவத்திலே லக்கேஜ் என்று சொல்கிறோம். you go into the tourist office, நீ ஒன்று பயண செய்யக்கூடிய ஒரு அலுவலகத்திற்கு செல்கிறாய். you want to know about places to see in the town, ஊரிலே இருக்கக்கூடிய இடங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய். you say, நீ என்ன சொல்கிறாய்? I would like some information about places to see. ஆக இந்த இடங்களை பார்க்கக்கூடிய சில தகவல்கள், சம் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. தகவல், தகவல்கள் என்ற வார்த்தை இல்லை. சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்று ஒரு பன்மை வடிவம் இல்லை. இன்ஃபர்மேஷன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ அடுத்தது you are a school student at a school, ஒரு பள்ளியிலே ஒரு மாணவனாக நீ இருக்கிறாய். you want your teacher to advise you about which examinations to take. அப்ப எந்த பரீட்சை எடுக்க வேண்டும் என்று உன்னுடைய ஆசிரியர் உனக்கு அறிவுரை கூற வேண்டும் விரும்புகிறாய். நீ ஒரு பள்ளியிலே மாணவன், உன்னுடைய
ஆசான், வாதியார், ஆசிரியர், நீ எடுக்கக்கூடிய பரீட்சை, எந்த பரீட்சையை நீ எடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய அறிவுரையை கேட்கிறாய். யோசே, நீ என்ன சொல்கிறாய்? கேன் யூ கிவ் மீ சம் அட்வைஸ்? நீங்கள் எனக்கு அறிவுரை கூற முடியுமா? நீங்கள் எனக்கு ஒரு சில அறிவுரை, சம் அட்வைஸ், அட்வைசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. about which examination to take, எந்த பரீட்சைகளை எடுக்கலாம் என்று எனக்கு ஒரு சில அறிவுரைகள் கிடையாது. some advice about examination. You want to watch the news on television. television செய்தியை பார்க்க விரும்புகிறாய். but you don't know what time it is on. எத்தனை மணிக்கு அந்த செய்தி வரும் என்று உனக்கு தெரியாது. so you ask your friend, நீ உன் நண்பனிடம் கேட்கிறாய், what time is the news? எத்தனை மணிக்கு செய்தி இருக்கிறது? இஸ் என்பது ஒருமை இருக்கிற நேரத்தில் தான் போடுவாய். இஸ் ஆக நியூஸ் என்பது ஒருமைதான். நியூஸுக்கு பன்மை வடிவம் கிடையாது. You look out of the window. நீ ஜன்னலில் இருந்து பார்க்கிறாய். The weather is horrible. Yes, இதோ நிலைமை கடுமையாக இருக்கிறது. கோல்ட், கடும் குளிராக இருக்கிறது. And windy, மிகப்பெரிய காற்று அடித்து கொண்டிருக்கிறது. You say to your friend, நீ உன் நண்பனிடம் சொல்கிறாய், what horrible weather, என்ன கடுமையான ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமையாக இருக்கிறது, என்ன கடுமையான ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறது. வெதர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, பன்மையிலே வரக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல், எண்ண முடியாத பெயர் சொல். ஏ ஜாப் எண்ணக்கூடியது, ஒர்க் எண்ண முடியாது. ஏ வியூ எண்ணக்கூடியது, சீனரி எண்ண முடியாதது. ஏ டே எண்ணக்கூடிய, வெதர் எண்ண முடியாது. பேக்ஸ் அண்ட் கேசஸ் எண்ணக்கூடிய, லக்கேஜ் எண்ண முடியாத. சேர்ஸ் எண்ணக்கூடிய, ஃபர்னிச்சர் எண்ண முடியாத. சஜஷன் எண்ணக்கூடிய, அட்வைஸ் எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். ஸோ எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்களினுடைய வேறுபாடுகளை பார்த்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 131. This is in the page number 140, sorry, the Cambridge University Press. Dear friends, the topic here is countable nouns. What do you mean by a noun? Something which you see. See, here's a boy, is a noun. Boys, it is countable noun. A pen is there, you can count this pen. So it is a countable noun. If two pens are there, two pens you call, right? Can you count hair? It's not possible. A lot of hair is there. So it is uncountable noun, right? Mud. You go to beach, you take the mud. Can you count the mud? No, it's not possible. So mud is uncountable noun. So coming here, countable nouns with a and an. What do you mean by a? A means only one. An means also only one. But you are using an in front of nouns which starts with a vowel. An umbrella. Umbrella is a noun. It starts with what? U. An apple. Apple, it is starts, the noun apple starts with a. It's a countable noun. So you are using, if you want to mention one apple, you are saying an apple. So here, countable nouns with a and some. Some. So with countable nouns, you are using a and some. See, some boys, some chairs, right? See here, countable nouns can be singular or plural. So the countable nouns can be singular or plural. A dog is a singular or plural? A dog, it is singular. What is the plural form of dog? It is dogs. What is the singular form of child? A child, only one child. And plural form? Children. A lot of babies are there. Children, child is singular, children is plural. Evening, it's singular. What is the plural form of evening? The evenings, a lot of evenings are there. So the evenings is plural. This party is singular or plural? Singular. Parties, I've gone to many parties, right? Parties becomes plural. An umbrella, it's a singular. What is the umbrella? Two. Umbrellas, right? Umbrella is singular, two umbrellas are plural. So coming here, before singular countable nouns, these are the countable nouns: dog, child, evening, party, umbrella, dogs. All these are countable nouns.
Before that, you can use a or an if it is only one, right? If it is only one, you have to must use a or an. See here, goodbye. Goodbye. Have a nice evening. Goodbye. Have a nice evening. 4 o'clock, you meet your friend and you want to go and you're saying, goodbye. Have a nice evening. Have a nice evening. Have a nice evening. Nice is an adjective. Evening is a noun. Noun, evening is singular. So you are using a nice evening. Have a nice evening, right? Now coming here, do you need umbrella? It is wrong. Do you need an umbrella? Only when you use an, it gives a meaning. Do you need an umbrella? You cannot use singular countable nouns alone. Singular countable nouns alone you shouldn't write. You must use a, the, or my. A, The, an, or mine, you should use in front of countable nouns. She never wears a hat. Hat means what? A cap. She never wears a hat. You don't say she never wears hat. No, it is wrong. She never wears a hat. If the noun, countable noun is singular, you must use a, an, or the. Be careful of dog. No, be careful of the dog. Not be careful of dog. You're not supposed to use of dog. You have to use of the dog. Be careful of the dog. The dog. What a beautiful day. What a beautiful day is a noun. Countable noun. A. Since you are mentioning only one noun, there you're using a. What a beautiful day. Beautiful is an adjective. Day is a noun. And coming here, I have got a headache. I have got a headache. Headache is a noun. So, single headache, isn't it? Hey, you have to use hey. I've got a headache. Now, coming here, we use a and an to say what kind of a thing or person, somebody or something is. When you want to mention what type of boy is, what type of computer it is, when you want to mention what type of a person, something or somebody is, there you're using a and an. See, a dog is an animal. So dog belongs to animal category, an animal. Dog is an animal. I am an optimist. What do you mean by an optimist? Always thinking good. Always thinking good. you call him as optimist. I am an optimist. Tim father is a doctor. Tim father is a doctor. So what kind of a person he is? He's a doctor. Are you a good driver? Are you a good driver? You want to know the qualities. What type of a driver he is? Jill is really a nice person. Jill is really a nice person. What type of person he is? He is a nice person. What a lovely dress. Dress is there. You want to mention what type of dress. What a lovely dress it is. A lovely dress. So we say that somebody has a long nose. He has a long nose. What type of nose? A long nose. What type? A nice face. She has a nice face. A strong heart. A very good heart, etc. Jack has got a long nose. What type of nose? A long nose. Not the long nose. The long nose. No. A nose. In sentences like these, we use plural nouns alone, not with some. See here, dogs are animals. Most of my friends are students. Jill's parents are really nice people. What awful shoes. Jack has got blue eyes, not the blue eyes. So in sentences like these, we use plural nouns alone. Dogs are the animals. No, dogs are animals. Most of my friends are the students. No, are students. So plural nouns, you are not using the. You got it? Are you clear? Yes. Hope you are able to get it. I request this gentleman to come forward and tell. Introduce yourself. What you are. What's your qualification? What's your job experience? And tell what you are able to understand from this topic. Yes, sir. Good evening, everybody. My name is Ram Kumar. I am from in E.K.T area only. I have completed my diploma electronic and communication. Right now, I am a sales manager of construction equipments. The company name is Agar Engineers Private Limited.
So I taking care of entire Tamil Nadu. Countable nouns with alone and some. Can I see? Yeah. Countable nouns with alone and same. A countable nouns can be singular or plural. A dog, a child, the evening. This party an umbrella. Dogs, some children. The evenings. These parties two umbrellas. Before singular countable nouns, you can use alone. Goodbye, have a nice evening. Do you need an umbrella? You cannot use singular countable nouns alone without. Okay, right. Okay. So normally we cannot use singular words like countable nouns can be singular or plural. We use only a dog and a child. We use the evening also. We use these parties and umbrella. Before singular countable nouns, you can use alone. Goodbye, have a nice day. Goodbye, have a nice evening. Do you need an umbrella? Yes, it is a do you need an umbrella is a right word. You cannot use singular countable nouns alone without a the, my, etc. You cannot use singular countable nouns alone without a the, my, etc. She never wears a hat. This is a right word. Cannot she never wears a hat. This is a wrong word. Before be careful of the dog. Yes, this is a right word. Cannot be careful of the dog. What a beautiful day. It is a fantastic word. I have got a headache. Yes, I have got a headache. So whenever you come to the stage, what you have to do is understand the concept and speak without looking at the board. You may just have a glance, but not read. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 131, பேஜ் 140, யூனிட் 70, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஸோ இங்கே கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பெயர்ச்சொல். கண்ணில் பார்க்கக்கூடியது அனைத்து சொற்கள். இந்த பேனா ஒரு பெயர்ச்சொல், நவுன். இந்த வாட்ச் ஒரு பெயர்ச்சொல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர்ச்சொல். இந்த பெயர்ச்சொற்கள் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். இந்த பேனாவை எண்ணலாம், ஆக இது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். இந்த தலைமுடியை எண்ண முடியாது, ஆகையால் இது அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். இந்த காற்றை எண்ண முடியாது, இது அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். மண்ணை அல்ல எண்ண முடியாது, அது அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொற்கள், எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். இந்த எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னாடி அது ஒன்றாக இருந்தால் ஏ அல்லது ஆன் அல்லது த பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் கேன் பி சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல். இந்த எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் அது ஒன்று ஒருமையாக இருக்கலாம் அல்லது பன்மையாக இருக்கலாம். ரைட்டா? பேனா என்பது ஒருமையாக இருக்கலாம், பேனாக்கள் என்பது பன்மையாக இருக்கலாம், ப்ளூரலாகவும் இருக்கலாம். இந்த ஒருமை பன்மைக்கு முன்னாடி இங்க பாருங்க, ஏ டாக் என்றால் என்ன? ஒரு நாய். டாக்ஸ் என்றால் என்ன? பன்மைகள், நாய்கள். ஏ சைல்ட் ஒரு குழந்தை. சம் சில்ட்ரன் சில குழந்தைகள் பன்மையிலே வருகிறது. த ஈவினிங் மாலை, அந்த மாலை பொழுதிலே, மாலைகள் பல மாலைகள், த ஈவினிங்ஸ். திஸ் பார்ட்டி இந்த விழா ஒரு விழா, இந்த விழாக்கள், தீஸ் பார்ட்டிஸ் பன்மையிலே வருகிறது. ஆன் அம்ப்ரெல்லா ஓர் கொடை, த டூ அம்ப்ரெல்லாஸ் ரெண்டு கொடைகள், இது பன்மையிலே வருகிறது. ஆன் ஏன் உபயோகப்படுத்துகிறாய்? ஆன் என்றால் ஓர் என்று சொல்கிறோம். ஓர் இரவு, ஓர் ஊரு. ஆக இரத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இரவு, ஈயில் ஆரம்பிக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி ஒன்றாக இருந்தால், உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லாக இருந்தால் ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஆன் அம்ப்ரெல்லா.
two umbrellas. So இங்க பாத்தீங்கன்னா a dog, a child, the evening, this party, an umbrella. இந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி a and the பயன்படுத்துகிறாய், கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக before singular countable nouns you can use a and or or have a nice evening, ஒரு நல்ல மாலை பொழுதை அனுபவிப்பாய். Do you need an umbrella, ஓர் கொடை வேண்டுமா? ஆக எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி ஒன்றாக இருந்தால் ஏ அல்லது an பயன்படுத்துகிறாய். You cannot use singular countable nouns alone without a, the, my. a, the, my நான் எழுதக்கூடாது, I have pen எழுதக்கூடாது, I have a pen என்று தான் சொல்ல வேண்டும். So she never wears a hat. hat என்றால் என்ன? தொப்பி. அவள் தொப்பி அணியாமல் வருவதில்லை. She never wears hat என்று கூடாது, ஏ hat என்று சொல்ல வேண்டும். Be careful of the dog. அந்த நாயை பார்த்து எச்சரிக்கையாக இரு. Not be careful of dog என்று சொல்லக்கூடாது. The dog, the dog, the dog என்று சொல்ல வேண்டும். What a beautiful day. என்ன ஒரு அருமையான நாளாக இருக்கிறது. இந்த டே என்பது பெயர் சொல். ஏ beautiful day. What a beautiful day. டே என்பது நாள், அது பெயர் சொல். ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஏ போட்டு விடுகிறாய். I have got a headache. headache தலைவலி என்பது பெயர் சொல். ஏ headache. I have headache என்று சொல்லக்கூடாது. I have a headache என்று சொல்ல வேண்டும். I have a headache என்று சொல்ல வேண்டும். So இங்கே பாருங்கள், we use a and to say what kind of a thing or person, something or somebody is. என்ன வகையான மனிதர் இவர், என்ன வகையான தொழில் செய்கிறாய், என்ன வகையான அது ஒரு நாயாக இருக்கிறது, என்ன வகையான ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறது. ஆக எப்பேற்பட்ட மனிதன், என்ன மாதிரி பொருள், என்ன தொழில் செய்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது நீ ஏ ஆன் சொல்கிறாய். ஏ டாக் இஸ் an அனிமல். ஒரு நாய் என்பது ஓர் மிருகமாக இருக்கிறது. அனிமல் ஏழு ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஏ டாக் இஸ் an அனிமல். ஒரு நாய் என்பது ஓர் மிருகம். ஓர் மிருகம். எந்த வகையைச் சேர்ந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆன் போட்டு விடுகிறாய். அதே போன்று ஐ எம் an optimist. ஆப்டிமிஸ்ட் என்றால் என்ன? பெசிமிஸ்ட் என்றால் கேட்டதையே நினைக்கக்கூடியவன். ஆப்டிமிஸ்ட் என்றால் என்ன? நல்ல விஷயங்களை எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடியவனை ஆப்டிமிஸ்ட் என்று சொல்வாய். அது எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல். அந்த மனிதன் ஓர் நல்லதையே நினைக்கக்கூடிய மனிதனாக இருக்கிறான். எவ்வகையான மனிதன்? நல்லதையே நினைக்கக்கூடிய மனிதன். ஓர் நல்லதையே நினைக்கக்கூடிய மனிதன். ஆகையால் ஆன் போட்டு விடுகிறாய். I am an optimist. நான் ஒரு நல்லதையே நினைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். அடுத்தது ஜில் இஸ் ரியலி a nice person. ஜில் ரொம்ப நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறாள். நல்ல பெண், பெண் அதுல நல்ல பெண். ஜில் இஸ் a really nice person. என்ன வகையான பெண் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏ சொல்லுகிறாய். வாட் ஏ லவ்லி ட்ரெஸ். வாட் லவ்லி ட்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. என்ன அருமையான ஒரு உடையாக இருக்கிறது. 10 ட்ரெஸ் இருக்கிறது, அதில் இருக்கிறதுலே ஒன்று அருமையான ட்ரெஸ். வாட் ஏ லவ்லி ட்ரெஸ். ஏ லவ்லி ட்ரெஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆடைகள் பலது, அந்த ஆடைகளிலே அந்த ஆடை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது வாட் ஏ லவ்லி ட்ரெஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். டிம் ஃபாதர் இஸ் ஏ டாக்டர். டாக்டர் பல வகை, ஆனால் டிம்முடைய அப்பா ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். டாக்டர்கள் பல பேர், ஆனால் டிம்மோட அப்பா ஒரு டாக்டர். டிம் ஃபாதர் இஸ் எ டாக்டர். ஆர் யூ எ குட் டிரைவர். நீ ஒரு நல்ல கார் ஓட்டியாக இருக்கிறாயா என்று சொல்ல வேண்டும். we say that somebody, யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு மூக்கு நீளமாக இருக்கிறது. எல்லா மூக்கும் சப்பையாக இருக்கிறது, அவனுக்கு மட்டும் மூக்கு நீளமாக இருக்கிறது. he has a long nose. அவனுக்கு ஒரு நீண்ட மூக்கு இருக்கிறது. இவனுக்கு நல்ல முகம் இருக்கிறது. எல்லா முகமும் நன்றாக இல்லை, இவன் முகம் நன்றாக இருக்கிறது. he has a nice face. a strong heart. எல்லாத்துக்கும் வீக்கான ஹார்ட் இருக்கு, இவருக்கு மட்டும் ரொம்ப ஹார்ட் இருக்கிறது. he has a strong heart என்று சொல்கிறாய். Jack has got a long nose. ஜாக்குக்கு நீண்ட மூக்கு இருக்கிறது. not the long nose என்று சொல்லக்கூடாது, a long nose என்று சொல்ல வேண்டும். in sentences like these, இந்த வாக்கியங்களிலே we use plural nouns alone. பன்மை பெயர் சொற்களை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுகிறாய். some என்று சேர்த்துக் கொள்கிறாய். some. உதாரணத்துக்கு dogs are பன்மை பெயர் சொல்லுக்கு தேவையில்லை. இங்கே பாருங்க, டாக்டர், டிரைவர், அனிமல், ஆப்டிமிஸ்ட், பர்சன், ட்ரெஸ், அவைகளெல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது ஏ, பன்மையாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றும் போடுவதில்லை. டாக்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ். நாய்கள் என்பது மிருகங்களாக இருக்கிறது. ஏ டாக் இஸ் an அனிமல். ஒரு நாய் என்பது ஒரு மிருகம். டாக்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ். நாய்கள் மிருகங்கள்.
மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய அநேக நண்பர்கள், அநேக இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என் நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள். என்னுடைய நண்பர்கள் மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஜில்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி நைஸ் பீப்புள். ஜில்லினுடைய பெற்றோர்கள், இங்கே ஜில்லினுடைய ஃபாதர் சொல்கிறோம், இங்கே ஜில்லினுடைய பெற்றோர்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வருகிற பொழுது நைஸ் பீப்புள், பன்மையாக வருகிற பொழுது த யூஸ் பண்ணிவிடுவதில்லை. வாட் ஆஃபுல் ஷூஸ், என்ன ஒரு மோசமான ஷூஸ் ஆக இருக்கிறது. ஆக இந்த வகையான எவ்வகையான என்று சொல்லி பன்மையை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே த போடுவதில்லை. ஜாக் ஹஸ் காட் ப்ளூ ஐஸ், ஜாக்குக்கு நீல நிற கண்கள் இருக்கிறது. ஐஸ் என்பது பன்மையாக வருகிறது. ஆக அவனுக்கு நீல நிற கண்கள் உள்ளன என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்துவதில்லை. த பயன்படுத்தலாம். அவ்வகையான இவ்வகையான இப்பேற்பட்ட என்று வகைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே நீ எதை யூஸ் பண்ணுவதில்லை, த ஏ அண்ட் போடுவதில்லை. அது ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது ஏ அண்ட் போட்டு விடுகிறாய். பன்மையாக இருக்கிற பொழுது பெரும் பன்மை சொல்லை தான் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அங்கே தே பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the page number 132. It is, video number 132, and it's the page number 142, 141. It is the unit 70, and it's the Cambridge University Press. Dear folks, we have seen here, we have come here to the countable nouns. What are the countable nouns? See, the shirt is a countable noun, isn't it? Shirt. What is the plural form of this shirt? Shirts. Pen. What is the plural form of this pen? Pens. So this can be counted. So these are called countable nouns, right? Furniture, scenery, luggage, mud, hair. These are uncountable, right? So countable nouns and uncountable nouns. Before countable nouns, you are using a if it is only one. You are using an if it is only one. But the noun starts with a vowel. We are using some. So some, a and an is used before the countable noun. See, a pen. Remember to use a and an when you say what somebody's job is. What do you say? I am a software engineer. I am software engineer. No, I am a software engineer. I am a teacher. I am a teacher. So in front of profession, in front of a job, you are using a. She is a nurse. Nurse is a countable noun, isn't it? Nurses is a plural form. Nurse is singular. So you are using a. She. What's her name? Sandra. Sandra is a nurse, not Sandra is nurse. Sandra is a nurse. Is a nurse. Would you like to be an English teacher? An English teacher. Why do you use an? Because this noun starts with E. Right? English teacher. Would you like to be an English teacher? Would you like to be an English teacher? Not would you like to be English teacher? You can use some with plural countable nouns. Pens. Some pens. Plural countable nouns, you are using some. We use some in two ways. Some. A number of. A few of. Some is used with a pair of. I have seen some good flames. Some good flame means a number of good flames. I have seen some good flames. I have seen some good flames means what number of flames? Recently. Not I have seen some good flames. So I have seen some good flames recently. I have seen good flames. No, I have seen some good flames. Here, see, some is not there. Some is left. I have seen some good films recently. Some is used in front of the countable noun. Films. Some friends of mine. Some friends of mine. See, of mine. Number of. Some friends of mine. So friends, in front of friends, you are using some. Friends of mine are coming to stay at the weekend. I need some new sunglasses. You're not supposed to say a new pair of sunglasses. You can say like that also, a new pair of sunglasses. I need some new sunglasses.
Don't use some when you are talking about things in general. When you are talking things in general, you are not supposed to use some. Don't use some when you are talking about things in general. I love bananas. You are not supposed to use I love some bananas. No, when you're talking about general things, you're not supposed to use some. My aunt is a writer. She writes books, not some books. My aunt is a writer. She writes books. You're not supposed to say she writes some books. Sometimes you can make sentence with or without some. With or without some you can use with no difference in meaning. You see here, there are some eggs in the fridge. If you're hungry, eat it. There are some eggs in fridge. Eggs. Before eggs you are using some. When you don't want to say the number, there are 3 eggs. No, when you don't want to say 3 eggs, you are saying there are some eggs. So eggs is a countable noun. Before eggs you are using some. Some but not all. What do you mean by some means what? 10 is there. Out of 10, 6 or 5 or 4 or 3. So some means out of total some. So some means some but not all. Some children learn very quickly but not all children. 10 children are there. Some children means not all 10. Some. Some children learn very quickly. Some police officers in Britain carry guns. Not all the police officers, but most of them don't. 1,000 police officers are there. Only 100 carry. So some of the police officers carry guns. Not everybody. So exercise, put in a and some. Put a and or some. A or an or some. Where necessary. If no word is necessary, leave the place empty. I have seen good films recently. I have seen some good films recently. What's wrong with you? Have you got dash headache? Have you got a headache? I know a lot of people, most of them are students. No need to use the or an. When I was dash child, a child, I used to be very shy. Would you like to be dash actor? An actor. A starts with a bubble. Actor. What dash wonderful garden. What a wonderful garden. Some birds, for example, the penguin cannot fly. Some birds, for example, the penguin. Where do you find penguins living? From Arctic, Antarctic, penguins. So some birds, it's a bird. Some birds, for example, the penguin cannot fly. I can't believe him. He is dash liar. He is a liar. He is always telling lies. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Are you clear? Are you clear? So why don't you gentlemen come forward? Can come here and tell what you are able to understand. Yes, please come forward. Yeah, I understand. Remember to use a and when you say what somebody job is. So I understand Sandra is a nurse. It's a single. Sandra is a nurse. Not a Sandra is a nurse. So I understand Sandra is a nurse. Next, would you like to be an English teacher? Would you like to be an English teacher? Yes, I am an English teacher. Yes, I am an English teacher. You can use some with a plural countable nouns. We use some into 2 ways. Some a number of a few of a pair of. I have seen some good films. Yes, I have seen some good films recently. Not I have seen a good films. The right word is I have seen some good films. Not a seen good films. But I understand. Shall I use Tamil, sir? No, only for English. Okay. So I have seen a good film. It is a fantastic good films I have recently, but not I have seen a good films. Some friends of mine are coming to stay at the weekend. Some friends are mine are coming to stay at the weekend. I need some new sunglasses. I need some new sunglasses, not a sunglasses.
A new pair of sunglasses. The right word is I need a new pair of sunglasses. Do not use some when you are taking about things in general. Good evening, everybody. Actually, I understand some of the points on using some and an is using for this verbal. Actually, some is usually pronounced in before the things. We have to make it plural sentences. We can make it some, and also words we would read and before that. That's all. ஓகே ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு உபயோகம் வீடியோ நம்பர் 132, பேஜ் நம்பர் 140 to 141, யூனிட் 70. இலக்கணத்தினுடைய ஆரம்பம் பெயர்ச்சொல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர்ச்சொற்கள். பேனா, இது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல்ல ரெண்டு இருக்கிறது, ஒன்று எண்ணலாம், ஒன்று எண்ண முடியாது. பேனாவை எண்ணலாம், மூடியை எண்ண முடியாது. ஆக ஏ பென் என்று சொல்லலாம், ஏ ஹேர் என்று சொல்ல முடியாது. ரைட்டா? ஏ பாய் என்று சொல்லலாம், பையனை எண்ணலாம். கீழே இருக்கக்கூடிய மண் ஒரு மண், ஏ மண் என்று சொல்ல முடியாது. ஆக எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ என்று சொல்கிறோம். ஏன் என்று எங்கே சொல்கிறோம்? ஆன் ஆப்பிள் என்று சொல்கிறோம். ஆப்பிள் பாருங்க, ஆப்பிள், AEIOU உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆப்பிள், அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆன் பயன்படுத்துகிறாய். ஆன் என்றால் தமிழிலே ஓர், ஓர் இரவு, ஈ உயிரெழுத்து, ஓர் ஊர், ஊ உயிரெழுத்து. ஆக உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் அது ஒன்றாக இருந்தால், எண்ணக்கூடியதாக இருந்தால், அங்கே ஆன் என்று சொல்லக்கூடிய ஓரை பயன்படுத்துகிறாய், ஏ என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவை பயன்படுத்துகிறாய். சம் என்றால் சில, சில பையன்கள், சம் பாய்ஸ், சில நண்பர்கள், சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில குழந்தைகள், சம் சில்ட்ரன். ஆக இந்த பெயர்ச்சொல் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ ஒன்றாக இருந்தால், ஆன் ஒன்றாக இருந்தால், உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லாக இருந்தால் சம் சில என்று சொல்ல வேண்டும். சைல்டு என்றால் குழந்தை, சில்ட்ரன் என்றால் குழந்தைகள். பாய் என்றால் ஒருமை, பாய்ஸ் என்றால் பன்மை, பாய்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரிமெம்பர் டு யூஸ் ஏ அண்ட் when you say what somebody's job is, ஒருவருடைய வேலையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஏ அண்ட் சொல்ல வேண்டும். இஸ் எ மேனேஜர், ஏ மேனேஜர், இஸ் மேனேஜர் என்று சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் தூக்கி எறிந்து விடுவார் காகிதத்தை. இஸ் ஏ மேனேஜர், ஏ என்று சொல்ல வேண்டும். அவருடைய தொழிலை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஏ இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஐ எம் ஏ டீச்சர். ஆக தொழிலுக்கு முன்னாடி ஏ போட வேண்டும். சாந்திரா இஸ் ஏ நர்ஸ், சாந்திரா ஒரு நர்ஸாக இருக்கிறாள். would you like to be an English teacher, நீ ஒரு ஆங்கில ஆசிரியராக இருக்க விரும்புகிறாயா? ஏன் ஏன் இங்க இடத்துல ஆன் போட்டு விடுகிறாய், இங்கே ஏ போட்டு விடுகிறாய். ஏக்கு பக்கத்துல மெய்யெழுத்து என் வருகிறது, இங்கே ஈ என்ற மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்து வருகிறது, ஈ, AEIOU அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஆன் ஆப்பிள், ஆன் ஆரஞ்ச், ஆன் அம்ப்ரெல்லா. would you like to be an English teacher, நீ ஒரு ஆங்கில ஆசிரியராக இருக்க விரும்புகிறாயா? ஆக தொழிலுக்கு முன்னாடி இங்கே ஏ ஆன் போட்டு விடுகிறாய். you can use some சில with plural countable nouns. plural என்றால் என்ன? இந்த பேனா, பேனாக்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது பன்மையாக வருகிறது. எண்ணக்கூடிய பன்மை பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி சில என்று சொல்லக்கூடிய சம்மை பயன்படுத்துகிறாய். we use some in two ways. சம்மை ரெண்டு வகையிலே சொல்லுகிறாய். ஒன்று சம், எங்கே வருகிறது? சம் a number of ஒரு சில, a few of அதில் ஒரு சில, a pair of ஒரு ஜோடியாக என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த சம் யூஸ் பண்ணுகிறாய். சில, I have seen some good films, நான் சில நல்ல படங்களை பார்த்திருக்கிறேன், சில நல்ல படங்களை பார்த்திருக்கிறேன். recently தற்காலிகமாக. not I have seen good films, I have seen good films என்று சொல்லக்கூடாது. I have seen some good films, சில நல்ல படங்களை பார்த்திருக்கிறேன். some friends of mine are coming to stay at the weekend, இந்த வார கடைசியிலே சில நண்பர்கள், என்னுடைய சில நண்பர்கள் என்னை பார்க்க வருகிறார்கள். some friends of mine என்று சொல்ல வேண்டும். I need some new glasses, எனக்கு ஒரு சில
கண்ணாடிகள் தேவைப்படுகிறது. a new pair of sun glasses என்றால் என்ன? கூலிங் glasses, sun glasses என்று சொல்வாய், ஒரு ஜோடி. do not use some when you are talking about things in general. பொதுவான ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது அந்த சம் என்று சொல்லக்கூடிய சில பயன்படுத்தக்கூடாது. ஐ லவ் bananas, நான் வாழைப்பழங்களை விரும்புகிறேன். ஐ லவ் சம் bananas என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ லவ் bananas, வாழைப்பழங்கள். ஸோ மை ஆண்ட் இஸ் எ ரைட்டர், என்னுடைய அத்தை ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறார். ஷீ ரைட்ஸ் புக்ஸ், அவள் புஸ்தகங்களை எழுதுகிறாள். ஷீ ரைட்ஸ் சம் புக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஷீ ரைட்ஸ் புக்ஸ், பொதுவான விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீ சம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் யூ கேன் மேக் சென்டென்ஸ் வித் ஆர் விதவுட் சம், சில நேரங்களில் சம்மை பயன்படுத்தி அல்லது இல்லாமலும் நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைக்கலாம். there are some eggs in the fridge if you are hungry. there are eggs in the fridge, அந்த ஃப்ரிட்ஜில் முட்டைகள் இருக்கிறது எடுத்துக்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் சில முட்டைகள் இருக்கிறது. ஆக முட்டைகள் என்று சொல்லலாம், சில முட்டைகள் என்றும் சொல்லலாம். முட்டைகள் என்பது பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது, அதற்கு முன்னாடி சம் பயன்படுத்துகிறாய். சம் என்றால் சம் பட் நாட் ஆல், சம் என்றால் சில, அனைத்தும் கிடையாது. சம் என்றால் சில, ஆக அனைத்திலும் ஒரு சில என்று சொல்லுகிற பொழுது சம். சம் சில்ட்ரன் லேர்ன் வெரி குட் quickly, சில குழந்தைகள் வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். பட் நாட் ஆல் சில்ட்ரன், அனைத்து குழந்தைகளும் அல்ல, சில குழந்தைகள் வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். சம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் பிரிட்டன் கேரி கன்ஸ், லண்டனிலே சில போலீஸ் அதிகாரிகள் கையிலே துப்பாக்கியை ஏந்தி செல்கிறார்கள். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் டோன்ட், ஆனால் அநேகமான போலீஸ் அதிகாரிகள் கையிலே துப்பாக்கி ஏந்தி செல்வதில்லை. சில போலீஸ் அதிகாரிகள் இன் பிரிட்டன். ஸோ சம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்று வருகிறது. அடுத்தது பயிற்சி, புட் இன் ஏ அண்ட். ஆக இந்த கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது, 1 2 3 4 5 6 7 8 கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது. அங்கே நீ ஏ போட வேண்டும், and போட வேண்டும், அல்லது சம் போட வேண்டும், 3 போட வேண்டும் if necessary. if no word is necessary, சில கோடிட்ட இடங்களிலே எந்த எழுத்தையும் நிரப்பக்கூடாது. லீவ் த ஸ்பேஸ் எம்டி, அங்கே அப்படியாக விட்டுவிட வேண்டும். ஐ ஹவ் சீன் குட் ஃபிலிம்ஸ் ரீசென்ட்லி, நான் படங்களை பார்த்தேன் சமீப காலமாக. இங்கே பிராக்கெட்ல என்ன யூஸ் பண்றீங்க? சம் போட்டு விடுகிறீர்கள். சில நல்ல படங்களை பார்த்தேன். அடுத்ததாக வாட் இஸ் ராங் வித் யூ, உனக்கு என்ன ஆகிவிட்டது? ஹேவ் யூ காட் ஹெட்ஏக், ஹேவ் யூ காட் ஏ ஹெட்ஏக், உனக்கு ஒரு தலைவலி பிடித்து விட்டதா? ஐ நோ எ லாட் ஆஃப் பீப்புள், எனக்கு நிறைய மக்களை தெரியும். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அங்கே ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று போடக்கூடாது, அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று போடக்கூடாது, சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. when I was a child, நான் குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது, when I was child, a child, நான் ஒரு குழந்தையாக இருந்த பொழுது, I used to be shy, நான் கூச்சமுடையவனாக இருந்தேன். would you like to be actor, would you like to be an actor, ஓர் நடிகனாக இருக்க விரும்புகிறாயா? ஆக்டர் ஏழை ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல். வாட் பியூட்டிஃபுல் கார்டன், வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கார்டன், என்ன ஒரு அருமையான பூந்தோட்டமாக இருக்கிறது. பேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த பென்குயின்ஸ் cannot fly, சில பறவைகள், சம் பேர்ட்ஸ், உதாரணமாக பென்குயின், அது பறக்க முடியாததாக இருக்கிறது. ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஹிம், நான் அவனை நம்புவதில்லை. ஹி இஸ் லயர், ஹி இஸ் ஏ லயர், அவனுடைய தொழில், அவனுடைய குணம் is a liar, he is always telling lies, அவன் எப்பொழுதுமே பொய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். hope you are able to understand. Are you clear? okay sir, please come tomorrow and we shall continue the class. Thank you very much. hello 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 hello. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 133. It's the page number 142, unit 71. The topic is a and. These are called articles. Definite article, indefinite article. What is definite article, sir? What's indefinite article? The or the is a definite article. A and an, it's indefinite article. A and the. These are the articles. This is the topic which you are seeing. Where do you use a and the? Mind you, first time you are coming here, I don't know anything about you. First time you are meeting a noun, there you are using a. I met a boy. I saw a girl. The girl is a software engineer. Right? First time when you are meeting some noun or mentioning about the noun,
you're using a. Then after that, once it is accustomed, when you know about the noun, and once again you want to mention the same noun, there you're using the. I went to a hospital. The hospital's name is Apollo Hospital. So I had a sandwich and an apple for lunch. See, a sandwich. Yes, this noun starts with consonant. Yes, so you're using, since it is one sandwich, you're using a sandwich. Here, apple. A is a vowel, so you're using an apple. So I had a sandwich and an apple for lunch. I had a sandwich and an apple for lunch. So when you're first mentioning, you're using a and an. Now coming here, the sandwich wasn't very good, but the apple was nice. So once first time you're introducing, telling about sandwich, you are telling a, and first time you are telling about the noun apple, you are using an. Once it is accustomed, once you know, and you want to mention once again the second time about the sandwich and about the apple, there you are using the. The sandwich wasn't very good, but the apple was very nice. You got it? Now coming here, John says a sandwich and apple, because this is the talks about them. Here, the sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Here, John now says the sandwich, the apple, because Karen knows which sandwich and which apple he means. So, Karen knows which sandwich and which apple he means. So, first time when John mentions about the apple, about the sandwich, he is using a and an. Then here, Karen knows which apple and which sandwich John is mentioning. So here, the sandwich and the apple he had for lunch. Now compare a and the in these examples. A man and a woman were sitting opposite to me. A man and women were sitting opposite me. The man was American. See, after first time you're telling about the man, you're using a man. Then once again you want to mention about the man, you're using the man was American, but I think the women was British. The women. First time you're introducing about the man, you're using a, and after that you want to mention once again about the man, you are using the man. First time about the lady, a lady. Second time you are mentioning the women, right? Okay, now coming here. When we were on holiday, we stayed at a hotel. When we were on holiday, we stayed at a hotel, one hotel. Sometimes we had our evening meal at the hotel, and sometimes we went to a restaurant. The restaurant, first time you're mentioning, so you're using a restaurant. Hotel, first time when you're mentioning, you're using a hotel. Then after that, once again, you want to mention about that particular hotel, you're using the hotel, because the listener knows which hotel you are mentioning. Now coming here, we use the when we are thinking of one particular thing. Only one thing is there. There you are using the. Compare a, an, and the. You are going for a comparison between a, an, and the. When you want to mention about one particular thing is there. There you are using the. Tom sat down on a chair. Tom sat down on a chair. Perhaps one of many chairs in the room. So Tom sat down on a chair. 10 chairs are there. He sat on a particular chair, but Tom sat down on the chair nearest the door. So many chairs are there. So one chair. He sit on one particular chair which is nearer to the door. So this particular chair he wants to mention. There you are using the chair. Tom sat down on the chair nearest the door. Nearest to the door, whichever the chair is, you are that particular door which is near to the door, there you are using the chair, a particular chair. Anne is looking for a job. Anne is looking for a job, any job, right? Not a particular job, any job. But did Anne get the job she applied for? The job means the particular job which she has applied for, maybe HR manager post, she has applied for the job she applied for. A particular job. A job means not a particular job. The job means a particular job. Have you got a car? Not a particular car. Have you got a car? Any car? But I cleaned the car yesterday. My car. Do you have any car? Do you have a car? I cleaned the car yesterday means my car.
For A, see also unit 70 and 72A, we use the when it is clear in the situation which thing or person we mean. Where do you use the? When you're very sure about the noun which you are mentioning, there you are using the. When you're very clear and particular about the noun which you want to mention, there you are using the instead of a. For example, in a room, we talk about the light. In a room, we talk about the light, particular light. The floor, the particular floor. The ceiling, the particular ceiling. The door, the carpet, etc. So, when you're very sure about something, when you're talking about particular things, that you're using the. Can you turn off the light? Please, the light in this room. So can you turn off the light? Particular light. I took a taxi to the station in that town. I took a taxi to the station, railway station. I would like to speak to the manager, please. The manager of the shop, the manager, the particular manager in the shop. So, dear friends, what you're able to understand, I request this gentleman to come forward and introduce yourself and tell what you're able to understand. A, and the. Here, in one particular concept, we are using a, and the. Here, in one particular concept, we are using here. In one other particular concept, we are using a, and the. I request you, gentlemen, to come forward, introduce yourself and tell. Hi everyone, I'm Suresh. I'm here to attend his lecture, and the lecture is very amazing. And he explains about how to use a, and the, and the. He states about two important things like definite and non-definite. When it is definite, we need to use the, and a and it depends on the vowels. And is used for the vowels. Like he gives a few of the example here. The first one is, I had a sandwich and an apple for lunch. So apple is one, and the apple sandwich is one, and the sandwich. We don't know which sandwich we are going to have. So it is a. The sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Here the a and changed to the. And apple, we can say that it is they. And same thing goes with comparing a and the in these examples. A man and a woman were sitting opposite me. The man was American, but I think the woman was British. The first sentence where man is we state it as a, but the next sentence we are talking particularly about the man, so it comes as the. And vice versa for the woman, we used a, and for British woman we used the. There one more example. When we were on the holiday, we stayed at her hotel, because we are talking here the hotel for first time. So we are using a. And sometime we had our evening meal at the hotel. So the hotel we mentioned previously as a, and the second time we know which hotel it is. So we are using the hotel. And sometimes we went to a restaurant. So we are using this restaurant for first time. And the next one, when to use, when we are thinking of thing, compare a and there. So now we are going to talk about only about the. Tom sat down on a chair. It might be any chair in a room. So we are using a. But Tom sat on the chair nearest the door. So it is particular about the chair that is closer to the door. So we are using the. And same way, Anne is looking for a job. As lecturer said, like any particular job. So we are using a. But did Anne get the job? So she applied for. This is a full sentence. So the particular job, it mentions about the particular job. So we are using the. Have you got a car? So it might be any car. But cleaned the car yesterday, which we own the car. The another one is we use the when it is clear in the situation which thing or person we mean. It can be used in the first instance. Can you turn off the light, please? So the light which is in the room, it states about one particular light. So we are using the. I took a taxi. So it can be any taxi. So we are using a. To the station. So it resembles to the particular station. So we are using the. I had like to speak to the manager, please. So we want to talk to a particular person in the shop. That might be a manager. So we are very particular about that. So we are using the. In this way, lecturer explains about this topic.
Thank you, sir. And Jayashree, I request you to come forward, but you shouldn't look at the board. Without looking at the board, you have to say what you're able to understand, even if it is for a minute, or you should look at the camera and speak without looking at the board, what you are able to understand. Right? Start. Hello, good morning. Actually, now we are going to learn about article. Article means nothing but a, an, and they. A and an is used when for indefinite articles, indefinite words, and the is used for an definite article, definite object. I should not see. In this case, I had a sandwich and an apple for lunch. In this case, we are mentioning about a sandwich for the first time, and it a common noun actually. It's a common noun. So, in the second, when we are speaking about the same object again, then we have to put the for before that. So that because we know that we are mentioning about the particular object which we told before itself. Yeah, it's nice. Thank you, Jayashree. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரைக்கும் உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடுகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 133, பேஜ் நம்பர் 142, யூனிட் 71, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், அல்லது தி என்றால் அந்த என்று குறிப்பிடுகிறோம். ஸோ இதை ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம். ஏ அண்ட் ஆன் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? உறுதியற்ற சுட்டெழுத்துக்கள். த என்றால் டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல், சொல்லி நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த சுட்டெழுத்து என்று சொல்கிறோம். ஸ்டடி திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஐ ஹேட் ஏ சாண்ட்விச் அண்ட் அன் ஆப்பிள் ஃபார் லஞ்ச். நான் எனக்கு ஒரு சாண்ட்விச் என்றால் என்ன? 2 ரொட்டி துண்டுகளுக்கு நடுவிலே காய்கறிகளை அல்லது மாமிசத்தை வைத்து சாப்பிடக்கூடியது சாண்ட்விச் என்று சொல்கிறோம். அண்ட் ஆப்பிள், ஓர் ஆப்பிள் ஃபார் லஞ்ச். நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சாண்ட்விச் எஸ்ஸிலே ஆரம்பிக்கக்கூடியது. எஸ் என்பது மெய்யெழுத்து, அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஏ வென்றோம். ஆப்பிள் என்று ஆரம்பிக்கிறது, ஏ என்று ஆரம்பிக்கிறது, உயிரெழுத்து, அது ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆன் என்று சொல்கிறோம். தமிழிலே ஆன் என்றால் ஓர், ஏ என்றால் ஒரு என்று அர்த்தம். ஸோ முதலாக எந்த பெயர் சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிற பொழுது ஏ பென், திஸ் இஸ் ஏ பென். இது முதலாக சொல்லிக்கிற பொழுது, இந்த பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது, இது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய 1 பேனா, 2 பேனா, 3 பேனா, இவைகள் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது முதலாக சொல்லிக்கிற பொழுது ஏ பென், திஸ் இஸ் ஏ பென், இது ஒரு பேனா. இந்த பேனா அமெரிக்காவிலே தயாரிக்கப்பட்டது. த பென் இஸ் மேட் இன் அமெரிக்கா. திஸ் இஸ் ஏ பென், இது ஒரு பேனா. இந்த பேனா, திஸ் பென் அல்லது த பென் இஸ் மேட் இன் அமெரிக்கா. அப்போ முதலாக சொல்லிக்கிற பொழுது, அது ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது ஏ என்று சொல்கிறோம் பெயர் சொல்லை. அந்த பெயர் சொல் அறிமுகமானவுடன் த என்று சொல்கிறோம். ஐ ஹேட் ஏ சாண்ட்விச் அண்ட் an apple for lunch. ஆக ஜான் சேஸ் ஏ சாண்ட்விச் and apple because this is the first time he talks about them. இது எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், ஜான் முதலாக சாண்ட்விச்சையும் ஆப்பிளையும் பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ஒரு சாண்ட்விச், ஒரு ஆப்பிள் என்று முதலாக சொல்கிறான். The sandwich wasn't very good but the apple was nice. சாண்ட்விச் நன்றாக இல்லை, ஆனால் அந்த ஆப்பிள் நன்றாக இருந்தது. அந்த சாண்ட்விச் நன்றாக இல்லை. எந்த சாண்ட்விச்? முதலாக ஒரு சாண்ட்விச்சை குறித்தான் அல்லவா. எந்த ஆப்பிளை சொல்கிறான்? முதலாக an apple என்று குறிப்பிட்டான் அல்லவா, அந்த ஆப்பிளை சொல்கிறான். ஆக ஜான்ஸ் நவ் சேஸ் the sandwich, the apple because Karin knows which sandwich and which apple he means. The sandwich and the apple he had for lunch. ஆக இந்த கேரின் என்ற தோழிக்கு ஜான் எந்த ஆப்பிளை பற்றி சொல்கிறான், எந்த சாண்ட்விச்சை பற்றி சொல்கிறான் என்று அறிய முடிகிறது. கேரன் முடிவு பண்ணிவிட்டால் அவன் சாப்பிட்ட அந்த சாண்ட்விச் மதியத்திற்கு அவன் சாப்பிட்ட அந்த ஆப்பிளை பற்றி தான் குறிப்பிடுகிறான் என்று அவள் அறிந்து கொண்டாள். முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை சொல்லுகிற பொழுது ஏ அண்ட் ஆனும் அந்த பெயர் சொல் பரிச்சயமானவுடன் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய த பயன்படுத்துகிறோம். கம்பேர் ஏ ஆன் அண்ட் த இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஏ மேன் அண்ட் எ விமன் were sitting opposite me. ஒரு மனிதனும் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் எனக்கு எதிராக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். The man was American. அந்த மனிதன் ஒரு அமெரிக்கராக இருக்கிறார். And I think the woman was British. அந்த பெண்மணி ஒரு பிரிட்டிஷ் பெண்மணியாக இருக்க வேண்டும், இங்கிலாந்துக்காரியாக இருக்க வேண்டும். ஆக முதலாக ஒரு மனிதன் ஆணும் பெண்ணையும் பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஏ மேன் ஏ விமன் என்று சொல்கிறாய். மறுபடியும் அதே மனிதனை பற்றி ஏற்கனவே அந்த மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கு அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆணும் பெண்ணும். அவர்களிடம் சொல்லுகிற பொழுது த மேன், அந்த மனிதன் அமெரிக்கா, அந்த பெண்மணி த விமன்
பிரிட்டிஷ் என்று சொல்கிறாய். So when we were on a holiday, எங்களுக்கு விடுமுறை இருந்த பொழுது we stayed at a hotel. நாங்கள் ஒரு விடுதியிலே தங்கினோம், ஹோட்டலிலே தங்கி இருந்தோம். சம்டைம்ஸ் we had our evening meal at the hotel. அந்த ஹோட்டலிலே எங்களுடைய இரவு உணவை சாப்பிட்டோம். and sometimes we went to a restaurant. restaurant முதலாக சொல்லிக்கிற பொழுது restaurant என்று பயன்படுத்துகிறாய். we use the when we are thinking of one particular thing. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். கம்பேர் ஏ and the. இங்க பாருங்க, டாம் sat down on a chair. ஒரு அறையிலே 10 சேர்கள் இருக்கிறது. ஒரு டாம் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்தான். perhaps one of many chairs in the room. ரூம்களில் 10 சேர் இருக்கிறது, அதில் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்தான். பட் டாம் sat down on the chair nearest the door. டாம் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்தான். அந்த சேர் அந்த கதவின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேர், ஒரு குறிப்பிட்ட சேர். the chair nearest the door என்று சொல்கிறோம். அது கதவுக்கு பக்கத்தில், அந்த கதவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேர், the chair, the door, அந்த சேர்ல தான் உட்கார்ந்தான். a particular chair. and is looking for a job. and ஒரு வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வேலை என்றால் என்ன? எந்த வேலையாக இருக்கலாம். கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம், அல்லது HR வேலையாக இருக்கலாம், அல்லது சேல்ஸாக இருக்கலாம். not a particular job. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை இல்லை. a job என்றால் ஏதாவது ஒரு வேலை. but did Anne get the job she applied for? ஆனால் Anne அவள் விண்ணப்பித்த வேலைக்கு அவளுக்கு வேலை கிடைத்ததா? அவள் விண்ணப்பித்த வேலை என்று சொல்கிற பொழுது the job, a particular job, அந்த குறிப்பிட்ட வேலை கிடைத்ததா? have you got a car? உன்னிடம் ஏதாவது கார் இருக்கிறதா? not a particular car, எந்த காராக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு கார் இருக்கிறதா? but I cleaned the car yesterday. ஆனால் என் காரை நான் நேற்று சுத்தப்படுத்தினேன். the car, இது மை கார் என்று வருகிறது. we use the when it is clear in the situation which thing or person we mean. for example, in a room we talk about the light. ஆக the என்று சொல்லுகிற பொழுது the கூட பெயர் சொல். the boy, the car, the computer, the bench, the desk, the software என்று the என்று சொல்லிக்கொண்டு பெயர் சொல்லை போட்டுகிற பொழுது அது குறிப்பிட்ட நமக்கு எந்த பெயர் சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமோ அதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the பயன்படுத்துகிறோம். can you turn off the light please? can you turn off? turn off என்றால் அணைக்க முடியுமா? எதை? the light, அந்த லைட்டை, உள்ளுக்குள்ள அறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரூம் நீ அணைக்க முடியுமா? can you turn off the light please? the light in this room. I took a taxi on the station. I took a taxi to the station. நான் ஒரு விமான நிலையம் அல்லது ரயில்வே நிலையத்திற்கு என்னுடைய காரில் சென்றேன். I took a taxi to the station. I would like to speak to the manager. நான் அந்த கம்பெனி மேனேஜரிடம் பேச வேண்டும். அந்த மேனேஜர், குறிப்பிட்ட மேனேஜர், ப்ளீஸ் த மேனேஜர் ஆஃப் திஸ் ஷாப். ஸோ யாரை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறோமோ, குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய நன்கு விவரம் தெரிந்தவர்களிடம் த என்றும், அறிமுகம் இல்லாதவர்களை முதலாக அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது அந்த பெயர் சொல் முன்னாடி ஏ. I hope you are able to. Yeah, thank you very much. Friends, welcome to AS American English, and to take your Raymond Murphy's English Grammar in News, we have come here to the video number 134. It's the page number 142 to 143, Unit 71. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is ye, and the. Earlier videos we have seen about ye, and the. Ye and an are indefinite article. The is a definite article. Whenever you want to say about a new noun, you're mentioning ye and. When it becomes accustomed and second time you're using that noun, telling that noun there, you're using the. So the is used to mention the particular thing, there you're using the. So for professions, what type of person is, what type of profession he is in, is a doctor, a doctor. So now coming here, in the same way we say go to the bank, go to the bank, go to the post office. You don't say go to a bank, go to a post office. What do you mean by go to a bank? Any bank. Go to a post office, any post office. Go to the bank, go to the post office. You're mentioning the particular bank and the particular post office. I must go to the bank to get some money, and then I'm going to the post office to get some stamps. The speaker is usually thinking of a particular bank or a particular post office. There you're using the bank and the post office. Also the doctor, the dentist, particular doctor and particular dentist.
Carol isn't very well. Carol is not feeling well. She's gone to the doctor. Her usual doctor. The doctor, not a doctor. A doctor means any doctor. Here the doctor means maybe a family doctor, particular doctor. So I hate going to the dentist. The particular dentist, she is not comfortable of going to the dentist. Compare. Is there a bank near here? See, is there a bank near here means what? Is there any bank near here? My sister is a dentist. My sister is a dentist. So mentioning about the profession, don't forget the. Susan works in the city center, not in city center. Susan works in the city center, particularly mentioning about the city center. My brother is in the army, so not in army, in the army. And coming here, we say once a week. Once a week. Weekly 7 days are there. 1 day. Once a week. A week. In a week. Once. 3 times a day. A day. Morning to night. 3 times. And $1.2 pound. A kilo. 1 kilo. So how often do you go to the cinema? About once a month. Once month, no. Once a month. Once month you don't reply. You say once a month. How much are those potatoes? 120 kilo. No, 120 a kilo. 1 kilo is equal to 120 pound. 120 a kilo. She works 8 hours a day. You don't say she works 8 hours a day. No, she works 8 hours a day. 6 days a week. So now put in a or an or the in these sentences where necessary. See, would you like apple? Is it correct answer? No. Would you like an apple? How often do you go to dentist? Is it correct? How often do you go to the dentist? You have to mention the. Could you close door please? No. Could you close the door please? The door. I'm sorry. I didn't mean to do that. It was mistake. No, it was a mistake. Excuse me, where is bus station? Please, no. Excuse me, where is the bus station? The particular bus station, please. I've got problem. Can you help me? No, I've got a problem. Can you help me? I'm just going to post office. I want to be long. I won't be. It won't be long. I won't be long. So I'm just going to the post office. I won't be long. There were no chairs, so we had to sit on floor. So we had to sit on the floor, the particular floor. Have you finished with book I lent you? Have you finished with the book I lent you? The particular book. So whenever you want to mention the particular things, you're using the. If it is a countable noun, there you're using a. And if it is the an is used in front of nouns starting with vowels, right? So hope you're able to get it. Are you clear? I request Jayashree to come forward and tell what she is able to understand from this class, a and the. So we have taken the class and we have gone in for exercise, and now she comes here to tell what she is able to understand. Yes. First of all, thank you for giving me an opportunity. And then when we are speaking about a particular profession or a particular place, we have to put the. In this case, we are mentioning about I must go to the bank. Go to the bank to get some money, and then I am going to the post office to get some stamps. Here the bank and the post office is a particular place. They are mentioning the particular bank. And that's also right. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் உபயோகங்கள் வீடியோ நம்பர் 134, பேஜ் 142 143, யூனிட் 71, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். இது எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல் பேனா. எண்ணக்கூடியவர்கள் மனிதர்கள். அப்ப எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி ஒன்றாக இருந்தால் ஏ, ஆன் என்றால் ஓர், ஓர் ஊர் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று ஓர் ஆப்பிள், ஆன் ஆப்பிள் என்று சொல்கிறோம். ஏன்னா ஆப்பிள் ஏ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடியது. த அந்த என்று சொல்லக்கூடிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதை த குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லை த. முதலாக ஒரு பெயர்ச்சொல் அறிமுகம் ஆகிற பொழுது ஏ அண்ட் ஆன் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ சா எ கேர்ள்.
the girl is a doctor, the girl அந்த குறிப்பிட்ட ஆக அந்த பெயர்ச்சொல் பிரதி உங்களுக்கு அறிமுகம் ஆனவுடன் அந்த பெயர்ச்சொல்லை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது the பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த சேம் வே அதே போன்று we say go to the bank, நீ அந்த வங்கிக்கு செல். go to the post office, நீ அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வா. அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வா. அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் அந்த பேங்க் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட பேங்க் அந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட் ஆபீஸ் என்று வருகிறது. I must go to the bank to get some money, நான் வங்கிக்கு செல்ல வேண்டும் பணம் எடுத்து வர. I must go to the bank and then I am going to the post office. முதல் அந்த பேங்க்குக்கு போயிட்டு பிறகு அந்த போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு செல்கிறேன். அந்த பேங்க் அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய the bank the post office என்று சொல்ல வேண்டும். The speaker is usually thinking of a particular bank or a particular post office, ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட் ஆபீஸ். go to a bank என்றால் என்ன, ஏதோ ஒரு வங்கிக்கு போ என்று சொல்கிறோம். go to the bank அந்த பேங்க்குக்கு செல் என்று சொல்கிற பொழுது the bank என்று சொல்கிறோம். also the doctor அந்த டாக்டர், the dentist அந்த பல் மருத்துவர். Carol isn't very well, கேரோலுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. she is gone to the doctor, அவள் அந்த டாக்டரிடம் செல்கிறாள். அந்த டாக்டர் என்பவர் அவளுடைய குடும்ப டாக்டராக இருக்கலாம், அவளுக்கு அறிமுகமான மருத்துவராக இருக்கலாம். I hate going to the dentist, நான் அந்த குறிப்பிட்ட பல் மருத்துவரிடம் செல்ல எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது. கம்பேர், இஸ் தேர் a bank near here, இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பேங்க் இருக்கிறதா, ஏதாவது ஒரு வங்கி, ஏதாவது ஒரு வங்கி என்று சொல்கிற பொழுது ஏ பேங்க் என்று சொல்கிறாய், குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது the bank என்று சொல்கிறாய். My sister is a dentist, என்னுடைய சகோதரி ஒரு பல் மருத்துவராக இருக்கிறார். ஒரு பல் மருத்துவராக இருக்கிறார். பல மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள், அதில் ஒரு பல் மருத்துவராக இருக்கிறார். டோன்ட் ஃபர்கெட் த. சூசன் ஒர்க்ஸ் இன் த சிட்டி சென்டர். சூசன் எங்கே வேலை செய்கிறாள் என்றால் அவள் அந்த காம்ப்ளெக்ஸிலே அந்த வணிக வளாகத்திலே அந்த சிட்டி சென்டரிலே வேலை செய்கிறாள். த சிட்டி சென்டர் என்று சொல்கிறாய். மை பிரதர் இஸ் இன் த ஆர்மி, என்னுடைய சகோதரன் அங்கே இராணுவத்திலே அந்த இராணுவத்திலே இருக்கிறான் என்று சொல்கிறாய். ஸோ வி யூஸ் ஒன்ஸ் எ வீக், வாரத்திற்கு ஒரு முறை, ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை, ஒரு வாரத்திற்கு ஒன்ஸ் வீக் என்று சொல்லக்கூடாது, ஒன்ஸ் எ வீக். 3 times a day, 3 times day என்று சொல்லக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு 3 முறை, ஒரு நாளைக்கு ஏ டே 3 முறை, 3 times a day என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று $1-2 அல்லது 1.20 பவுண்டு ஏ கிலோ, ஒரு கிலோவுக்கு விலை 1.2 பவுண்டு, ஒரு கிலோவிற்கு ஏ கிலோ என்று சொல்கிறாய். How often do we go to the cinema? எத்தனை முறைக்கு நாம் சினிமாவுக்கு செல்கிறோம்? How often we go to the cinema? சினிமாவுக்கு எத்தனை முறை செல்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது மாதத்திற்கு ஒரு முறை, மாதத்திற்கு ஒரு முறை, about once a month, a month என்று சொல்கிறோம். How much are those potatoes? அந்த தக்காளிகள் என்ன விலை என்று சொல்கிற பொழுது 120 பவுண்ட் ஏ கிலோ, ஒரு கிலோவுக்கு 1.20 பவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். She works 8 hours a day. அவள் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்கிறாள். ஒரு நாளைக்கு என்று சொல்கிற பொழுது she works 8 hours day என்று சொல்லக்கூடாது. She works 8 hours a day. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்கிறாள். 6 days a week. வாரத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் வேலை செய்கிறாள். ஆக ஏ வீக், ஏ டே, ஏ கிலோ, ஏ மந்த், ஏ டே, ஏ கிலோ, ஏ வீக் என்று குறிப்பிட வேண்டும், மிக முக்கியம். அடுத்தது ஒரு எக்ஸசைஸ் பயிற்சி. புட்டின் ஏ அண்ட் ஆன், ஏ அல்லது ஆன், ஒரு அல்லது ஓர் உபயோகப்படுத்த வேண்டும், அல்லது த அந்த இன் தீஸ் சென்டென்சஸ் வேர் நெசசரி. இந்த வாக்கியம் இங்கே முக்கியத்துவம் தேவைப்படுகிறதோ அங்கே ஏ, ஒரு, ஆன், ஓர், த, அந்த உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒன்று, would you like apple? உனக்கு ஆப்பிள் பிடிக்கிறதா? would you like an apple? ஓர் ஆப்பிள் என்று போட வேண்டும். how often do you go to dentist என்று சொல்லக்கூடாது. how often you go to the dentist? அந்த பல் மருத்துவரிடம் எத்தனை முறை செல்கிறாய்? could you close door please? no, could you the door close? அந்த கதவை சாத்த முடியுமா தயவு செய்து? ஐ எம் சாரி, ஐ டிட்ன்ட் மீன் டு டூ தட், இட் வாஸ் மிஸ்டேக். அதை வேண்டுமென்று செய்யவில்லை, அது ஒரு தவறு. இட் வாஸ் மிஸ்டேக் என்று சொல்லக்கூடாது, இட் வாஸ் ஏ மிஸ்டேக் என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். வேர் இஸ் பஸ் ஸ்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடாது. வேர் இஸ் த பஸ் ஸ்டேஷன்? அந்த பஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்கிறது? பஸ் ஸ்டாண்ட் எங்கே இருக்கிறது? ஐ ஹவ் காட் ப்ராப்ளம், எனக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. கேன் யூ have got a problem, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அதை நீ தீர்வு காண முடியுமா? ஏ ப்ராப்ளம் என்று சொல்ல வேண்டும், அதுதான் விடை. I am just going to post office. தவறு. I am going
to the post office. The post office என்று சொல்ல வேண்டும். I won't be long. நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன். There were no chairs. இங்கே சேர்களே கிடையாது, நாற்காலிகளே கிடையாது. So we had to sit on floor. தவறு. We had to sit on the floor. நாங்கள் தரையிலே உட்கார வேண்டும். அந்த தரையிலே the என்று Have you finished with the book? அந்த புஸ்தகத்தை முடித்து விட்டாயா? தவறு. I lent you. நான் உனக்கு கடன் கொடுத்த புஸ்தகத்தை படித்து முடித்து விட்டாயா என்று கேட்கிற பொழுது have you finished with the book? அந்த புஸ்தகம் என்று சொல்ல வேண்டும். So நண்பர்களே, A and the bank. ஏ பேங்க் என்றால் ஒரு பேங்க், த பேங்க் என்றால் அந்த பேங்க். ஏ டாக்டர் ஒரு டாக்டர், த டாக்டர் என்றால் அந்த டாக்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இவைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஏ அண்ட் த. வாரத்துக்கு ஒரு முறை, நான் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை, வாரத்துக்கு 10 நாள், மாதத்திற்கு 5 நாள் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏ மந்த், ஏ வீக், ஏ டே என்று நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 135, page 144. Is the unit 72. Is the Cambridge English. Dear folks, what you're going to see is article the or the. You can call the or you can call the. It is an article. It is a definite article, a confirmed article. The or the. We use the or the when there is only one of something. If there is only one thing, there is no any other alternative. There you are using the or the. What is the longest river in the world? So longest river is the only river, world, only world. So in front of world and longest river, you are using the. There's only one longest river. The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. So the earth, the sun, the moon, the earth being a unique, there you're using the. I'm going away at the end of this month. At the end of this month, only one single day. So you're using the. Don't forget the. Paris is the capital of France. Paris, of course, there's no two capitals. Only one capital in France, that is Paris. So you're using the capital of France. Not Paris is capital of, you don't say Paris is capital. So Paris is the capital. That's what the you have to mention over here. But we use a or and to say what kind of thing something is. So what kind of thing is, there you are using a and. But we use a and to say what kind of thing something is. Compare the and a. You're going for comparison between the and a. The sun is a star. So sun belongs to a family called star family. So the sun is a star, one of many stars. So stars, many stars are there. Out of many stars, a star is the sun. The sun is only one. The hotel we stayed at was a very nice hotel. The hotel, the particular hotel, a very nice hotel amongst a lot of hotels. The hotel which we stayed, in the sense that particular hotel, we say the sky, we say the sea, we say the ground, we say the country, we say environment. We looked up at all the stars in the sky. Only one sky is there. We looked up at all the stars in the sky. Would you rather live in a town or in the country? Country means your village. We must do more to protect the environment. So the natural world around us, the natural world around us. So the environment is the environment where you live in. So note that we say space. What is space? The emptiness. Up above the stars, far away from the stars, there's nothingness is there. That is called the space. Without the, when we mean space in the universe, so space is a uncountable noun. You are not supposed to use the. There are millions of stars in space. You don't say in the space. But I tried to park my car, but the space means a particular area to park my car was too small. So we use the before the same. The same. So same is an adjective. Before the same, you're using the. Your pullover is the same color as mine. So pullover is your sheet. These two photographs are the same. So before same, you're using the. We say go to the cinema,
go to the theater, a particular theater or particular cinema. I often go to the cinema, but I haven't been to the theater for ages, means for a long time I have not been to the particular cinema or particular theater. When we say the cinema, the theater, we don't necessarily mean one particular cinema or theater. You are generally saying the cinema means general about the cinema. You have not gone to a cinema theater, or you are not going to go and seen a movie. Then general, when you want to say, you are using the cinema and the theater. We usually say the radio, but the television, please. See here, compare A. There isn't a theater in this town, means in this town not even one theater is there. I am going to buy a new radio, one of the radios. Lot of radios are there. One radio or one television I am going to buy. Hope you are able to understand. So dear friends, what the usage of the usage of a, the usage of and, this is what so simple classes. Here we have one of our students who's going to come here and tell what she is able to understand. Yes, I request, yes, Jayashri to come forward and tell what she is able to understand. Yes, please come forward. Being a multifaceted personality is good that you have come forward, being the first class for you. நண்பர்களே, ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 135, பேஜ் நம்பர் 144. த என்றால் அந்த என்று அர்த்தம். த எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? ஏ எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? ஆன் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த என்று அர்த்தம். முதலாக ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறோம். இந்த பெண் வருகிறாள். ஐ மெட் ஏ கேர்ள். முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஏ என்று சொல்கிறாய். அந்த பெயர் சொல் உனக்கு பரிச்சயம் அல்லது உனக்கு அறிமுகம் ஆனவுடன் அந்த பெயர் சொல்லை மறுபடியும் சொல்லுகிற பொழுது த என்று சொல்ல வேண்டும். த கேர்ள், ஐ மெட் ஏ கேர்ள். த கேர்ள் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். நான் ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன், அந்த பெண் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஓர் இரவு என்று சொல்கிறோம், ஓர் ஊரு என்று சொல்கிறோம். அப்ப ஆன் என்பது ஆன் ஆப்பிள். ஆப்பிள் என்பது ஏ பெயர் சொல் வவலுடன் ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஆன் போடுகிறாய். ஸோ ஏ அண்ட் த இதனுடைய வகுப்பு. we use the when there is only one of something. ஏதோ ஒன்றுதான் இருக்கிறது, அதற்கு மாற்றமே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு, what is the longest river in the world? உலகத்திலேயே நீளமான நதி எது? அப்ப உலகத்திலேயே நீளமான நதி என்பது ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆகையால் இங்கே த யூஸ் பண்ணுகிறாய். உலகம் ஒன்றுதான் இருக்கிறது, மாற்று உலகம் இல்லாத பொழுது நீ த யூஸ் பண்ணுகிறாய். அதே போன்று அட்ஜெக்டிவ்ல சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று சொல்கிறாய். the tallest, the bravest, the loveliest, est என்று வருகிற பொழுது அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி the superlative degree என்றால் என்ன? ஒன்றுதான் இருக்கிறது, அதற்கு மாற்றம் இல்லாத பொழுது the யூஸ் பண்ணுகிறாய். there is only one longest river. ஒரே ஒரு நீண்ட ஆறு இருக்கிறது, ஆக the யூஸ் பண்ணுகிறாய். the earth goes around the sun and the moon goes around the earth. ஆக பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது, நிலவு பூமியை சுற்றுகிறது. எர்த்து, சன்னு, மூணு, எர்த்து இவைகளெல்லாம் ஒன்றுதான், இரண்டு மாற்றங்கள் இல்லாத போது the earth, the sun, the moon என்று நீ அவைகளுக்கு முன்னாடி the போட்டு விடுகிறாய். அது ஒன்றுதான் இருக்கிறது. I am going away at the end of this month. இந்த மாதத்தினுடைய இறுதி நாளான 31வது நாள் நான் ஊருக்கு போகிறேன். அந்த 31 ஒன்றுதான் அந்த மாதத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே the end என்று போட்டு விடுகிறாய். Don't forget the Paris is the capital of France. France நாட்டினுடைய தலை நகரமாக இருக்கக்கூடியது இந்த பாரிஸ் ஒன்றுதான், வேறு நகரம் கிடையாது. சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் சென்னையும் திருச்சி என்று சொல்ல முடியாது, ஒரு கேபிட்டல் தான் இருக்கிறது, ஒரே ஒரு தலைநகரம் தான் இருக்கிறது பொழுது the போட்டு விடுகிறாய். But we use a and to say what kind of thing something is. என்ன வகையான பொருள் அது என்று சொல்லுகிற பொழுது, என்ன வகையான மனிதர் என்று சொல்லுகிற பொழுது a and போட்டு விடுகிறாய். is a doctor. மனிதர்களில் மருத்துவர்களில் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறான். is a doctor. she is an actress என்று சொல்கிறாய். அதை போன்று the sun is a star. இந்த சூரியன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம். சூரியன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம். அப்ப நட்சத்திர குடும்பத்திலே வரக்கூடியது இந்த சூரியன். அது ஒரு நட்சத்திரம், one of many stars. The hotel we stayed at was a very nice hotel. நாங்கள் தங்கிய அந்த ஹோட்டல்
ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹோட்டலாக இருந்தது. பல நல்ல ஹோட்டல்களிலே அந்த ஹோட்டல் நல்ல ஹோட்டலாக இருந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது the hotel we stayed at was very nice hotel என்று சொல்ல வேண்டும். மேலும் the sky ஒன்றுதான் இருக்கிறது, வானம். the sea கடல் ஒன்றுதான். இங்கே the ground தரை ஒன்றுதான். the country கிராமம் அல்லது நாடு, the environment சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. இங்கே the போட்டு விடுகிறாய். we looked up at all the stars in the sky. வானில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நட்சத்திரங்களையும் பார்த்தோம். the sky என்று சொல்ல வேண்டும். would you rather live in a town or in the country? town என்றால் நகர், country என்றால் கிராமம். நீ கிராமத்தில் வாழ விரும்புகிறாயா அல்லது இந்த நாட்டு வாழ விரும்புகிறாயா? இங்கே கண்ட்ரி என்றால் நாட்டுப்புறம் என்ற அர்த்தம், கிராமம் என்ற அர்த்தம். we must do more to protect the environment. நாம் அதிக அளவு செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாக்க வேண்டியது the environment என்று வருகிறது. so the environment என்றால் the natural world around us, நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கை உலகத்தை நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அல்லது த என்விரான்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். நோட் தட் வி சே ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் என்றால் என்ன? அண்ட ஆகாசம். நட்சத்திரத்திற்கு பிறகு அப்பால் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெட்ட வெளி இருக்கிறது. அந்த வெட்ட வெளியை ஸ்பேஸ் என்று சொல்கிறோம். அது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அதற்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. இந்த பேனா எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிற காட்டி தேப்பன் என்று சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே த ஸ்பேஸ் என்று சொல்ல முடியாது. வெட்ட வெளி எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். when we mean space in the universe, there are millions of stars in space. கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் ஸ்பேஸ் என்றால் அண்ட ஆகாசத்திலே இருக்கிறது. the space என்று போடக்கூடாது. I try to park my car. என்னுடைய காரை பார்க்னா பூங்கா அல்ல, இந்த பார்க் என்ற சொல்லாக வருகிற பொழுது காரை ஓரமாக நிறுத்தி வைப்பதற்கு எனக்கு கிடைத்த இடம் ரொம்ப சிறிதாக இருக்கிறது. கிடைத்த இடம் the space. இந்த the space என்பது இடமாக மாறிவிடுகிறது. so we use the before the same. same என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய. same என்றால் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய. அப்ப இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள் தான் இருக்க வேண்டும். the same bench, the same car, the same computer, the same boys, the same country என்று சொல்ல வேண்டும். ஆக the என்றால் சேம் என்றால் ஒரே மாதிரி. இந்த ஒரே மாதிரிக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறாய். your pullover is the same color as mine. உன்னுடைய அந்த அந்த துணி போன்று இருக்கிறது, என்னதை போன்று இருக்கிறது. the same. these two photographs are the same. இந்த ரெண்டு புகைப்படங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. the same. we say the cinema. the theater. அந்த சினிமா, அந்த தியேட்டர் என்று சொல்கிறோம். I often go to the cinema but I haven't been to the theater for ages. நான் அடிக்கடி சினிமாவுக்கு போவேன், ஆனால் நான் தியேட்டருக்கு போய் பல காலங்கள் ஆகிவிட்டது. so when we say the cinema, the theater, we don't necessarily mean one particular cinema or theater. நான் சினிமாவுக்கு I go to the cinema. நான் தியேட்டருக்கு போவேன். I go to the theater. the cinema என்று சொல்கிறோம். அந்த ஒரு சினிமா தியேட்டரை மட்டும் குறிப்பிடவில்லை, பொதுவான அனைத்து சினிமா திரையரங்குகளையும் குறிப்பிடுவது the cinema, the theater என்று சொல்கிறாய். we usually say the radio அந்த பெட்டி, ரேடியோ பெட்டி. the television, அந்த டெலிவிஷன் பெட்டி. please, the television, compare a. there isn't a theater in this. இந்த நகரத்திலே ஒரு தியேட்டர் கூட இல்லை. ஏ தியேட்டர் என்றால் ஒரு தியேட்டர் கூட இல்லை. ஐ எம் கோயிங் டு பை ஏ நியூ ரேடியோ. நான் ஒரு புதிய ரேடியோ போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு பை ஏ நியூ டெலிவிஷன். ஒரு தொலைக்காட்சி நான் வாங்க போகிறேன். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏ அண்ட் த என்றால் ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கிறது. அதற்கு மாற்றங்கள் இல்லாத போது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். மறுபடியும் ஏ அண்ட் அது பலதில் ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஏ என்று சொல்கிறாய். மாற்றங்களே இல்லாத பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to his American English Center. Take care. Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 136. It is in page number 144 to 145. It is the unit 72. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you're going to see is the. You call it as the, you call it as the. So here, breakfast, lunch and dinner. It's all called meals, isn't it? What do you mean by meals, man? Breakfast is a meal, lunch, supper is a meal, dinner is a meal. So meal, here the, we don't normally use
the with the names of meals. Names of the meals are breakfast, lunch, and dinner. Before breakfast, you are not supposed to use the. Before lunch, you are not supposed to use the. Before dinner, you are not supposed to use the. So, what did you have for breakfast? You don't say breakfast. What do you say? Breakfast. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Not the. We had lunch in a very nice restaurant. We had lunch. You don't say we had the lunch. No. We had lunch in a very nice restaurant. What time is dinner? You don't say what time is the dinner. What time is dinner? So, dear friends, names of meals. Before that, you are not supposed to use the. But we use ye if there is an adjective before breakfast, lunch. Before breakfast and lunch, if you have an adjective, what is adjective? Good is an adjective, nice is an adjective, great is an adjective, bad is an adjective. It is a good breakfast, it is a nice breakfast, it is a good lunch, it is a nice lunch. So, before breakfast and lunch and have adjective, and before that you can use ye and. See here, we had a very nice lunch. Lunch is the name of the meal and nice is an adjective, and before that we are using ye. We had a very nice lunch, and not we had very nice lunch. So platform 5, room number 12, platform 5, room number 12, etc. We don't use the. You're not supposed to use the before noun plus number. If a noun is there, number is there. See, room 26. So noun and number, you're not supposed to use the. Our train leaves from platform 5. Noun platform 5 is the number. You don't use our train leaves from the platform 5. No, not the platform 5. In a shop, have you got these shoes in size 43? You don't say in the size 43, it's wrong. And in the same way, we say room 126. You don't say in the room 126. You say room 126. That's what's given here. So what you have seen is in front of meals, you are not supposed to use the. You can use ye and an. If in front of the name of the meals, if you have an adjective, before that you can use articles. And here, noun plus number. Before the noun plus number, you're not supposed to use the. And coming here, complete the sentences using one of the following. Use the if necessary. Breakfast, cinema, dinner, gate, gate 21, question 8, C. See the sentence. I didn't have time for dash this morning because I was in a hurry. So I didn't have time for the breakfast or only breakfast. You should write only breakfast. Why? In front of meals we are not supposed to use the. I'm going to this evening. Are you? What film are you going to see? Film is there. So definitely it should be about cinema. So I'm going to the cinema. You have to mention the cinema. Particular cinema this evening. So this gentleman is going on a particular movie. There was no wind, so dash C was very calm. In front of C you are supposed to use the, so the is used. Are you going out this evening? Yes. After, not the dinner, you have to use only dinner. Before the meals you are not supposed to use the. The examination paper wasn't too difficult. The examination paper wasn't difficult, but I couldn't answer. Question 8. See, noun is there, question. 8 is their number. Before the noun and number, you are not supposed to use the. Oh, the gate is open. Oh, the gate is open. The gate is open. Instead of gate, you are using the. Particular gate is open. I must have forgotten to shut it. Airport announcement. Flight BA 123 to Vienna is boarding at gate 21. Noun gate 21 number. In front of noun and number, you are not supposed to use the. Hope you are able to understand. So dear friends, in front of meals you are not supposed to use the, and if it is a noun and number, in front of that you are not supposed to use the articles. Hope you are able to understand. Are you clear? உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 136, பேஜ் நம்பர் 144 to 145.
கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக இங்கே த என்றால் அந்த என்று சொல்கிறோம், சுட்டெழுத்து என்று சொல்கிறோம் த. இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர். பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன? காலை உணவு. லஞ்ச் என்றால் மதிய உணவு. டின்னர் என்றால் இரவு உணவு. மூன்றையும் சேர்த்து மீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மீல்ஸினுடைய பெயர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னருக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது, ஏ போடக்கூடாது, and போடக்கூடாது. We don't normally use the with the names of meals. உணவுக்கு முன்னாடி நம்ம த போடக்கூடாது. மீல்ஸ் என்றால் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் மூன்றையும் சொல்லுகிறோம். பொதுவாகவே மீல்ஸ் என்றால் மதிய உணவு என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். வாட் டிட் யூ ஹேவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? த பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. we had lunch in very nice restaurant. ஒரு நல்ல ஒரு உணவகத்திலே நாங்கள் மதிய உணவு சாப்பிட்டோம். த லஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடாது. what time is dinner? what time is the dinner என்று சொல்லக்கூடாது. இரவு உணவு. but we use A if there is an adjective. ஒரு பெயரொரிச்சல் வந்து அதற்கு பின்னாடி லஞ்ச், பிரேக்ஃபாஸ்ட், டின்னர் என்று வந்துவிட்டால் ஏ யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஹேட் பாருங்க குட் லஞ்ச், ஐ ஹேட் ஏ குட் லஞ்ச் என்று சொல்லலாம். லஞ்சுக்கு முன்னாடி குட் என்று வருகிற பொழுது அங்கே ஏ பயன்படுத்தலாம். ஸோ we had a very nice lunch, not we had very nice lunch என்று சொல்லக்கூடாது. அதே போன்று பிளாட்ஃபார்ம். பிளாட்ஃபார்ம் என்பது பெயர் சொல், அஞ்சு என்பது நம்பர். ஒரு நவுனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் வந்து விட்டால் த பயன்படுத்தக்கூடாது. ரூம் 126, ரூம் என்பது நவுன், 126 என்பது ரூம் என்பது பெயர் சொல், 126 என்பது நம்பர். இதற்கு முன்னாடி த ஏ அண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. we don't use the before noun plus number. our train leaves from platform 5, the platform 5 என்று சொல்லக்கூடாது. in a shop, have you got these shoes in size 43? in the size 43 என்று சொல்லக்கூடாது. in the same way we say room 126 என்று சொல்ல வேண்டும், page 129 என்று சொல்ல வேண்டும். So complete the sentences using the following the. breakfast உணவு, இதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. சினிமா, கண்டிப்பாக குறிப்பிட்ட சினிமா என்று சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்த வேண்டும். டின்னர் இரவு உணவு, அதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. கேட், குறிப்பிட்ட கேட் த பயன்படுத்த வேண்டும். கேட் 21 ஒரு பெயர்ச்சொல், ஒரு எண் நம்பர் வருகிறது, இதற்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. கொஸ்டின் ஒரு பெயர்ச்சொல், இங்கே நம்பர், அதற்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. சி கடல், கண்டிப்பாக த போட வேண்டும். ஸோ ஐ didn't have time for breakfast this morning. the breakfast போடக்கூடாது because I was in a hurry. I am going to the cinema this evening. அந்த சினிமாவுக்கு நான் செல்ல போகிறேன், குறிப்பிட்ட சினிமா. are you, what film are you going to see? என்ன படத்தை நீ பார்க்க போகிறாய்? there was no wind, so the sea, கடலுக்கு முன்னாடி the யூஸ் பண்றீங்க, was very calm. the world, the earth, the moon, the sun, the sky என்று சொல்ல வேண்டும். are you going out this evening? இன்று மாலை வெளியே போகிறாயா? yes, after dinner என்று சொல்ல வேண்டும், after the dinner என்று சொல்லக்கூடாது. the question paper wasn't too difficult. அந்த கேள்வித்தாள் ரொம்ப கடினமாக இருந்ததில்லை. but I couldn't answer, என்னால் பதில் கூற முடியவில்லை. for question 8, the question 8 என்று சொல்லக்கூடாது, வெறும் question 8 என்று சொல்ல வேண்டும். oh, the gate, இந்த குறிப்பிட்ட அந்த கதவு என்று சொல்லிக்கிற பொழுது the gate is open. I must have forgotten to shut it. நான் அதை மறந்து விட்டேன் தாளிட. ஏர்போர்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட், ஏர்போர்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்றாங்க flight BA 123. நல்லா நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், flight BA 123. இந்த BA என்பது பெயர் சொல், 123 என்பது நம்பர், த பயன்படுத்தக்கூடாது. flight BA 123 to Vienna is now boarding. boarding என்றால் என்ன? அது புறப்பட போகிறது. at gate 21, at the gate என்று சொல்லக்கூடாது. gate 21 பெயர் சொல், அதுக்கு பின்னாடி நம்பர் வருகிற பொழுது த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, த எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது? காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு, பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், அதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு பெயர் சொல் கூட எண் வருகிற பொழுது அதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. நீங்கள் பயிற்சிகளை பார்த்தீர்கள். hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். do you like to come forward and speak something? yes, come. What you are able to understand? yes. Dear friends, welcome to American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the page number 137. We have come here to the page number 146 and video number 137, unit 73. The school. School, the school. The school. You compare school and the school. What's the difference between school and the school? What's the difference between school and the school? What's the difference? See here, Allison is 10 years old.
What's age? You must be 10 years, isn't it? Here, Allison is 10 years old. This boy is 10 years old. Huh? 6 years. Okay. He is 6 years old. What's your name? Huh? Sai. Sai is 6 years old. Every day, she, here we have written she goes to school. Every day, he goes to school or she goes to school. She is at school now. Now presently she is at school. You don't say the school. School begins at 9 and finishes at 3. Right? Now you understand? Okay, now coming here. Today Allison's mother wants to speak to her daughter's teacher. So your mother is there. Your mother wants to be your teacher. So she has gone to the school. So your mother has gone to the school. The school means what? The particular school where her son or daughter studies. The school, to see her. She is at the school now. The mother is at the school now means that particular school. We say a child goes to school. You are called a child, isn't it? Child. Child goes to school or is at school. The child school as a pupil. We are not necessarily thinking of a particular school. We are thinking of school as a general idea. So children go to school. Children go to the school. You don't say children go to school. In general, when you say children go to school. Allison's mother is not a pupil. Whose mother? Allison's mother. This boy's mother is not a pupil. She is not a student. She is not at school. She doesn't go to school. But if she wants to see Ali's teacher, she goes to the school. If his mother wants to see him, she has to go to the school. Which school? The boy's school. So Allison's school, a particular school. Now we use prison. Prison is a general place everybody goes, isn't it? School is a place everybody goes in general. School, prison, hospital, general. University, it is general. And church, it is a general one. Temple, general, everybody goes there. So school, church, temple, hospital, hotel, these are the places, isn't it? General. In a way, we don't use the when we are thinking of general ideas. Whenever we are thinking of general ideas, we are not supposed to use the. When they are thinking about general idea of these places and what they are used for. See, for example, you go for a comparison. Ken's brother is in prison for robbery. So Ken, a man is there. His brother is in prison for robbery. There is no, the prison is not given here. He is a prisoner. We are not thinking of a particular prisoner. Prison. So Ken's brother is in prison. Ken went to the prison to visit his brother. So Ken is what? Ken went and saw his brother. To the prison means the particular prison. He went as a visitor, not as a prisoner. All the prisoners will stay in the prison. But the prisoner's brother went to the prison to see his brother. Jack had an accident last week. Last week, Jack had an accident. He was taken to hospital. Generally, everybody who is injured, they'll be taken to hospital, isn't it? He is taken to hospital. He is still in hospital now. He is still in a hospital now as a patient. So, hospital is a general term. Every patient goes to a hospital. Jill has gone to the hospital to visit Jack. I went to the hospital to visit my mother. She is at the hospital now. She is at the hospital now. When you want to particularly mention that, you are using the. When I leave school, I want to go to university. After school, what do? You go to university. After I finish when I leave school, to my 12th standard, I want to go to university. Excuse me, where is the university? When you go to Marina Beach, you ask, where is the university? Madras University, please. The university building. Now coming here, Mrs. Kelly goes to church every Sunday. Mrs. Kelly's
She goes to church every Sunday, to a religious service, right? The workman went to the church to repair the roof, not for religious service. When it is not for religious service, it's not for a general purpose. A repairman goes to the church for repairing, particular church. So when it is not in general, there you are using what you are not supposed, we are using the. With most other places you need the. For example, the cinema, particular cinema. I like cinema. He went to the cinema, which is acted by Kamala Hassan. The cinema, the bank. I deposit my money in bank. I may deposit my money in the bank in Kotampakam. The station. I went to the station in Kodampakam. See unit 71 and D. Okay, hope you are able to understand. Gentlemen, why don't you come forward and tell in short what you are able to understand. Please come forward. What you are able to understand. Look at the camera and speak. Don't look at the bird. Good evening. I understand particularly the I understand particularly the school. No. School. Goes to school. Then school. Okay. ரொம்ப simple concept. Very ordinary concept. All the children go to school. ரைட்டா, எல்லா குழந்தைகளும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. ஆல் சில்ட்ரன் கோ டு ஸ்கூல். அங்கே த ஸ்கூல்னு போடுறதில்ல. ரைட்டா, ஐ வாண்ட் டு see மை சன், என்னுடைய பையனை பார்க்க வேண்டும். ஸோ ஐ வென்ட் டு த ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலுக்கு நான் சென்றேன். பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது மக்கள் தங்களுடைய பணத்தை எல்லாம் வங்கியிலே சேமிப்பார்கள். பீப்புள் சேவ் த மணி இன் பேங்க் என்று சொல்லுவோம். நான் அந்த பேங்க்குக்கு போய் பணம் எடுக்க சென்றேன். ஐ வென்ட் டு த பேங்க் டு டேக் மை மணி. த பேங்க் என்று சொல்கிறோம். குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த, பொதுவாக சொல்கிற பொழுது அது வெறுத வரக்கூடாது. இவ்வளவுதான் சாதாரண காராம்சம். ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய வீடியோ 137 பேஜ் நம்பர் 146 இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ். த ஸ்கூல் என்றால் அந்த பள்ளி. கம்பேர், ஸ்கூல் என்றால் பள்ளி, த ஸ்கூல் என்றால் அந்த பள்ளி, த என்றால் அந்த. ஆக இங்கே அலிசன் இஸ் 10 years old. அலிசன் என்ற பையன் 10 வயது பையன். எவ்ரிடே ஷி கோஸ் டு ஸ்கூல். இந்த பையனோ பொண்ணோ தினமும் பள்ளிக்கூடம் போகிறார். அப்ப தினமும் பள்ளிக்கூடம் போகிறார். குழந்தையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேண்டும் இல்லவா? ஸோ குழந்தை பள்ளிக்கூடம் செல்கிறது. அலிசன் கோஸ் டு ஸ்கூல் என்று வருகிறது. he is at school now. இந்த குழந்தை பள்ளிக்கூடத்திலே இருக்கிறது. பள்ளிக்கூடத்தில் தான் குழந்தை இருக்கும். ஸ்கூல் begins at 9 and finishes at 3. பள்ளிக்கூடம் 9 மணிக்கு ஆரம்பித்து 3 மணிக்கு முடிவடைகிறது. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே என்ன சொல்லணும்? ஸ்கூலு ஸ்கூலு ஸ்கூல் ஸ்கூலுன்னு தான் போட வேண்டும். த ஸ்கூல் த ஸ்கூல் த ஸ்கூல் என்று போடக்கூடாது. ஏனென்றால் பொதுவான விஷயம். இங்கே டுடே அலிசன் மதர்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்பீக் டு அவர் டாட்டர்ஸ் டீச்சர். இங்கே எலிசனுடைய அம்மா பையனுடைய டீச்சரோட பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஸோ ஷி கோஸ் டு த ஸ்கூல். ஆகையால் அவனுடைய அன்னையார் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்கிறார். த ஸ்கூல், அந்த குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்கிறார். த ஸ்கூல், ஷி இஸ் அட் த ஸ்கூல் நவ். அந்த அன்னை இப்பொழுது அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறார். ஸோ அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அந்த அன்னை செல்கிறார். பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது ஸ்கூல், அந்த பள்ளிக்கூடம் என்று அந்த குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். புரிந்து விட்டதா? அடுத்தது, we see a child goes to school or is at school. ஒரு குழந்தை எப்பொழுதுமே எங்கே செல்லும்? பள்ளிக்கு செல்லும். இங்கே அந்த பள்ளிக்கு என்று சொல்லக்கூடாது. குழந்தை பள்ளிக்கு செல்லும். a pupil என்றால் என்ன? மாணவன் அல்லது மாணவி. we are not necessarily thinking of a particular school. ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கு அந்த குழந்தை செல்லாது.
பள்ளிகளுக்கு செல்லும், பள்ளிக்கு செல்லும். We are thinking of school as a general idea. இங்கே பள்ளி என்பது ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து. ஆக த போடக்கூடாது. அந்த குறிப்பிட்ட சொல்லிக்கிற பொழுது அலிசன்ஸ் மதர் இஸ் நாட் எ பியூப்பிள். அலிசனுடைய அன்னையார் மாணவி அல்ல. மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடம் செல்வார்கள். மாணவியுடைய அன்னையார் எதற்கு பள்ளிக்கூடம் செல்கிறார்கள்? அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக she is not at school, she doesn't go to school, but if she wants to see Alison's teacher, அலிசனுடைய ஆசிரியரை பார்க்க செல்ல வேண்டும் என்றால் she goes to the school என்று சொல்ல வேண்டும். the school என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். அலிசன் ஸ்கூல், a particular school. so உன் பேர் என்ன? சாய். சாய் goes to school, ரைட்டா? சாய் goes to school. இப்போ நான் அவர் ஸ்கூலில் போய் நான் பார்த்து பேச வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ வாண்ட் டு கோ டு த ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்பீக் டு சாய். த ஸ்கூல் குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த ஸ்கூல் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இந்த ஸ்கூலை போன்று பிரிசன் என்றால் என்ன? சிறைச்சாலை. சிறைச்சாலையிலே அனைவரும், சிறைச்சாலையில் யார் இருப்பாங்க? கைதிகள் இருப்பார்கள். நான் கைதி சிறைச்சாலைக்கு போகும்போது ஐ வென்ட் டு த பிரிசன் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரிசனர்ஸ் வில் பி இன் பிரிசன். கைதிகள் எப்பொழுதுமே சிறைச்சாலையில் இருப்பார்கள். நான் சிறைச்சாலைக்கு சென்று ஒரு கைதியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே த பிரிசன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ஹாஸ்பிட்டல், நோயாளிகள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பார்கள். எப்படி சொல்லுவீங்க? பேஷண்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல். நான் ஒரு நோயாளியை பார்ப்பதற்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றேன். ஐ வென்ட் டு த ஹாஸ்பிட்டல் டு see a patient. புரிஞ்சுதா? அதே போன்று யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம், பேராசிரியர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறார்கள். எப்படி சொல்வீங்க? ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆர் இன் யூனிவர்சிட்டி. நான் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றேன் என்னுடைய மகனை பார்க்க. ஐ வென்ட் டு த யூனிவர்சிட்டி டு see my son என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று சர்ச் இன் a similar way we don't use the when we are thinking of general idea. பொதுவான கருத்துக்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே the பயன்படுத்துவதில்லை, the பயன்படுத்துவதில்லை. அடுத்ததாக கென்ஸ் பிரதர் இஸ் இன் பிரிசன். கென்னுடைய சகோதரன் ஜெயிலிலே இருக்கிறான். ஃபார் ராபரி என்றால் என்ன? திருட்டு குற்றத்திற்காக. he is a prisoner. we are not thinking of a particular prison. ஒரு குறிப்பிட்ட சிறைச்சாலையை பற்றி சொல்லவில்லை. பொதுவாகவே கிறிசன்ஸ் பிரதர் எங்கே இருக்கிறான்? சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறான். கென் went to the prison. கென் என்ன சென்றான்? அவனுடைய சகோதரனை பார்க்க அந்த சிறைச்சாலைக்கு சென்றான். he went as a visitor, not as a prisoner. பிரிசனராக போகிற பொழுது, கைதியாக போகிற பொழுது அங்கே சிறைச்சாலை. ஒரு பார்வையாளனாக செல்கிற பொழுது த பிரிசன் என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த சாலை. ஜாக் had an accident last week. He was taken to hospital. ஜாக் ஒரு விபத்திலை சந்தித்தான். அவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டான். he is still in hospital now. இப்பொழுதும் அவன் ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்கிறான். இங்கே the hospital என்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் குறிப்பிட்டு Jill has gone to the hospital to visit Jack. ஜாக்கை பார்ப்பதற்காக ஜில் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லி போகிற பொழுது the hospital என்று சொல்ல வேண்டும். she is at the hospital now. அவன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறான் ஜாக்கை பார்ப்பதற்கு. when I leave school I want to go to university. நான் பள்ளி முடித்தவுடன் நான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இது பொதுவாகவே மாணவர்கள் பள்ளி முடிந்தவுடன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல விரும்புவார்கள். இங்கே எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எங்கே அந்த பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு கேட்கிற பொழுது வேர் இஸ் த யூனிவர்சிட்டி ப்ளீஸ் என்று கேட்கிறாய். அந்த பல்கலைக்கழகம். மிஸ்ஸஸ் கெல்லி கோஸ் டு சர்ச் எவ்ரி சண்டே. மிஸ்ஸஸ் கெல்லி என்பவர் கிறிஸ்துவராக இருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அந்த சர்ச்சுக்கு, அந்த தேவாலயத்திற்கு செல்கிறார். இங்கே த சர்ச் என்று போடுவதில்லை. The workmen went to the church to repair the roof. தேவாலயத்தினுடைய கூரை. அப்ப வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த தேவாலயத்துக்கு சென்றார்கள் அந்த கூரையை சரிப்படுத்துவதற்காக. so with most of the places you need the. for example the cinema, அந்த சினிமா என்று சொல்ல வேண்டும். நான் சினிமா பார்க்க சொல்கிறேன். I go to cinema. நான் அந்த சினிமாவை பார்க்க வேண்டும், கமலஹாசன் நடித்த படத்தை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ வென்ட் டு த சினிமா which கமலஹாசன் ஆக்டட் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று த பேங்க். த பேங்க், பேங்க், நான் பணத்தை பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றேன்னா ஐ டெபாசிட் மை மணி இன் அந்த பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து வர வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ வென்ட் டு த பேங்க் டு கெட் மை மணி. அதே போல ஸ்டேஷனும், ரயில்வே ஸ்டேஷனும். நண்பர்களே, பொது விஷயங்களுக்கு த பயன்படுத்தக்கூடாது. குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த போட வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Very much.
Dear friends, welcome to AS American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 138. It's the page number 146 to 147. It is Unit 73 and it's Cambridge University Press. Dear folks, the topic here is the school. School. The school. School. What's the difference between the school and school? Children go to school, right? You don't say children go to the school. Children go to school. Patients go to hospital. Devotees, Christians go to church. Without the, you're using the school. See, my son is studying in a school. I went to the school to see my son's teacher. I went to the school to see my son's teacher. So when you want to particularly say about a school, there you're using the school. When you want to generally say, then you're using school. Children go to school. In school you can learn a lot of things. Not in the school. In school you learn a lot of things, isn't it? So when you are mentioning, you're using the school, particularizing the school. When you want to say in general, you're saying school, hospital, church, movie, cinema. People go to cinema. People watch cinema. I went to the cinema which is acted by Kamala Hassan. I went to the cinema which is acted by Amitabh Bachchan. So the school, the theatre, the cinema, the hospital, the church. People go to church. I went to the church to paint or repair. So here we say, here bed, just like that, bed, just like that, work. People work. People go to work. People go to work, right? Everybody should do work. I got the work which I applied for. The job. See, bed, work and home. We say, go to bed. We say, go to bed, don't we? Yes, be in bed, we say. Not the bed. We don't say, go to the bed. You don't say, go to the bed. Do you? Go to bed. You don't say, go to the bed. It's time you go to bed now. It's time you go to bed now. You don't say the bed. This morning I had breakfast in bed. I had breakfast in bed. I sat down on the bed. But you see, I sat down on the bed means what? A particular piece of furniture. I sat down on the bed. Particular piece of furniture. Bed is a furniture. Bed belongs to the furniture category, isn't it? You don't have furnitures. There's no plural form. So furniture, the bed belongs to furniture family. So you're using, I sat down on the bed. Here it's all general. Here it is particular. Go to work, be at work, start work, finish work, etc. Not the work. You don't say go to the work, be at the work, start the work, no, finish the work. You don't say. Anne didn't go to work yesterday. Anne didn't go to work yesterday. Anne didn't go to the work yesterday. No, it's wrong. Anne didn't go to work yesterday. General. What time do you usually finish work? What time do you usually finish work? Go home. Come home. Arrive home. Be at home, etc. It's late. Let's go home. Let us go the home. No, let's go home. Will you be at home tomorrow afternoon? You don't say the home. We say go to sea. We don't say go to the sea. We say go to sea. Be at sea. Without the, when the meaning is go or be on a voyage. Go to sea means what? When you're sailing on a boat. There you see, go to sea. I go to sea. Be at sea. I am at sea. So in this sea means, in this meaning means it is voyage. You are in the boat. Keith is a seaman. Keith is a seaman, right? He spends most of time at sea means what? He spends most of his time at sea means what? In the boat. In the boat. Now, but I would like to live near the sea.
I like to live near the sea. That is near the seashore. That sea is in the sea. Here, near the sea means what? Near the seashore. It can be dangerous to swim in the sea. The sea. Not sailing. It means that the sea. So in front of sea, you have to use the. But when you mean that you are in the sea, sailing, there you're using only sea, not the. Complete the sentences with the word given. Home, work, bed. Home, work, and bed. These are the nouns, right? So you have to fill in the blanks. I like to read in, before I go to sleep, I like to read in a bed. It's a furniture. It's nice to travel around, but there is no place like home, not the home. General statement like home. Now, no place will be like home. No place will be like the home. No, you're not particularizing. Shall we meet after work tomorrow evening? Shall we meet after work? Not after the work. If I am feeling tired, I go to bed early, not the bed. What time do you usually start work in the morning? Not the work. The economic situation is very bad. Many people are out of work, not out of the work. There is a nice view from the window. You can see the sea. Before sea, you are using the, unless it is something about sailing in the boat. You are not supposed to, use the when you are sailing in the boat. I am in sea, means I am sailing in the boat. It was a long voyage. We were at sea for 4 weeks. Yeah, for 4 weeks, right? We were at sea means what? We were in the boat. I love swimming in the sea. Here in the sea, when you want to mention the sea, which is not the voyage, then you're using the. You got it, sir? So in general, when you want to say, you're not using the. When you want to particularly say, you are using the. Are you clear about it? This is a simple concept. In simple way, I request you gentlemen to come forward here. Introduce yourself. Introduce your name. Tell what's your qualification. Tell what you are doing. And you being the student over here, you should say in English and in Hindi. It is just an expression to see how you're able to express your idea of this words or nouns using the and not with the. Right? Yes, start. Please come. Yeah, good morning. I am Upendra Vasant from Krompet. Presently, I am doing CMA Inter. I completed BCom in 2014. So I am studying at home for Inter preparation for June exam. And I am interested in other hobbies such as driving bikes and cars. And for academic subject, I like indirect taxation. If we generally talk about a thing such as school or your office or the cinema theater, if we generally talk, we have to use the same word like school or college. If we particularly mention the place, we have to use the. हिंदी में बोलने से या क्या बोलने से हम किसी जगह पर बारे में बात करने से वह द नहीं यूज़ करना है. पर्टिकुलर वो जगह को बारे में बोलने से जैसे समुद्र नहीं तो स्कूल ऐसे मंदिर ऐसे बोलने से हम द यूज़ करना पड़ेगा. Thank you, Upendra. Please take a seat. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 138, பேஜ் 146 to 47, யூனிட் 73, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக. நண்பர்களே, ஸ்கூல் என்றால் பள்ளி. குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள். சில்ட்ரன் கோ டு ஸ்கூல். குழந்தைகள் அந்த பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்வதில்லை. குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள். சில்ட்ரன் கோ டு ஸ்கூல். ஆக ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி த போடுவதில்லை. த போட்டுவிட்டால் அந்த என்று வருகிறது. அந்த என்று சொல்லுகிற பொழுது குறிப்பிட்ட அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது த யூஸ் பண்றோம். பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது த பயன்படுத்துவது இல்லை. மக்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள்.
மக்கள் சினிமா பார்க்கிறார்கள். மக்கள் அந்த சினிமாவை ரொம்ப ஆர்வமாக பார்க்கிறார்கள். டைட்டானிக் என்கிற படத்தை பீப்புள் see the cinema டைட்டானிக். இங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை சொல்லுகிற பொழுது த சினிமா. அதே போன்று ஹாஸ்பிட்டல் தான். நோயாளிகள் ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்கிறார்கள். பேஷண்ட்ஸ் கோ டு ஹாஸ்பிட்டல். பணக்கார பேஷண்ட்ஸ் குறிப்பிட்ட அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது ரிச் பீப்புள் கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் அப்போலோ, அந்த குறிப்பிட்ட ஹாஸ்பிட்டல். அதே போன்று சர்ச், சாமியை வழிபடக்கூடியவர்கள் சர்ச்சுக்கு செல்கிறார்கள், தேவாலயத்திற்கு செல்கிறார்கள். பீப்புள் கோ டு சர்ச். பெயிண்டர்கள் எல்லாம் அந்த சர்ச்சுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க சென்றார்கள். பெயிண்டர்ஸ் went to the church to paint. ஆக பொதுவாக இருக்கிறதை சொல்லுகிற பொழுது ஸ்கூல், சர்ச், சினிமா என்று சொல்ல வேண்டும். குறிப்பிட்டு பர்டிகுலராக சொல்ல வேண்டும் என்றால் த ஸ்கூல், த சினிமா, த சர்ச், த தியேட்டர், த பேங்க். பீப்புள் டெபாசிட் த மணி இன் people deposit money in bank. I went to the bank to collect my money, to get my money. I went to the bank. என்னுடைய பர்டிகுலர் பேங்கை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the bank, பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது பேங்க். So நண்பர்களே, we say go to bed. இங்க பாருங்க, bed இது ஒரு பெயர் சொல். work வேலை வினைச்சொல்லாக இருக்கும். work என்றால் வினைச்சொல்லாக இருக்கும். verb இருந்தாலும் இது பெயர் சொல் work. home என்றால் இல்லம். இது மூன்றும் பெயர் சொற்கள். இதற்கு முன்னாடி the போடலாமா, the போடக்கூடாதா? பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது the போடக்கூடாது, ஆனால் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது the போட வேண்டும். we go to bed, be in bed. அப்ப not the bed என்று சொல்லக்கூடாது. படுக்கைக்கு செல், அந்த படுக்கைக்கு செல் என்று சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் டைம் டு கோ பெட் நவ். இப்போ படுக்கைக்கு போவதற்கு நேரம் ஆகிவிட்டது. பெட். திஸ் மார்னிங் ஐ ஹேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன் பெட். இன்று காலை என்னுடைய காலை உணவை என்னுடைய படுக்கையிலே சாப்பிட்டேன். இன் பெட். ஐ சேட் டவுன் ஆன் த பெட். இங்கே பெட் என்று சொல்கிறோம். நான் என்னுடைய படுக்கை மேஜையிலே உட்கார்ந்தேன். ஆன் த பெட் என்று சொல்கிற பொழுது எ பர்டிகுலர் பீஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர். ஃபர்னிச்சர் என்றால் என்ன? மேஜை, நாற்காலி, ஜாமான்கள். அப்ப பர்னிச்சர் என்பது ஒருமை, பர்னிச்சர்ஸ் என்று பன்மை இல்லை, ப்ளூரல் கிடையாது. ஆக பெட் என்பது, படுக்கை என்பது இந்த பர்னிச்சருடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஐ sat down on the bed என்று சொல்கிறாய். அந்த படுக்கையிலே உட்கார்ந்தேன் என்று சொல்கிறாய். So go to work, வேலைக்கு செல். Be at work, வேலையிலே இரு. Start work, வேலையை ஆரம்பி. Finish work, வேலையை முடித்துவிடு. Not the work என்று சொல்லக்கூடாது. ஸ்டார்ட் த ஒர்க் என்று சொல்லக்கூடாது. பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது ஒர்க் தான். உதாரணத்துக்கு and didn't go to work yesterday. நேற்று வேலைக்கு செல்லவில்லை. நேற்று அந்த வேலைக்கு செல்லவில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. and didn't go to work yesterday. What time do you usually finish work? எத்தனை மணிக்கு பொதுவாக உன்னுடைய வேலையை முடிப்பாய்? So go home, வேலைக்கு செல். Come home, வீட்டுக்கு வா. Arrive home, வீட்டுக்கு வந்தடை. Be at home, வீட்டிலே இரு. It is late, let us go home. நேரமாகி விட்டது, நாம் இல்லத்திற்கு செல்வோம். Let us go home. Will you be at home tomorrow afternoon? நாளைக்கு மதியம் இல்லத்திலே இருப்பாயா? இங்கே the home போடுவதில்லை. So we go to sea, நாங்கள் கடலுக்கு செல்கிறோம். be at sea, இங்கே கடல் என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது go to sea என்றால் படகிலே பிரயாணம் செய்வதை go to sea என்று சொல்கிறோம். be in sea என்றால் என்ன? கடலிலே பயணம் செய்து கொண்டிருப்பதை be in sea என்று கடலை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது, அது தண்ணீரால் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய கடலை பற்றி சொல்கிற பொழுது அந்த சீக்கு முன்னாடி த போட வேண்டும். ஆனால் கடலில் பயணிப்பதை சி என்றும் சொல்கிறோம். when the meaning go be on a voyage, பயணமாக இருக்கிற பொழுது சி என்று சொல்கிறோம். நான் கடலிலே இருக்கிறேன் என்றால் கடலிலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம். கடலை மட்டும் குறிப்பிடுவதல்ல, கடலை மட்டும் குறிப்பிடுகிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். Keith is a seaman. Keith ஒரு கடல் மாலுமி, கடலிலே பயணம் செய்யக்கூடிய கடல் மாலுமி. he spends most of time at sea. அவன் தன்னுடைய அதிக நேரத்திலே சி என்றால் கடலிலே பயணிப்பதை குறிக்கிறது சி. இங்கே கடல் என்று வருகிற பொழுது but I would like to live near the sea, நான் கடலுக்கு அருகே வாழ ஆசைப்படுகிறேன். near the sea, இந்த நீர் sea என்பது கடல் என்று வருகிறது, அது கடல் பயணம் என்று வருகிறது. so it can be dangerous to swim in the sea. அப்ப கடலிலே நீச்சல் அடிப்பது ஆபத்தான விஷயமாக இருக்கிறது. the sea என்று சொல்ல வேண்டும். so complete the sentences with the words given. இந்த வார்த்தைகள் home, work,
bed. இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். I like to read in dash before I go to sleep. நான் படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்னாடி அதில் அமர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். எதில்? இன் ஏ பெட். அப்ப இந்த இன் ஏ பெட் என்றால் அது ஒரு ஃபர்னிச்சராக வருகிறது. படுக்கை என்று படுக்கை வேற, இன்னே பெட் என்றால் அந்த படுக்கை விருப்பை பற்றி சொல்லுகிறது. To travel around but there is no place like home. பயணிப்பது நல்லது, ஊரெல்லாம் சுற்றலாம், ஆனால் வீட்டை போன்று வராது. Not like home, not like the home என்று சொல்லக்கூடாது. Shall we meet after work tomorrow evening? நாளை மாலை வேலையெல்லாம் முடிந்து நாம் சந்திப்போமா? After work. If I am feeling tired, நான் ரொம்ப சோர்வடைந்தேன் என்றால், உணர்ந்தேன் என்றால், I go to the bed என்று சொல்லக்கூடாது. I go to bed early. படுக்கைக்கு. இது நாற்காலி மேஜை என்று சொல்வதில்லை, படுக்கையை பற்றி, தூக்கத்தை பற்றி சொல்கிறது. What time do you usually start work in the morning? எத்தனை மணிக்கு பொதுவாக உன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிப்பாய் காலையிலே? What time do you start your work in the what time will you usually start the work என்று சொல்லக்கூடாது, வேலை. The economic situation is very bad. பொருளாதார சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. Many people are out of work, out of the work என்று சொல்லக்கூடாது. பொருளாதார recession, பொருளாதார மந்தமாக இருக்கிறது. அநேக மக்களுக்கு வேலையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார்கள், வேலை இல்லை. நாட் ஒர்க் கூடாது. See, பாருங்க, there is a nice view from the window. ஜன்னலிலிருந்து பார்க்கிற பொழுது அருமையாக இருக்கிறது. You can see, நீ பார்க்கலாம். The sea, இந்த the sea என்றால் அந்த கடலை பார்க்கலாம். It was a very long voyage. நீண்ட பயணமாக இருக்கிறது, கடல் பயணமாக இருக்கிறது. We were at sea என்றால் என்ன? நாங்கள் கடலில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். For 4 weeks, 4 வாரமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். I love swimming in the sea. நான் கடலிலே குளிப்பதை, நீந்தல் அடிப்பதை விரும்புகிறேன். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்கூல் ஆகட்டும், தியேட்டர் ஆகட்டும், சினிமா ஆகட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், பேங்க் ஆகட்டும், சர்ச் ஆகட்டும், அது பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது த பயன்படுத்துவதில்லை. பர்டிகுலராக குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது தஸ் பயன்படுத்துகிறோம். அதே போன்று சி என்று சொல்லும் பொழுது கடல், ஆனால் சி என்றால் பயணிப்பது, பயணிப்பதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்துவதில்லை. ஆனால் கடலை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது த சி என்று சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. So welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 139. It's the page number 148, unit 74. It's the Cambridge University Press. Friends, the usage of the. Usage of the. Children. The children. What's the difference between children and the children? When do you mention children and when do you mention the children? See here, when we are talking about things or people in general, when we are talking about things or people in general, we do not use the. When you are speaking generally, then you don't use the. Students go to college. You don't say students go to the college. Students go to college. My friend went to a college. The college is Sairam Engineering College. The particular college. When you want to mention the particular college, there you are using the. You got it? See, I'm afraid of dogs. You don't say not the dogs. I'm afraid of dogs. You don't say I'm afraid of, the dog. I'm afraid of dogs in general. Dogs in general, not a particular group of dogs. I'm afraid of dogs. Doctors are paid more than teachers. Doctors are paid more than teachers. You don't use the doctors and the teachers because you are using doctors are paid more than teachers. So it is a general statement. Do you collect stamps? You don't say do you collect the stamps. The stamps means of particular stamps. Do you collect stamps in general? Crime is a problem in most big cities. Crime is a problem. So crime is a noun. You don't say the crime. Crime is a problem in big cities. It's a problem in big cities. It's a common factor. Life has changed a lot in last 30 years. You don't say the life, not the life. Life has changed a lot in the last 30 years. Now, do you often listen to classical music? Do you often listen to the classical music? Or classical music, only classical music. Do you often listen to
The classical music of Yesudas. The classical music of Yesudas. So, generally when you want to say you're using classical music, you're not using the. Not the classical music. Do you like Chinese food? Do you like French cheese? Do you like Swiss chocolate? You don't use the. My favorite sport is football or the football. What do you say? Football, general. My favorite sport is skiing. My favorite sport is athletics. Not the football, the skiing, you don't say. My favorite subject at school was not history, the history, just history is general. Was not the physics, it's just physics. You don't say the English, it is general English. So when you are saying statements, mentioning generally, that you are not supposed to use the plus noun. Now coming here, we say most people. Generally what you know, whenever you want to say, use superlative degree, most, isn't it? Most with an adjective. She is the most beautiful girl in India, Aishwarya Roy. She is the most beautiful girl. In front of most you are using the. But after most you have an adjective. Here, after most you have noun. So you are not supposed to use the. We say most people, most books, most cars, etc. You don't use the most people wrong, the most books wrong, the most cars wrong. After most, if you get an adjective, there you are using the to say that that particular person has, or that particular thing has a special quality, unique quality which none other has. Most people like George. You don't say the most people like George. Most people like George. We use the when we mean particular thing or people. See, you just go for a comparison. In general, without the. Whenever you're saying in general, you're not supposed to use the. Children learn a lot from playing. Children learn a lot from playing. General statement. Children learn a lot from playing. Children in general. Here we are using the children where? We took the children to the Jew. We took the children to a Jew. To the zoo means a particular group, perhaps the speaker's own children. We took the children, my children, our children, to the zoo means particular children. You don't say we take children to zoo means all children. We take the children to zoo means my children or my brother's children or son's children. I took them to zoo. I often listen to music. General. Okay. Here, but the film wasn't very good. But I liked the music. The film wasn't good. The particular film was not good. But I like the music in the film. That particular film, that particular music I like. So the music is a particular thing about particular music in the film. So here is general. All cars have wheels. All cars have wheels. It is a general statement, definitely. But all the cars in this car park belong to people who work here. But all the cars, the particular cars in this car park, in this car parking, belong to people who work here. So these cars, these particular cars belong to the people who work in our company. So all cars have wheels and the cars, two differences are there. Now, sugar isn't very good for you. Sugar isn't very good for you. General statement, isn't it? People taking a lot of sugar daily, it is not good. It's a general statement. Sugar isn't very good for you, but can you pass the sugar please? Can you pass the sugar please means that particular sugar which you have over there. It is not a general sugar. The sugar, that particular sugar, the sugar on the table. The sugar which is on the table I'm mentioning. Here, sugar isn't very good for you means general sugar, everything. Do English people work hard? Do English people work hard? English people in general. Do English people work hard means do the Britishers, do they work hard? Yeah. But do the English people you know work hard? The English people you know means what? In England, you may be knowing around 10 or 20 or 200 people. The English people, the people who you know, do they work hard? Only the English people you know, but not English people in general. Dear friends, what do you understand? Nouns. When you don't mention
When you don't put the definite article the or the before the nouns, it is a general statement which you are giving, a general nouns which you are telling. But when you use the in front of the noun, like children, the children, you are particularly mentioning about particular children of you or yours or neighbors children or your relatives children. Children here, it says generally, right? Are you clear about it? So I request you gentlemen to come forward, introduce yourself and tell. Please come forward, Upendra. Come here and tell what you're able to understand. This is the concept. General, we don't use the. For particular, you are using the with the noun. That's the idea. With the examples you are saying, looking at the camera and speaking. Yes, please. Hello. I understand that we should use the only for a particular thing. If we talk about a thing or a place general, we no need to use the. For example, all cars use wheels. But if we talk about alloy wheels, some of the cars have alloy wheels. Is it right? And then if we talk about teachers, it's general. If you want to talk about a particular teacher, you have to use the. हिंदी में बोलने से कुछ जनरल में बात करने से द यूज़ करने की आवश्यक नहीं है. हम किसी का बात और जगह को जनरल पर्टिकुलर को बोलने से वहाँ यूज़ करने पड़ेगा द. में एग्जाम्पल बोलने से सभी कार को व्हील्स होता है, वहाँ द यूज़ करने की आवश्यक नहीं है. कुछ कार में अलॉय व्हील्स होता है, सम ऑफ द कार्स हैव अलॉय व्हील्स, सो वहाँ हम द यूज़ करना पड़ेगा. Hello. I am Ronald Regan. I am coming from Tamaram Sanatorium. My qualification are MBA Finance. I have completed MBA in Sairam Institute of Technology. My father is ex-serviceman and my mother is a homemaker. I have two siblings, one elder brother and one younger sisters. My hobby is playing chess. Okay, thanks. I understand the used for a general and a used for the single words and that's it. So, Ronald Reagan's first class, so he has a bit of nervousness, right? Soon you'll be all right, right? It's not a big issue. Just coming there and coming here and speaking. First, like that. Then after that, once you get accustomed, once on 5 or 10 speeches are there, you will be in momentum. In a country of. So this particular art of speaking is very important. You can learn a lot. You can store everything in your head. But the most important is you have to release it. You have to produce it. Protection part is very important. The creating part is very important, isn't it? Learning is not a big issue. But telling what you have learned, that's the most important. More than understanding is important, of course, but it's also important. Telling part we are concentrating over here. Concentrate on that. Now coming here, நண்பர்களே, ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 139, பேஜ் நம்பர் 148, யூனிட் 74, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக அந்த என்றால் என்ன தமிழிலே? ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் என்ன ஓர், என்றால் என்ன அந்த. இது ஒரு சுட்டெழுத்து. ஏவும் ஆனும் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்வார்கள். இன்டெஃபினிட் என்றால் என்ன? உறுதியற்ற. ஆர்டிக்கல் என்றால் சுட்டெழுத்து. த என்றால் டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய
டெஃபினிட் உறுதியான சுற்றெழுத்து. இந்த டெஃபினிட் ஆர்டிகல் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது அது பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துகிறீர்கள். மேனேஜர் என்றால் என்ன? த மேனேஜர் என்றால் என்ன? அந்த மேனேஜர், குறிப்பிட்ட மேனேஜர். மேனேஜர் என்றால் என்ன? பொதுவான மேனேஜர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ பொதுவாக சொல்கிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்தக்கூடாது. குறிப்பிட்ட ஒரு பெயர் சொல்லை சொல்கிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்த வேண்டும், அல்லது தீயும் என்று சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு சில்ட்ரன், குழந்தைகள், த சில்ட்ரன், அந்த குழந்தைகள். அப்ப சில்ட்ரன் என்றால் என்ன? பொதுவாக குழந்தைகளை பற்றி சொல்லக்கூடியது. த சில்ட்ரன் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது அங்கே த சில்ட்ரன் என்று பயன்படுத்துகிறார். when we are talking about things, பொதுவாக பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது, or people in general, மக்களை பற்றி பொதுவாக சொல்கிற பொழுது we do not use the. அங்கே த பயன்படுத்துவது இல்லை. பொதுவாக சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்தவில்லை. பாய்ஸ் ஆர் நாட்டி அப்படின்னு பொதுவாகவே பையன்கள்லாம் நாட்டி. த பாய்ஸ் இன் சென்னை ஆர் நாட்டின்னு என்ன? சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பையன்கள் அவர்கள் குறும்புக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆக த பாய்ஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பையன்கள் என்று வருகிறது. ஸோ ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்றால் என்ன? நாய்களை கண்டால் எனக்கு பயம். பொதுவாக நாய்களை கண்டால் பயம். எனக்கு இந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய நாய்களை கண்டால் மட்டும் பயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் த டாக்ஸ் இன் கோடம்பாக்கம் என்று சொல்கிறாய். ஸோ ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்றால் நான் த டாக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. டாக்ஸ் இன் ஜெனரல், நாட் இன் எ பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் டாக்ஸ். டாக்ஸை பொதுவாக சொல்கிறாய், குறிப்பிட்டு இந்த பிரிவு நாய்கள் என்று நீ சொல்லுவதில்லை. ஆகையாலே அங்கே டாக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், த பயன்படுத்தக்கூடாது. டாக்டர்ஸ் ஆர் பெய்ட் மோர் தென் டீச்சர்ஸ். டாக்டர்கள், மருத்துவர்கள் ஆசிரியர்களை விட அதிக சம்பளம் பெறுகிறார்கள். இது பொதுவான உண்மை. த டாக்டர்ஸ், த டீச்சர்ஸ் என்று சொல்லுவதில்லை. உதாரணத்திற்கு நீங்க இங்க எங்க சொல்றீங்க? ஓகே, அமெரிக்காவில் டீச்சர்களுக்கு டாக்டரை விட அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது the teachers in America are getting more salary than the doctors in America என்று சொல்ல வேண்டும். குறிப்பிட்ட டாக்டர்கள் பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்துவதில்லை. ஸோ do you collect stamps? நீ ஸ்டாம்புகளை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாயா, சேகரிக்கிறாயா? கிரைம் இஸ் எ ப்ராப்ளம் இன் மோஸ்ட் பிக் சிட்டிஸ். அநேக நகரங்களிலே, அநேக மாநகரங்களிலே இந்த கிரைம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குற்றங்கள் மிக பெரிய அளவு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அந்த குற்றம் என்று குறிப்பிட்டு நீ சொல்வதில்லை. குற்றங்கள். லைஃப் ஹஸ் சேஞ்ச் a lot in the last 30 years. கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக இந்த வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. அந்த வாழ்க்கை என்று சொல்லுவதில்லை. on not their life. Do you often listen to classical music? நீ பொதுவாகவே நீ கிளாசிக் என்றால் என்ன? கிளாசிக் என்றால் என்ன? பாரம்பரியமிக்க இசையை, பாரம்பரியமிக்க இசை என்றால் என்ன? கர்நாடகா இசை, தெலுங்கு கீர்த்தனைகள், இவைகளை கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்று சொல்வாய். Do you often listen to classical music? கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்று பொதுவாக சொல்லிக்கிற பொழுது அங்கே த போடுவதில்லை. உதாரணத்திற்கு யாராவது ஜேசுதாஸ் அவர்களுடைய கிளாசிக்கல் மியூசிக் உனக்கு பிடிக்குமா? Do you like the classical music of ஜேசுதாஸ் என்று சொல்லுகிறாய். not the classical music என்று இங்கே சொல்லக்கூடாது. Do you like Chinese food? உனக்கு சைனீஸ் உணவு பிடிக்குமா? Do you like French cheese? பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய அந்த சீஸ் என்றால் என்ன? சீஸ் என்றால் என்ன? பாலாடை என்று சொல்கிறாய். Do you like Swiss chocolate? Swiss நாட்டு சாக்லேட்டுகள் உனக்கு பிடிக்குமா? My favorite sport is football என்று சொல்கிறாய். The football என்று சொல்லுவதில்லை. The football played in America என்று சொன்னால் ஓகே, இங்கே பொதுவாகவே ஃபுட்பால் என்று சொல்கிற பொழுது the பயன்படுத்தவில்லை. My favorite sport is skiing. Skiing என்றால் என்ன சார்? Skiing என்றால் பனியிலே சறுக்கிட்டு போகுவது ஸ்கையிங். My favorite sport is athletics. My favorite subject at school was history. Was the history என்று சொல்லக்கூடாது. Was physics என்று சொல்ல வேண்டும். Was the physics என்று சொல்லக்கூடாது. Was English என்று சொல்ல வேண்டும். Was the English என்று சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் இவைகள் எல்லாம் அனைத்தும் பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அங்கே the பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள். we say most people. most என்றால் என்ன? அநேக. She is the most beautiful girl என்று சொல்கிறோம். பியூட்டிஃபுல் என்றால் பெயரோடு சொல். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். ஆக இங்கே she is the most beautiful என்று கேர்ள் என்று சொல்கிற பொழுது அவள் தான் இருப்பதே மிக அழகானவளாக இருக்கிறாள். அந்த மோஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் பியூட்டிஃபுல் இருக்கிறது. ஆனால் மோஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இங்கே பீப்புள் என்று நவுன் இருக்கிறது. ஆக இங்கே த போடக்கூடாது. மோஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அட்ஜெக்டிவ் வருகிற பொழுது அங்கே த போட வேண்டும், இங்கே த போடக்கூடாது. we say most people என்று சொல்லலாம், most books என்று சொல்லலாம், most cars என்று சொல்லலாம். the most people சொல்லக்கூடாது, the most books சொல்லக்கூடாது, the most cars என்று சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதே most people like George. அநேக மக்களுக்கு ஜார்ஜ் பிடிக்கும். the most people like George என்று சொல்லக்கூடாது. So we use the when we mean
particular things of people. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு பொருட்களை பற்றியோ அல்லது மக்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது the யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். In general without the, இங்க பாருங்க, children learn a lot from playing. குழந்தைகள் அநேக விஷயங்களை விளையாடுவதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். என்னென்ன கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? டீம் ஸ்பிரிட் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? விட்டு கொடுக்கும் தன்மையை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். So children learn a lot from playing. Children in general. We took the children to the zoo. நாங்கள் அந்த குழந்தைகளை ஜூ மிருக காட்சி சாலைக்கு அழைத்து சென்றோம். என்க the children என்று சொல்கிற பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகளை பற்றி சொல்கிறீர்கள். particular group, perhaps the speaker's own children, அந்த ஸ்பீக்கருடைய சொந்த குழந்தைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது இங்கே the children என்று சொல்கிறாய். I often listen to music. நான் இசையை விரும்பி கேட்கிறேன். இங்கே the போடுவதில்லை. ஆனால் இங்கே பாருங்க, the film wasn't very good. அந்த சினிமா படம் நன்றாக இல்லை. but I like the music. ஆனால் அந்த படத்தினுடைய இசை எனக்கு பிடித்தது. சினிமா படம் பிடிக்கவில்லை, ஆனால் அந்த இசை பிடித்தது, அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய இசை. ஆக இது பர்டிகுலரைஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது the யூஸ் பண்றீங்க. ஆல் கார்ஸ் ஹேவ் வீல்ஸ். அனைத்து கார்களுக்கும் சக்கரங்கள் இருக்கிறது. சக்கரம் இல்லாத கார்களே இல்லை. இது பொதுவாக சொல்லக்கூடியது. பட் ஆல் the cars in this car belong to people who work here. அப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து கார்களும், இந்த பார்க்கிங் லாட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கார்களும் எங்கள் கம்பெனியில் நிறுவனம் வேலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த கார்கள். ஸோ ஆல் த கார்ஸ் என்று இந்த குறிப்பிட்ட கார்களை சொல்லுகிறாய். சுகர் isn't very good for you. சர்க்கரை உன் உடலுக்கு நல்லதல்ல என்று பொதுவாக சொல்லுகிறாய். இங்கே கேன் யூ பாஸ் த சுகர் ப்ளீஸ்? நீ அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை கிண்ணத்தை என்னிடம் அனுப்ப முடியுமா என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது, டேபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது த சுகர் என்று போட்டு பிடிக்கிறாய். டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஒர்க் ஹார்ட்? ஆங்கில மக்கள் கடினமாக உழைக்கிறார்களா? டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பிரிட்டன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய பிரிட்டிஷ் மக்கள் பொதுவாகவே அனைவரும் கடினமாக வேலை செய்யக்கூடியவர்களா என்று இங்கே த போடுவதில்லை. பொதுவாக கேட்கிற பொழுது டு the English people you know work hard. உனக்கு தெரிந்த ஆங்கில மக்கள் ஒரு 200 பேர் 500 பேர் இருக்கலாம். அவர்கள் கடினமாக உழைக்கிறார்களா என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது அங்கே the பயன்படுத்துகிறாய். only the English people you know, not English people in general. so குறிப்பிட்ட ஆங்கில மக்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது the English people என்று சொல்கிறாய். ஸோ ஜென்ரலுக்கு the பயன்படுத்துவதில்லை. பர்டிகுலரைஸ் பண்ணி குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது அங்கே த என்று அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி போட வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear, Miss Gayatri? Yes, thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a Raymond Murphy's grammar book, English Grammar in Use, video number 140. We have come here to the page number 148 to 149. It's unit 74. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you are seeing is children or the children. Church or the churches, hospital or the hospital, park or the park. So you're using the with the noun to particularize a noun. We are not using the when you are generalizing something. See here the difference between something in general. What's the difference between something in general and something in particular? Right? A college is in general. The college is particular college. Hospital is general thing. What do you mean by hospital? You know. The hospital means the particular hospital. So, it's not always very clear. Sometimes it is not very clear. Very clear. It's clear, but it is not very clear. So, compare these sentences in general and in particular. Particular people or things. Here, in general, you don't use, that is without the, but in particular you are using with the plus noun. See here, I like working with people. I like working with people. So here people means what? In general, I like working with people. Right? With people means all type of people. General. See, I like working with people who are lively. Who are lively means what? Who are very active, who are very intelligent, who are really hard working, not lazy fellows. I like working with people who are lively. Not all people, but people who are lively is still a general idea. Even though he mentions, particularizes lively people, but still the lively people are in general, right? See,
I like working with people who are lively. I like working with people. It's a general statement, like people in general. Now coming here, I like the people I work with. I like the people who I work with means what? Morning to night, there are 100 people are there whom I work with. My juniors, my seniors, my colleagues, my working staff, non-working staff in the office. So I like the people, particularizing the people who you work with, right? 100 people. Here, I like working with people means general. Here, the people means particular group of people. Do you like coffee? Coffee in general. Do you like coffee? Coffee generally, the coffee you are telling. Do you like coffee? So coffee is in general. Do you like the coffee we had after our meal last night? So yesterday night we went to a hotel, we had a dinner. After the dinner we went to a shop nearby, coffee house. There we had a coffee. So you want to mention about the particular coffee which we had. So did you like the coffee we had after our meal last night? So last night, that particular coffee, do you like it? So did you like strong black coffee? Do you like strong black coffee? It is a general statement, a general coffee. Not all coffee. You're not mentioning about all the coffee, but strong black coffee is still a general idea, right? Still a general idea. You're using coffee. Particular coffee, you're using particular coffee which you had yesterday night, right? You're coming here. Choose the correct form. You have to choose the correct form. With or without the. With or without the. I am afraid of dogs or the dogs, which is correct. I am afraid of dogs is general statement. Can you pass salt or the salt, which is can you pass the salt? The salt is correct. Dogs is correct. So dogs is correct. The salt is correct. I am afraid of dogs. A general statement. Generally all dogs. Can you pass the salt which is in the table? So the salt is correct because you are particularly telling about the salt which is on the table. So apples are good or the apples are good for you. Which is good? Which is correct? Apples are good for you. So generally apples are good for you. You're not mentioning the apples which we bought from the shop is good for you. No, apples are good. This is a general statement. Look at apples or the apples on that tree. They are very big. Look at the apples, particular apples in that big tree. In that very big, in that tree, you find the apples which are very big. So you are mentioning about the particular apples which are big. So the apples is correct. Women live longer than men. Women live longer than men, or the women live longer than the man, which is correct. Women live longer than men. It is general. Women live longer than men. You don't mention particularly saying the women live longer than the men. It is wrong. I don't drink tea or the tea. I don't like it. Which you say, I don't like tea. You're not particularly mentioning it. We had a very nice meal. Vegetables were especially good, or the vegetables were especially good. The vegetables in the hotel which we ate, that particular vegetables are good. So you're mentioning the vegetables, right? You're not mentioning generally vegetables are good. Life or the life is strange sometimes. Some very strange things happen. So you're just generalizing. Life is stranger. Sometimes it's strange. All new things which we don't expect happen. So you don't mention the life. I like skiing or the skiing, but I'm not very good at it. I like skiing. You don't mention the skiing. Who are the people violent? What causes aggression? So who are the people who are violent? You are mentioning who are the people who are violent over there? Who are the people violent? So the fellows who are taking the sticks and sickles and trying to fight. We are mentioning about those people. Who are the people violent? What causes aggression? What causes aggression means aggression is a common factor. So general statement there you are using aggression. Hope you are able to understand. Are you clear where to use the and where not to use the? The is used when you want to particularly tell about a noun.
Generally, when you want to speak, you're supposed to use the. Please come forward, sir. Introduce yourself and tell what you're able to understand from this concept. And next other person also be ready. Introduce your name and qualification and start telling. Yes. Yeah, I am Upendra Vasant. I am a BCom qualified person. Presently, I am doing CMA Inter. I understand that the should be used when we are mentioning a particular thing or a place. For example, we take I like working with people. We should not the people. If we say the people means it means the particular group of peoples. I am Ronald. I am Ronald Regan. I am MBA. I understand how we used the. We don't use the in general. We only used particular mentioned words. Only we used the. Example, I like the people I work with. We don't use the. I like working with people. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண ஆங்கிலம் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 140 பேஜ் 148 49 யூனிட் 74. த பென்ஷல், த பாய், த கேர்ள், த சில்ட்ரன் இப்படியெல்லாம் குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறோம். பொதுவாக சொல்லிக்கிற பொழுது த பயன்படுத்துவதில்லை. சில்ட்ரன் குழந்தைகள் பொதுவாக நல்ல குழந்தைகள். சில்ட்ரன் ஆர் குட். த சில்ட்ரன் ஆர் குட்னா அந்த குழந்தைகளிலே ஒரு வகை என்று சொல்லிக்கிற பொழுது த சில்ட்ரன். சினிமாஸ் ஆர் என்டர்டெய்னிங். சினிமாக்கள் பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது. அந்த சினிமா பொழுதுபோக்காக இல்லை. த சினிமா இஸ் நாட் என்டர்டெய்னிங் என்று சொல்லுகிற பொழுது குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சம்திங் இன் ஜெனரல் அண்ட் சம்திங் இன் பர்டிகுலர். பொதுவான விஷயமும் தனிப்பட்ட முறையிலே ஒன்றை சொல்லக்கூடிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் ரொம்ப தெளிவு கிடையாது. ஸோ கம்பேர் தீஸ் சென்டென்சஸ். இந்த பொதுவாக இருக்கக்கூடியதுக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்துவதில்லை. தனிப்பட்ட குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அங்கே த பயன்படுத்துகிறாய். இந்த வித்தியாசத்தை பார். ஐ லைக் ஒர்க்கிங் வித் பீப்புள். எனக்கு மனிதர்களுடன் வேலை செய்வது எனக்கு பிடிக்கும். சில பேர் கம்ப்யூட்டர்களுடன் வேலை செய்வார்கள். மார்னிங் டு நைட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் எதனுடன் வேலை செய்கிறார்கள்? கம்ப்யூட்டருடன் வேலை செய்கிறார்கள். சில பேர் மக்களுடன் வேலை செய்ய விருப்பப்படுகிறார்கள். மக்களுடன், மனித நேயத்துடன். சேல்ஸ்மேன், மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பல பேர்களுடன் சென்று பேசி பழகுகிறார்கள். ஸோ மக்களுடன் பேசுவதற்கு வேலை செய்வதற்கு நான் விரும்புகிறேன். பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது அந்த பீப்புள் என்று சொல்கிறாய். பீப்புள் இன் ஜெனரல். ஐ லைக் ஒர்க்கிங் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் லைவ்லி. எனக்கு பிடிக்கும் யாருடன் வேலை செய்ய சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடன் வேலை செய்ய பிடிக்கும். இங்கே குறிப்பிட்டு சொன்னாலும் கூட பர்டிகுலராக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு பொது பிரிவாக இருக்கிறதாக அது போடுவதில்லை. நாட் ஆல் பீப்புள் பட் பீப்புள் ஹூ ஆர் லைவ்லி. ஸோ ஜெனரல் ஐடியா. இது ஒரு பொதுவான ஐடியாவுக்கு முன்னாடியும் த போடுவதில்லை. இங்கே பாருங்க. ஐ லைக் த பீப்புள் ஐ ஒர்க் வித். நான் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த மக்களுடன் இருக்க எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது. காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் வேலை செய்கிறேன். எனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள், மேல் அதிகாரிகள், சக வேலைக்காரர்கள், அலுவல் வேலைக்காரர்கள், அந்த மனிதர்களுடன் பழகுவதற்கு நான் விருப்பப்படுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது ஐ லைக் த பீப்புள் ஐ ஒர்க் வித் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்று சொல்கிறாய். டு யூ லைக் காஃபி? உனக்கு காஃபி பிடிக்குமா என்று பொதுவாக கேட்கிறாய். அந்த காஃபி என்று சொல்லுவதில்லை. டு யூ லைக் காஃபி? காஃபி இன் ஜெனரல். டு யூ லைக் ஸ்ட்ராங் பிளாக் காஃபி? உனக்கு கருநிற காஃபி, நன்றாக பால் சேர்க்காத காஃபி பிடிக்குமா? இங்கே காஃபியிலே ரெண்டு வகை. பால் கலந்த காஃபி, பால் கலக்காத காஃபி. இந்த பால் கலக்காத காஃபியும் அது ஜெனரலிலே வருகிறது. ஆகையால் த போடுவதில்லை. ஸோ நாட் ஆல் காஃபி பட் ஸ்ட்ராங் பிளாக் காஃபி இஸ் ஸ்டில் ஏ ஜெனரல் ஐடியா. இருந்தும் அது ஒரு பொது ஐடியாவாக வருகிறது. இங்கே பாருங்கள். டு யூ லைக் த காஃபி வி ஹேட் ஆஃப்டர் அவர் மீல் லாஸ்ட் நைட்? நேற்று இரவு. மீல் என்றால் உணவு. சாப்பிட்ட உணவு நேற்று இரவு நம்ம கடையிலே சாப்பிட்டோம், ஹோட்டலிலே. முடிந்தவுடன் பக்கத்திலே காஃபி ஹவுஸிலே சென்று காஃபி குடித்தோம். அந்த காஃபி உனக்கு பிடித்ததா என்று சொல்கிற பொழுது டு யூ லைக் த காஃபி என்று சொல்கிறாய். ஆக இது குறிப்பிட்டு சொல்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள். இங்கே கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். 2
த உடன் பெயர்ச்சொல், த இல்லாமல் பெயர்ச்சொல். நீங்கள் கரெக்டாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமா பொதுவாக சொல்கிறோமா என்ற பார்த்து அந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ், நாய்களை கண்டு எனக்கு பயம், எனக்கு அந்த நாய்களை கண்டு பயம், த டாக்ஸ் என்று சொல்லுவோமா, ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்று சொல்கிறோமா, டாக்ஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எனக்கு நாய்களை கண்டால் பயம். பொதுவாக சொல்கிற பொழுது த பயன்படுத்தவில்லை. கேன் யூ பாஸ் சால்ட் ப்ளீஸ், கேன் நீ தயவு செய்து சால்ட்டா த சால்ட்டா. அந்த டேபிளில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய், அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பவுலில் உங்களுக்கு உப்பு இருக்கிறது, அந்த உப்பை கொண்டு வா என்று சொல்கிற பொழுது த சால்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஆப்பிள்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் யூ, த ஆப்பிள்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் யூ என்று சொல்லக்கூடாது. ஆப்பிள்கள் பொதுவாக உன் உடல் நலத்திற்கு நல்லது என்று சொல்கிற பொழுது ஆப்பிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம், த ஆப்பிள்ஸ் என்று சொல்லுவதில்லை. லுக் அட் த ஆப்பிள்ஸ் ஆன் தட் ட்ரீ, தே ஆர் வெரி பிக். அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பிள்களை பார், அவைகள் பெரிதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது லுக் அட் த ஆப்பிள்ஸ் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறாய். அடுத்ததாக விமென் லிவ் லாங்கர் தென் men, பெண்கள் ஆண்களை விட அதிக ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள். ஸோ விமென் என்று சொல்கிறாய், அந்த பெண்கள் அந்த ஆண்களை விட அதிக ஆண்டுகள் வாழ்வதில்லை என்று பொதுவாக குறிப்பிட்டு நீ சொல்லுவதில்லை. நீ பொதுவாக சொல்கிறா பொழுது விமென் மென் என்று சொல்கிறாய். ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டீ, ஐ டோன்ட் லைக் இட், எனக்கு டீ பிடிக்காது, அது எனக்கு பிடிக்காது என்று பொதுவாக சொல்லிக்கிற பொழுது டீ, த டீ என்று சொல்லுவதில்லை, அந்த டீ என்று சொல்லுவதில்லை. அதை போன்று we had a very nice meal, நல்ல ஒரு உணவு சாப்பிட்டோம், நல்ல ஒரு மதிய விருந்து சாப்பிட்டோம், அங்கே அந்த காய்கறிகள் நன்றாக இருந்தன, த வெஜிடபிள்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஆக மதியம் சாப்பிட்ட அந்த உணவிலே அங்கே பரிமாறக்கூடிய அந்த காய்கறிகள் எனக்கு பிடித்தது என்று சொல்கிற பொழுது த வெஜிடபிள்ஸ் என்று சொல்கிறாய். லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர், சம்டைம்ஸ் சம் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங்ஸ் ஹேப்பன். வாழ்க்கை என்பது ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்றால் என்ன, முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத பல விஷயங்கள் நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பொதுவாக சொல்கிற பொழுது லைஃப் என்று சொல்கிறாய். த லைஃப் என்று சொல்வதில்லை, சம் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங்ஸ் ஹேப்பன், பல வித்தியாசமான புதுமையான அறிமுகம் இல்லாத புது புது விஷயங்கள் நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது பொதுவாக சொல்கிற பொழுது அங்கே லைஃபை பயன்படுத்துகிறாய். ஐ லைக் ஸ்கையிங், ஸ்கையிங் என்றால் என்ன, பனியிலை சறுக்கி செல்வதை ஸ்கையிங் என்று சொல்கிறாய். ஐ லைக் த ஸ்கையிங் என்று சொல்லக்கூடாது, எனக்கு பனியிலை சறுக்கி செல்வது பிடிக்கும், பட் ஐ எம் நாட் வெரி குட் அட் இட், ஆனால் அதில் மிகச் சிறந்தவன் அல்ல நான். Who are the people violent? ஆக யார் அந்த மனிதர்கள் அங்கே தகராறு செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது யார் அந்த மனிதர்கள் கோபக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள், கொடூரமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். What the people violent, what causes aggression, என்ன காரணத்திற்காக அவர்களுக்கு கோபம் வருகிறது. கோபம் என்று பொதுவான விஷயத்தை சொல்கிற பொழுது the aggression என்று சொல்லக்கூடாது. அக்ரஷன் என்றால் என்ன, அத்துமீறி அட்டூழியம் பண்ணுவதை அக்ரஷன் என்று சொல்கிறோம், the aggression என்று சொல்லக்கூடாது, அங்கே அக்ரஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். நண்பர்களே, பொதுவான விஷயங்களை சொல்கிற பொழுது பேச்சொல்லை பற்றி சொல்கிறாய், குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த, உதாரணத்துக்கு children, the children, அந்த குழந்தைகள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறாய். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.